Selamat pagi Pak Dubes, selamat pagi Bu Konjen. Pak Pus, apa kabar? Baik Bapak, terima kasih Pak atas perkenannya. Yeah. Whenever you ready, Bu Kapus. Siap Bapak, mungkin kita tunggu beberapa menit lagi ya Pak, supaya bergabung semuanya. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Dubes. Pagi, Selamat pagi Bu apa Kapus. kabar? Baik Pak Pak. Konjen, selamat pagi Pak. Terima kasih sudah berkenan bergabung Pak Konjen. Senang sekali Bu Kapus. Apa kabar di Jakarta? Alhamdulillah Bapak, masih WFH. Oh ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Siswo. Selamat pagi Pak Kris, Pak Dubes, Pak Konjen. Selamat pagi Pak Dubes. Selamat pagi Bu Konjen. Pak Konjen. Bu Dia, Baik, Pak Konsul. Selamat pagi Pak Kris, Pak Dubes. Selamat pagi. Pak Erik Lek dari PPI Pak sudah bergabung. Ya, terima kasih Selamat pagi, Pak Pak Erik. PPI. Selamat pagi Pak Konjen Heru. Baik Pak. Terima kasih Bu Dia. Ya Bapak. Selamat pagi Pak Wamen. Selamat pagi Pak Wamen, Pak Dubes, Pak Kabadan semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Pak Wamen, apa kabar? Selamat pagi Pak Wamen. Selamat pagi Pak Wamen. Selamat pagi Pak Wamen. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Very good morning to everybody. I hope everybody is well. Good morning Pak Wamen. Selamat pagi Pak Wamen, Pak Dubes. Selamat pagi. Mohon izin Pak Dubes, Pak Wamen berkenan untuk kami mulai. Shall we start Bapak? Okay. Diana, could you please start the meeting? Okay, we are about to begin our program, and right now, good afternoon and good morning. His Excellency Mahendra Siregar, Vice Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, His Excellency Kristiarto Legowo, the Ambassador of the Republic of Indonesia to Australia, Her Excellency Ina Krishnamurti, Advisor to the Minister on Economic Diplomacy, Dr. Siswo Pramono, Director General of Policy Analysis and Development Agency, Indonesian Consulate Generals and Consul to Australia, and Indonesia's Export Training Center. Distinguished speakers and participants. It is a privilege to welcome you all to this event, the training of certification and the standardization on Indonesia's export product to Australia. First of all, allow me to briefly introduce you to the agenda today. We will start by having an opening remark by the Ambassador of the Republic of Indonesia to Australia, His Excellency Kristiarto Legowo, and then we will have a keynote speech delivered by the Vice Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, His Excellency Mahendra Siregar. We will have our photo session short after. In today's agenda, there will be two general sessions. The first one will be on export certification and standardization in Australia, which includes biosecurity, the relationship between standard, certification, regulation, as well as trade, and also labeling, IP, and environmental goods. And then we'll have 1 hour break. After the break, we'll have after the break, we'll start the second general session that will cover topics such as Indonesia's export certification and standardization, utilization of IAC SEPA, early harvest in 9 leading sectors, and marketing 4.0 during pandemic. Participants may ask their questions through the Zoom chat box.
And for participants that are watching from the YouTube channel, you may submit your questions through the comment section. We would also like to kindly ask the participants to fill out the questionnaire form as well as the attendance form. There will be links in the chat box, so please click on the link and fill out the forms. We hope you find the program that we have lined up for you today to be fruitful and engaging. I will now invite His Excellency Kristiarto Legowo, Ambassador of the Republic of Indonesia to Australia, to deliver the opening remarks. Your Excellency, the floor is yours. Thank you so much, Ibu Diana. Yang terhormat Bapak Mahendra Segar, the Vice Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Pak Siswa Pramono, Director General of the Policy Analysis and Development Agency of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Mr. Kinkelstein of the Department of Agriculture, Water and Environment of Australia, Ms. Claire Auburn from the Standard Australia, Mr. Rodney Jeffs from Australian Border Force, Ibu Kapus Budiah Lestari Asmarani, and I would like to acknowledge also the presence of my colleague, Indonesian Consul General in Sydney, in Perth, in Melbourne, and also in Darwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the blessing of Allah Almighty be always upon all of us. A very good morning to all of you in Indonesia and good afternoon from us here in Australia. First and foremost, I would like to thank you all for joining us today and welcome you to the inauguration of the training of export certification and standardization on Indonesia's export product to Australia. This is the first virtual training that we have convened to support the Indonesian business community, including the small and medium enterprises, in enhancing market access to Australia. I should like to convey also my gratitude to Pak Mahendra Segar, the Vice Minister of the Republic of Indonesia, for making the time for deliver his keynote speech later in the inaugural session of this virtual training. This virtual training is a concrete follow-up, again, a concrete follow-up on from a series of virtual meetings held by the Indonesian Ministry of Foreign Affairs in collaboration with the Indonesian Ministry of Trade, the Indonesian Chamber of Commerce, and Indonesian missions throughout Australia, business communities here in Australia and Indonesia, and I don't want to fail to mention the participation of the Indonesian diaspora in Australia. The aim of these virtual meetings is to further encourage and boost two-way trade between Indonesia and Australia, especially by capitalizing the momentum of the entry into force of IASEPA on July 2020. Despite being close neighbors, Indonesia is still only Australia's 12th trading partner. Meanwhile, Australia is only Indonesia's 17th export destination and 8th import source in 2019. We do hope that with the IASEPA, the people in our two countries will be able to benefit from its full and effective implementation. I'm very sure that we are all aware IASEPA opens greater access to Australian market for Indonesian product and vice versa. All Indonesian product will be able to enter Australia at zero tariff. Therefore, Indonesia businesses must be able to maximize this opportunity. Pak Wamen, distinguished participants, but we also know that Australia set a very high requirement for imported products to meet the demands of Australian markets, such as biosecurity, standardization, packaging and labeling, and quality assurance. In this regard, greater access to the Australian market that's been offered by the IASEPA would be less meaningful if our industry could not fulfill the quality standards set by the Australian authority. Our previous discussion have also highlighted that biosecurity, standardization, packaging, labeling, and quality assurance have become a great challenge for Indonesian exporters. So in this regard,
With this virtual feeling, we are hoping to enhance our national industry capacity, in particular those of the small and medium enterprises, to produce high-quality products that have the capacity to penetrate Australian market and to compete with products from other countries. And with this level of quality, I'm very sure that Indonesian product can compete not only in the Australian market, but also in the global market. We are so delighted that 3 of our speakers today are from the Australian government. Their participation has shown Australia's steadfast commitment in implementing IASEPA in its fullest. This is also in line with our commitment in the economic cooperation program stipulated in the IASEPA. The economic cooperation program has been designed to provide capacity building to Indonesian businesses in order to strengthen their skills and capabilities. Pak Wamenlu, distinguished participant, allow me to conclude my remark by extending my appreciation and gratitude to all colleagues and friends from the Australian government, from the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, from the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, to all of my colleagues from the Consulate General of the Republic of Indonesia in Australia, to Indonesian diaspora in Australia, Indonesian Chamber of Commerce and Industry, and also the AIBC, who have put their time and effort to make this virtual training a reality. I would like to conclude by quoting President Joko Widodo, what President Joko Widodo has conveyed in his address at the 75th United Nations General Assembly. He mentioned, and I quote, "We have to reactivate our economy step by step. Let us make this message a reality." I thank you very much once again. Thank you, Excellency. I will now invite His Excellency, Vice Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, His Excellency Mahendra Siregar, to deliver the keynote speech. Excellency, the time is yours. Thank you very much for the opportunity. Ambassador Cristiarto Legowo, Dr. Siswo Pramono, the DG of Policy Analysis and Development Agency, our distinguished speakers of the Australian authorities, distinguished speakers of the Indonesia Export Training Center of the Ministry of Trade, all distinguished participants, and ladies and gentlemen. I'm very happy to join you here today at the training of certification and standardization on Indonesia's export products to Australia. And on that note, allow me today to take this opportunity to convey my appreciation to the Australian government, especially the federal authorities, in joining our session today as speakers. I would certainly like also to thank the DG for National Export Development of the Ministry of Trade and Indonesia missions in Australia for co-organizing this training. Ladies and gentlemen, this event is a follow-up to several events that we had undertaken in the previous months within the title to seize the export opportunity of Indonesia's products to Australia and to promote Indonesia-Australia SEPA implementation effectiveness. And I am very pleased to learn that this series of events were conducted with large enthusiasm by many participants from both sides and went smoothly. We have identified some of the key issues faced by Indonesian businesses in exporting to Australia. One of them is to meet Australia's quality standards. And that is why we want to do our best to ensure that the products of this businessman would be able to compete in the Australian market. I take note
with a great interest that many of the Indonesian companies joining us today have already export experience and been successful in exporting their products to other parts of the world, including North America and Europe. But they would need to know and fulfill the standards and certifications of Australia. The demand on the Australian side is very clear and potential, while the industrial capacity to fill that is also very real. Therefore, we are taking this initiative, and we really hope the training today would inspire and inform the Indonesian businessmen on certification and standardization of export products to meet the Australian requirement. Ladies and gentlemen, the timing of this training could not be more relevant. The Economic Partnership Agreement between Indonesia and Australia, or the Indonesia-Australia CEPA, has been officially entered into force. And we are all obliged to ensure that implementation is as high as expected. We in Indonesia has to prove that this is a win-win agreement between the two countries. We are not, of course, a mercantilistic country, but to see that the value of our exports to Australia have decreased in recent years, while trade deficit has increased, certainly is not a good factor. We need to do from both sides to address the situation and to look into the matter more thoroughly. And through the events that I mentioned earlier, we have identified that certification and standardization are among those key issues. Therefore, we really appreciate the joint work and joint efforts that we are doing today in addressing this matter, because the sustainability of our trade relations and the closer relationship between Indonesia and Australia are certainly our mutual objectives. Distinguished participants, ladies and gentlemen, I also would like to underline some of the important sectors to be discussed in the training today, namely furniture and wood products, food and beverages, apparel and leather shoes, and fertilizer. These are the key products that we have identified during the previous series of events that I mentioned to you earlier that we have conducted in the last few months. They have certainly great opportunities to meet demand in the Australian market. In organizing this training, the Ministry of Foreign Affairs also collaborate very closely with the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. This collaboration is essential to capture the SME participants, particularly those who are ready to develop their business and exports abroad, and especially in the furniture and wood products, as well as in food and beverages sector. One additional and last point I would like to make in this very important occasion. Last night, the Indonesian Parliament has just approved the Job Creation Law, or better known as Omnibus Law, which basically amended 79 laws altogether, 79. This is very much unprecedented. Probably not only in Indonesian legislation history, but probably compared to other countries as well. And the law consists of 953 pages, which I'm still
trying to digest most of them. Obviously, I cannot digest all of them. But in short, these are the articles that would amend and improve the situation in key sectors, in investment, in sectoral key sectors like industry, agriculture, fishery, infrastructure, as well as the labor law. And also, very important, clearer division of labor and authority between the central government over provincial and local legislations. So this would certainly address many, many cumbersome laws and regulations that in many instances has created confusion of Indonesian legal system, especially dealing with investment and business environment. And I'm very optimistic it would improve the business climate and overall legal certainty. And it's also very important to underline that, again, Indonesia is trying its best not to waste the current crisis and produce a very big reform. We have learned the hard way from 20 years ago. Indonesia, just 20 years ago, was very much in the brink of political disintegration and economic collapse. But we managed to turn it around and produce a large democracy as a result and an outcome of the crisis 20 years ago. And now, Indonesia is effectively the largest presidential democracy in the world. We are even much larger democracy than the United States in terms of number of voters turnout or participants in our presidential election. Last year, we had 155 million of turnout to the presidential election, compared to the US election that would always have less than 140 million people turn out. So we hope what happened last night, and more importantly, the implementation of this historical legal reform would improve tremendously Indonesian business climate and investment certainty. And this is a very welcoming outcome despite the current global pandemic crisis that we have to endure even further and longer than we anticipated earlier. Nevertheless, we are very clear what we need to do about improving the business climate. And again, returning to the main topic of today, we are also quite clear what needs to be done in addressing our situation that prevent our businesses to export further and larger to Australian market, to ensure that both sides work together to maximize the benefit of the Comprehensive Economic Partnership Agreement. Finally, I really wish that this training provides a meaningful avenue for us to share views and focus on the solutions and strategies that would improve both countries' trade performance. I now officially declare that the training of certification and standardization on Indonesia's export products to Australia open.
I wish you all a fruitful discussion. Thank you very much. Thank you, Excellency. We are now going to have our photo session. So I would like to kindly ask all participants to turn on the camera. Please turn on the camera so we can have our photo session. Mrs. Nita, you may proceed with the photo when you're ready. Thank you, Diana. We will now have a photo session. We kindly invite all the participants to turn on the camera. Okay, ready? 1, 2, 3. Another one. 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Thank you. Well, welcome to the new normal and the millennial world. That's what it is. Thank you very much, everybody. All the very best. Thank you, Excellency. We're going to start the first general session. We are grateful to have Mr. Tim Kilstein from the Australia Department of Agriculture, Water and Environment. Mr. Kilstein will be speaking on biosecurity. We also have Ms. Claire Hobburn from Standards Australia. Ms. Hobburn will be speaking on Australian standards and the relationship between standards, certification, regulation, and trade. And then we have Mr. Rodney Jeffs from the Australian Border Force. Mr. Jeffs will be speaking on the topics of labeling, IP, and environmental goods. I will now give the floor to our moderator for the first general session, Mr. Emmanuel Setiawan from the Australia-Indonesia Business Council, Victoria Branch. Mr. Setiawan, you may have the floor. Thank you, Ibu Diana, for the introduction. Thank you, everyone, for the words, the opening remarks. Let me just acknowledge once again, His Excellency Bapak Mahendra Siregar, the Vice Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, His Excellency Bapak Kristiarto Legowo, the Indonesian Ambassador to Australia and Vanuatu, Bapak Siswa Pramono, Director General of Policy Analysis and Development Agency from the Indonesian Ministry of Foreign Affairs, Mr. Tim Kilstein from Department of Agriculture, Water and Environment, Ms. Claire Hobburn from Standards Australia, Mr. Rodney Jeffs from Australian Border Force, Ibu Dia Lestari Asmarani, Head of the Center for Policy Analysis and Development for the Asia Pacific and Africa region, also from the Indonesian Ministry of Foreign Affairs. Distinguished colleagues from the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, Consul Generals in Sydney, Melbourne, Perth, as well as our Consul in Darwin. Also, friends and colleagues, esteemed heads of the ITPC Sydney and IIPC Sydney. This training, I should also mention that this is a collaboration from various institutions, such as Kamar Dagang Indonesia, or KADIN, MAC Plus, and the Australia-Indonesia Business Council. And lastly, also a big shout to all my colleagues, members of the Indonesian Diaspora Network Australia Incorporated, as well as all the Indonesian diasporas in general. As Diana has already said, my name is Emmanuel, and I'm one of the committee members of the Australia-Indonesia Business Council Victoria chapter, and am myself an Indonesian diaspora person. So our first discussion on this training will be on the topic of biosecurity, which will be presented by Tim Kilstein, the Assistant Director of Air and Cargo, Border Control Branch, Department of Agriculture, Water and Environment. Now, Tim has been involved in the border environment for nearly 10 years. In his current role, Tim leads an operational policy team within the Department of Agriculture, Water and the Environment, managing the arrival of goods via sea, which includes fertilizers, vehicles, and machinery. He works closely with industry and governments, including internationally, to bring awareness to Australia's biosecurity requirements. So let's welcome Tim Kilstein to talk about the topic of biosecurity. Tim? Thank you, Emmanuel. Just checking everyone can hear me well. Yes, we can hear you clear. Perfect. Thank you very much. And thank you for the time to
present today. Obviously, part of my role is to reach out and work closely with foreign governments and foreign exporters to make everyone aware of biosecurity risk. So again, I'm part of the sea cargo team, and the major commodities that I look at are fertiliser, vehicles, machinery, but in addition to that, inorganic goods is the best way of categorising all other goods that come into Australia that don't pose a plant or an animal risk, and they fall within my remit to look after. So biosecurity controls at Australia's borders minimise the risk of exotic pests and diseases entering Australia and protect our $32 billion agriculture export industries, as well as our unique environment, native flora and fauna, our tourism industries and lifestyle. We have controls over a number of entry pathways into Australia. The first would be the traveller environment. So as you arrive into Australia, not only do you see Border Force officers undertaking customs and immigration functions, but you'll see Department of Agriculture officers or biosecurity officers who are interested to see what goods might be coming in and whether they pose a risk. There's also sea cargo environment, which is your containerised goods or goods that are arriving via break bulk, or bulk cargo such as fertilisers that are coming in large shipping vessels. And finally, there's the air cargo environment. Australia has a number of import conditions, and they're import conditions based on the commodity itself. Some of the import conditions are based on where the good has come from and how it's been manufactured. The details I'll provide a little bit further in the presentation. But they are based on risk. So the higher level of risk normally means the higher level of protection that needs to be applied and what import conditions might be applied. Lower risk goods can be released on the presentation of appropriate documentation as they enter into Australia, whereas higher risk goods typically require some form of permit. I should add that risk in relation to commodities changes all the time. A product that might be considered low risk in the past doesn't necessarily mean that it will be considered high risk in the future, or may mean that it's considered high risk in the future. My apologies. And it's gathered by intelligence that the department gathers, but also also as we undertake inspections to determine whether or not a good poses a risk to the Australian community. So I think the intent behind the session is really to explore what importers for furniture and wooden products, food and beverage, apparel, leather, shoes and fertiliser, what exporters should be considering as part of their role in exporting. So firstly, if I was an exporter, regardless of where I was located in the world, this is the process that I would undertake. So the first step I would do is consult a program that our department operates called BICON. So BICON is the Biosecurity Import Conditions System. Now it's publicly available on the internet, and if you go to Google or the like and type in BICON, B-I-C-O-N, it will bring up that database that's publicly accessible. And what that database does is it brings up almost like a Google search engine, and you type in the commodity that you want to bring in. Let's use fertiliser as an example. You then go through the process answering questions, and it provides you with the relevant import permits that are required. So BICON holds all of Australia's import conditions, but it also manages the permit applications for importers. And the department strongly recommends that all importers visit BICON prior to importing to understand the requirements. BICON also holds the documentary evidence that is required for goods to be imported to Australia. So it provides advice on manufacturers' declarations, cleanliness certificates, fumigation certificates, and other documents that may be required to meet our import conditions.
And how those documents are prepared is outlined in a further document that's available on our department's website called the Minimum Documentary and Import Declaration Requirements Policy. So that final document has a list of how the document should be prepared and what information needs to be included. And once you have all your documentation and you understand your import conditions, you should then move on to the second step, which I would call is engage a licensed customs broker. Licensed customs brokers are managed through the Department of Home Affairs. The Department of Home Affairs, including the Australian Border Force and the Department of Agriculture, Water and the Environment, use information lodged through the integrated cargo system to manage risk. And licensed customs brokers are authorised by the government to access that system. So a licensed custom broker will be able to, if you engage one, will be able to minimise any issues with importing goods into Australia. The licensed custom broker will also assist in understanding the licensed custom broker will also understand Australia's biosecurity requirements and be able to support you through the import process. Department of Agriculture, Water and Environment also operates a system called Automatic Entry Processing for Commodities, or AEP-COM. AEP-COM is a system that brokers can access utilising the ICS, which allows brokers to undertake and assess documents on the department's behalf. So utilising a broker who is AEP-COM certified can assist your business import goods into Australia in a more streamlined, cost-effective and timely manner. So once you've determined what the import conditions are and you've engaged a customs broker, they'll help you get all the paperwork ready. But then you need to import the goods. So the Department of Agriculture, Water and the Environment undertakes inspections of goods onshore at the port of arrival based on risk. This may mean that even if you meet all import conditions, our biosecurity officers may still require to inspect your goods for biosecurity risk material on arrival. If the goods meet import conditions on arrival, they are released from biosecurity control and are free to enter Australia. If they don't meet import conditions, additional onshore treatments may be required. Typically, in a machinery sense, this would involve cleaning, perhaps fumigation, or any other risk management measures that the department deems is necessary to manage the biosecurity risk. If biosecurity risk cannot be managed onshore, goods are directed for export. But it should be noted that this really is a last resort. Some goods have overarching policies for import into Australia. As an example, there's a policy for both bulk and containerised shipments of fertiliser into Australia. The policies allow reduced intervention on arrival into Australia based on the cleanliness of the supply chain. So to establish that point, the department undertakes offshore audits at the importer's expense to look at the supply chain from the point of manufacture through to the point of loading to determine if there are biosecurity risks and what measures industry can work with the department on to put in place outcomes to reduce the biosecurity risk. When that's undertaken, we reduce intervention on arrival given the quality checks we've done through that supply chain. And details of these policies can be found on the department's website at www.awe.gov.au. So that's really the nuts and bolts of importing goods into Australia. As long as you understand what the import conditions are by accessing BICON, you shouldn't come afoul of any, we should be aware of all issues that are going to arise during that import process. But certainly moving forward, the department is happy to remain engaged through this process to provide advice to companies that may be wishing to import goods and give them any assistance that we can. So Emmanuel, that's all I had. I'm not sure if we were taking questions now or a little bit later. Not now. We'll take the questions later. Now, I just want to highlight, because some people are asking for the materials.
Now you mentioned a few websites there. So bicon.com.gov, is it? No. So, Emmanuel, what I'll do following the meeting, I'll send you an email, or as we sort of break for questions or the other presenters are presenting, I'll send you an email with the relevant links so that you can pass them on to the attendees. All right, no problem. Thank you very much for that. Thank you, Tim. Now, before we proceed to the next one, everyone, if you have questions, please post them in the chat window. If I can request from this point onwards, please refrain from posting in the chat window other than questions for the speakers. Otherwise, I might miss an important questions. We do have a guest book. Now, if you scroll out, some people have already posted a link to the guest book. So if you want to say hello or just want to put your details in, by all means, just go to that link and put your details down. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kalau ada pertanyaan, mohon diketik di chat window. Saya mohon untuk tidak memposting hal-hal lain di chat selain pertanyaan, supaya saya nggak kelewatan pertanyaan yang penting. Oke, dan kita juga ada guestbook. Kalau Bapak Ibu mau scroll ke atas, bisa taruh detail Bapak Ibu masing-masing di guestbook melalui link yang sudah disediakan. So our next discussion is on the topic of the Australian standards and the relationship between standards, certifications, regulation. Sorry, let me do that again. The relationship between standards, certification, regulation, and trade by Claire Hoburn. Now, Claire is the International Engagement Manager of Standards Australia, who joined Standards Australia in May 2016. In her current role as the International Engagement Manager, Claire's responsibility encompasses international policy and development management, including the development and implementation of standards-related trade and development projects with national standards bodies and governments globally. Now, this has included working extensively with partners across the region and with standard bodies from around the world on both technical and governance matters relating to industry standards. So let's welcome Claire Hoburn. Claire? Good afternoon and good morning, everybody. Thank you very much for having me to speak today. I'm just going to share my slide deck so that you can all see it. Is that clear there for you now? I can see it, yep. Thank you. Fantastic. Okay, great. So good afternoon and good morning, everybody. My name is Claire Hoburn and I'm an International Engagement Manager at Standards Australia. So I'm here today to give you a snapshot of Standards Australia and the relationship of standards and regulation and why that might matter for you as you export to Australia. So setting the scene here on international standards, a key statistic from the OECD is that up to 80% of trade is impacted by standards and related technical regulations. So standards are critical to ensure that processes, products, services are fit for purpose and support interoperability. They contain world-class specifications and best practice for quality, safety and efficiency that brings trust and peace of mind. As such, international standards support global trade, helping to drive inclusive and equitable economic growth, advance innovation, promote health and safety, and help to create a sustainable world. So a quick introduction to Standards Australia. So we are actually an independent, not-for-profit and non-government organisation, and we've been around for about 100 years, so we were formed in 1922. So while we're not government, we are recognised by the Commonwealth as the peak national standards body in Australia, and we have the responsibility for representing Australia and Australian interests at the International Organisation for Standardization, the ISO, and the International Electrotechnical Commission, IEC. So our work schedule is very much driven by Australian stakeholders and by building up our reputation as a trusted partner of government, industry and the community, we're able to support and provide for the Australian public. So first things first, what is a standard? Many of you will probably be familiar with how standards work from your own experience. But in its essence, a standard is an industry-backed solution to a market-based problem. So standards are developed as voluntary documents through a consensus-based process. They document an agreement on how a material, product, process or service should be specified, performed or delivered. They provide a common and repeatable basis for doing things and help bring order to the world. And why are standards so important for you? So standards can ensure that goods and services are fit for purpose, reliable and will do the job that they are intended for. People trust Australian standards around the world and Australian consumers expect products and services to meet Australian standards.
Standards can also save businesses time and money. They cut production costs, drive efficiency, and increase productivity. Also, the use of common standards and specification can reduce business costs and foster technology innovation. Standards can also give exporters and manufacturers the confidence to reach global markets, secure in the knowledge that their product will perform globally. Importantly, following standards can reduce time getting to market, particularly when standards are harmonized. So if we use the same standard here in Australia that is used in Indonesia, that might be a really quick way to understand that you have a product that's going to be able to meet the requirements here in Australia. Standards can also establish a common language which defines quality and safety. Compliance with Australian standards can give consumers confidence in your products and services. And finally, standards help companies to compete on a more level playing field, promoting greater competition among industry participants and across the wider economy. So a snapshot of the different types of standards that exist. So the two most common types, which you've probably heard of, are those that set out requirements for products and processes. But more and more, we're also seeing the second two types of standards here produced as we become a more interconnected world and break down silos across different sectors. So the use of horizontal management system standards can be a useful way to ensure consistency and interoperability, and having a common language set out by standards supports ongoing growth for trade in services also. To give a really brief overview of how standards are created, the most important principles to keep in mind are balance, consensus, and transparency. Standards Australia acts as the facilitator and manager of a consensus-based development process, bringing together a balanced group of stakeholders representing all interested parties, and that could include manufacturers, regulators, suppliers, anyone that might have an interest in that topic. This group then works to draft the standard, which is then made available to scrutiny by the public in a public commenting process before being published as an Australian standard. Standards Australia's technical committees are made up of representatives from industry peak bodies, government regulators, academia, suppliers, certification bodies, technical associations, any number of relevant stakeholders, and that process is managed by Standards Australia. It is crucial that we have a balance of all relevant interests in the room to ensure that the standard meets the expectations of that industry and is fit for purpose. Having all of the relevant stakeholders in the room also ensures that the standard has buy-in from all of the stakeholders who will then be involved in that implementation of the standard. So a quick snapshot of our catalogue. We have published over 5,000 technical standards across all sectors of the Australian economy. Approximately 40% of those are adopted from standards that have been developed at the international level, and it's our priority and obligation to harmonise internationally as much as possible in order to support that easy access through trade. About 20% of our standards are referenced in regulation, and I'll go through that in a bit more in just a moment. As I mentioned earlier, we are the Australian representative to the major international standards organisations, including ISO and IEC. We're also a member of the Pacific Area Standards Congress, which is a regional forum that's focused on collaboration. I also want to take this moment to introduce and acknowledge our counterpart body in Indonesia, BSN, who you may all be familiar with in your work that you're already doing. BSN is also a member of ISO and IEC and of the Pacific Area Standards Congress, and we work very closely with our colleagues from Indonesia across many technical areas and governance groups. So standards make up one part of the national quality infrastructure. This framework also includes certification through conformity assessment bodies, testing and accreditation, market surveillance and metrology, all of which sit alongside policy and regulation. So as I noted earlier, Standards Australia is responsible just for standards development in Australia and participation in international standards development. It's worth noting that our counterpart in Indonesia is responsible for several activities in this framework, including standards development and conformity assessment. So they're doing a little bit more than Standards Australia in this space. In Australia, because of this, we work very closely with the organisations responsible for other parts of the national quality infrastructure. And I want to draw your attention to these two bodies in particular. So JASIS is the Joint Accreditation System of Australia and New Zealand and is responsible for accrediting certification bodies. And NATA is the National Association of Testing Authorities. So this is an important point that I wanted to kind of hammer home in this presentation. So Standards Australia ourselves, we do not certify or test products, services or organisations. This service is provided by certification and testing bodies.
In order to find the certification body or testing laboratory for your specific product, you'll need to try and identify the specific standard that you're looking to meet. So you can browse our catalogue to identify the specific standard designation that may be applicable to your product or service, or even contact your industry body or relevant authority to identify what standard you need to be meeting. Once you have that designation, you can then use the JASAN's Accredited Bodies Register to get a list of the accredited certification bodies that provide the service that you're after. And testing bodies can be found by contacting the National Association of Testing Authorities, NATA. One point that I wanted to make clear today as well is that Standards Australia is not part of government, so we do not make laws or regulations. So Australian standards, when they're published, are not legal documents, and they're published as voluntary standards. However, when a government decides to reference a standard in legislation, it can become mandatory. And this is another reason why it's so important that we include government and regulators in our process and work very closely with the different authorities in Australia. Standards are also often incorporated into legal contracts or incorporated in industry codes of practice. So even if your standard is not referenced in regulation or legislation directly, you may still have an obligation to meet the standard depending on your business arrangement. So here is a quick example for how this referencing process works in practice. So I've taken the example of the National Construction Code of Australia. So standards are only one component in a really complex ecosystem of building policy, regulation and codes. And the National Construction Code is developed at the national level. It references a really large number of Australian standards which can specify how buildings are then constructed or the materials that you're constructing buildings with. And then each state and territory then recognises and references the National Construction Code in their acts and regulations. And as a result, this then also makes the standards referenced in the code mandatory documents. I've included this slide because it's worth noting that standards can vary in their legal status depending on which state and territory you're exporting to. It is possible that in some states a standard has been made mandatory through reference and regulation, while in others it remains voluntary. So for your purposes, this means that if you're currently exporting goods to Queensland and meeting all of your requirements there, you will still need to do that research on standards relevant to your industry if you are then seeking to expand to exporting to a different state. In terms of next steps, it's really important to do your research when looking for what standards you will need to comply with your industry. And I think that's probably half the challenge when you're looking to export into Australia. You can search for any relevant standards that might apply to your industry by using a keyword search on the Standards Australia website, and that's standards.org.au. It would also be a worthwhile exercise contacting the relevant industry body. As I've discussed, they probably have been involved in the standards development processes and would be better placed to provide advice on how that standard is now being implemented in the industry and what steps you might need to take to demonstrate your compliance with that standard. Researching industry regulation and contacting the relevant authorities and regulators would also be a useful step to understanding what Australian standards are relevant for your business. Once you know what standard might be relevant, you can also look up whether this is called up in regulation by using a database called the Australasian Legal Information Institute. They provide a search function for standards so that you can input your designation and search the full text of legislation to understand if you do have a legislative requirement. So the next few slides, I've provided a few examples of what standards may be relevant for your industry and who the relevant authority or industry body may be in each case. These are certainly not an exhaustive list, and you definitely need to go and do your own research to identify what standards definitely apply and what authorities would be the relevant ones. But here are some examples to kind of start you off. So for the furniture industry in general, consumer safety and product quality would likely be the key concerns. So there are a couple of standards here that may be applicable as an example. And then the likely authorities may be the national and state-based consumer product authorities. And I've also included a couple of relevant industry bodies who are often involved in standardization in this sector. So moving to plywood products. So as we've already heard, biosecurity is likely to be the biggest concern when it comes to wood products entering Australia. So definitely the Department of Agriculture, Water and Environment would certainly be the first port of call, and using BICON, as we've just heard. The standards that are listed here provide some examples of standards for how plywood is then tested or used in Australia. And there are a few examples of
industry bodies in this sector as well. For food and beverages, the comment that I really want to make here is that Standards Australia works in standards only relating to food production and food safety management, so not the quality of food itself. So this is a task for Food Standards Australia and New Zealand, who I would certainly recommend as the first port of call for anyone exporting in this industry. Certainly make contact with that organisation for your next steps. Again, there's a couple of examples of standards that may be applicable depending on what specific part of the food and beverage industry you're working in, and then some industry bodies depending on your product. Moving on to apparel products and leather shoes. Again, a few different examples of standards here. The primary concerns in this sector are more likely to be around health and safety, and there are a few examples here of consumer product safety standards taking into account personal protective footwear and sun protective clothing. Again, yeah, consumer product authorities would likely be the most relevant for your industry, and then some examples of industry bodies to contact. And then finally, fertilizer standards, again, biosecurity as a key concern here. Also kind of concerns around labelling and storage, which Tim has spoken about, how to find further information too regarding export. Yeah, so that's all from me today. So it's just a quick overview of Standards Australia, hopefully some clarifying information on the role that we play and what we don't play that might be able to help you in terms of your next steps. I'm happy to answer any further questions, and my email's there on the screen if you have any follow-up questions after the session. All right, thanks so much, Claire. Now, the standards website again is standards.org.au, yeah? Yes, that's correct. There's a question here that we might be able to answer right away. So obviously, it's a lot of the different standards across different industries. So simply, I think just Google. I think that's the easiest way. Or maybe the first stop would be standards.org.au. There was one question about the dairy product. I think you just mentioned that in your last slide. Yeah, there's dairy production industry website. I think just Google it. That's the easiest way. Definitely. Okay. I might also just quickly add, once you do know which standard you're looking to comply with, each standard has at the front page, the second page of the standard will have a list of the organisations who were involved in developing that standard. So that's a good shortcut to kind of find out who you need to be talking to in the sector and who might be relevant for the implementation of that specific standard. Right. Okay, awesome. Thanks, Claire. Our last discussion for this session is on the topic of labeling, IP, and environmental goods. The topic of labeling, IP, environmental goods, and importing in general by Rodney Jeffs. Now, Rodney Jeffs is the Assistant Director of the Environmental Goods and Product Safety Section at the Australian Border Force. With over 15 years experience in the Federal Public Service, Rodney has actively participated in negotiation of all of the Australia Free Trade Agreements from the Chinese, Japanese, Korean FTAs, as well as the ISCPA and RCEP agreements. He has worked on and still work with the immigration, labeling, and intellectual property issues associated with those agreements. Now, as the Assistant Director of the Environmental Goods and Product Safety Section, his responsibility range across policy and operational enforcement activities for import labeling and IP. So without further ado, let's welcome Rodney Jeffs. Rodney? Thank you very much, Emmanuel, and good afternoon or good morning to everybody online. First, I'd like to thank my colleagues who presented before. I think that they've very much touched on a lot of what we do, and hopefully it's making it a little clearer. Before I get into the presentation itself, I believe that what's coming across very clearly is that the Australian Border Force and Home Affairs, we do a lot of enforcement on behalf of other agencies and other pieces of legislation. So please don't think we're not the men in black and the scary people at the border. We're more than happy to assist. I think the importance that everybody places on international trade, either import or export, is, I think, very much indicated through this forum and everybody's interest in participation. I shall try and share the screen. I explained previously that
Okay. Emmanuel, how's that? Does that come through? Looking good. Yep. Awesome. Okay. I'll quickly go through this. So I'm not taking up too much time. There's a number of key pieces here. But effectively, our system is in the or what we are required to do is facilitate legitimate trade in goods. We always get put on the spot that that we're trying to stop things coming in, or effectively that is true. What we're trying to stop is the illegitimate entry of goods or things that are potentially harmful for the Australian community. So we're very much about the facilitation of legitimate trade, hence our engagement and proactivity in a lot of trade agreements, particularly with the IA-CEPA. The operating across the border continuum that's one of the areas that I deal with, is the restriction of prohibited imports and prohibited goods, whether they be environmental products or drugs, guns, things that those are the heavy duty ones. But let's say the prohibited goods, that if you receive a permit, or there may be permit requirements that are achieved, and you can actually import, but without those permits they would be prohibited. And of course our importance is placed on the collection of border revenue. Looking at this, some of the legislative requirements that, as a agency ourselves, these are some of the pieces of legislation that we own: the Customs Act 1901, Customs Tariff Act, Customs Regulation, Customs and International Obligations. I think what's very interesting here is when you look at the Commerce Trade Descriptions Act, which deals with labelling requirements. That's 1905, 4 years after the actual Customs Act. So it shows the importance of having these, or the early understanding, or the early impact of trade in relation to customs. And of course, the customs prohibited imports. Now, as mentioned previously, and as Tim and Claire were very eloquently touching on, that there are a number of pieces of legislation that are owned by other agencies that we enact at the border on their behalf. So when we're talking about 200 pieces of legislation, when we're talking about agriculture, yes, we very much consult our colleagues at the border because they are the experts on agriculture and also biosecurity risks. We have 30 different regulatory agencies that we engage with. Now, as you can see, as trade increases, the complexity of the trade environment increases as well. We've had in the last year, we had 53 million air cargo consignments processed, 2.3 million sea cargo containers processed. Our two-way trade is close to $800 billion. 17.7 of that is two-way trade between Australia and Indonesia. So I think, as was earlier introduced, believe it was by the ambassador, that we are very much looking at expanding that, or having an understanding that that this relationship can be better, or can be enhanced. So the importance that the Australian government places on this, hence when we were asked to participate in this forum, it was very much an interest from our point. I think I went the wrong way there. No, I had two pieces of same thing. It's very important, this legislation. I had it there twice. Cargo reporting. Now, this is starting to get into this, I guess, the importance of this. All cargo entering Australia must be reported. Cargo reporting can be done electronically. There is legislative timeframes to do this reporting. Generally speaking, these must be done prior to the arrival of the goods. And goods intended for import-export are subject to customs control. Now, getting down to a little bit of a technical issue here is
once goods have entered the Australian territory, they become part of the customs authority. But it's when the goods actually land on the dock or land at a port that they become under customs control, and the Australian Border Force has the authority to act on those goods. Import declaration and import clearance formalities. Again, colleagues previously have touched on these. With this, the declaration of goods, pay the duties and taxes, provide any permits that were supported for and required for the entrance of the good, and also the any biosecurity or quarantine requirements, as Tim touched on from the Department of Agriculture and Water Resources. Again, we as in the Australian Border Force are not the experts on this, so we defer to our colleagues at Department of Agriculture and Water Resources to ensure that those biosecurity and quarantine requirements are established and met. Goods declarations, I think an important one here, the self-assessed clearance. Any goods of a value of less than $1,000, you can do a self-assessed clearance. I think when referring to before and touching on the IA-SEPA, one of the requirements of the IA-SEPA was a waiver of documentation evidence of origin, and this is effectively what the self-assessed clearance declaration is. So that's providing for the IA-SEPA outcome there. Import declaration on the website, and I believe this may be for anyone that is exporting to Australia from Indonesia, that you would be, I think, fairly aware of these import declaration forms. But if not, Emmanuel, I can provide links to these if those are interested. So import declarations, the N10, N20, N30. Obviously, like a good public servant, we love our forms. So if you go onto, so anything above $1,000, you go onto the ABF website, identify the declaration form that is appropriate to your goods, and have that filled in. The otherwise unaccompanied personal effects, it's effectively with your, I don't think that's really important for this forum, because you're talking about trade export or trade import into Australia. So I don't believe that as an export trader you'll be sending unaccompanied personal effects. But goods declaration, key information that is required is obviously the importer, who it's going to, who the supplier is, the description of the goods, tariff classification, origin of the goods, and the lodgement questions. So these are just some of the key points that you need to be aware of when going in to do and filling your forms. So the reality is that we're not trying to overcomplicate the situation. As I said before, we love our forms, but that's the thing, is what we need is clear, succinct information to get things through as quickly as possible. Okay, talking labelling and commerce requirements. Certain goods must be correctly labelled with a trade description before they are imported into Australia. There are not all goods are required to have a label. Again, I can send this through to you, Emmanuel. It's the Commerce Trade Descriptions Regulation 2016 that gives a list of those that is mandatory to have a trade description attached to. So have a look in Part 2. Generally, all the significant items like food and materials and such. Now, if there is a trade description that is required, it's got in here must be correctly labelled before they can be imported into Australia. There is a priority that that the goods must be labelled correctly before they land or before they arrive. The labelling requirements, applied trade description must be in English,
include the name of the country where the goods were made or produced. Where required, include a true description of the goods. Unless pre-backed article, it must be in form of principal label or brand attached in a prominent position. This is not to say that the labelling requirements, and I understand that it's quite possible that a label in Indonesia may not always be in English. As long as the label or the original label in Indonesia is either has English on it, or what we mean here by prominent and legible characters. It's not that the label that comes in should not be covered over in any way by another label, so that makes it difficult for someone to actually identify. Okay, if now getting down to obviously the serious nasty hat on here, is if goods do not comply with the labelling requirements, they may be seized. They may be seized. There's a number of different things that we can do with the seizure of goods. We may permit the relabeling of contravening goods. So if an importer needs to relabel it, then they may be given that opportunity. But that said, we very much and strongly recommend that the goods are labelled prior to arrival. If they're not labelled correctly, there can be up to a $11,000 fine attached to that. Okay, now I just wanted to touch on a couple of things. Claire mentioned previously with standards, the Australian New Zealand food standards, and she mentioned in there that there was a if it's put into a piece of legislation, then it becomes law. For the Commerce Trade Descriptions Act, we do refer to the Australian New Zealand food standards. So when for the importation of foods into Australia, there must be that you must comply with that requirement as well. I think hopefully the takeaway from this is that we're not trying to be overly burdensome in these requirements, and we as in the Royal, we of the Australian Border Force and Home Affairs, we're not the experts in the specific goods that you may be manufacturing and exporting. So we very much refer and defer to colleagues and other agencies who have the expertise in that area to advise us and to provide the information that is there full compliance with the border requirements. We are not identifying the evidence on whether the goods will enter the market or once they go onto the shelf. Our requirements are to ensure that for the crossing of the border, all permits and all requirements are met. So yes, hopefully I haven't taken up too much of the time, and I will pass back to Emmanuel, and I believe that there may be some questions from people. Yeah, we got tons of questions, so hopefully there's enough time for everybody. If you want to stop sharing. Yeah, I will. Yep, I'm trying to figure that out. Get started on the first question. I don't know how I've done that now. Oh, here we go. Yeah, you're good. No, good. I think it's gone. It's gone? Yep. Just checking. Do we still have Claire and Tim? I think we have. Yep. Okay, we have everyone. So I think the first question would be just generally, what do you see as the common issues regarding also certification for all exporters that the Indonesian exporters should anticipate? What are the common issues that people they need to anticipate? Anyone? Maybe start with Tim, since you're the first speaker. Yeah. Thanks, Emmanuel. Go on, Tim. We're still there? Nope. Yep. No problem. Look, I think the most important thing would be checking BICON and making sure that whatever product that you're going to bring into the country doesn't require a permit. The biggest challenge is, it's similar to
to Border Force and Home Affairs is that if the permits aren't applied for in advance, then I guess firstly, because the permits have the import conditions on them, so firstly you may not be aware of what the import conditions are, but secondly, if they arrive at the border without a permit, there's really not a lot of option other than export or destruction. So encourage everyone to access BICON, understand what the import conditions are before they think about bringing goods into the country. Right. Okay. Claire? Yeah, great. I think from the standards perspective, I think there's a lot of standards out there. So I think understanding exactly what you need to be meeting in order to be kind of meeting your requirements in line with the standard is really difficult. So I think navigating and finding that information can definitely be the first challenge for exporters coming into Australia. As I said, there's a lot of information available on our website, but I would certainly recommend speaking to colleagues in the industry and particularly reaching out to those industry peak bodies in Australia who might be able to help you navigate exactly what you need to be looking for and need to be meeting in your industry. Awesome. Rodney? Yes, I think Claire and Tim touched on that very well. I think what's very important is for the clearance of the border and for the goods to actually enter into the market here. Know your industry, and exactly I think as Claire said is know your industry, know who your engagement, who your contact is into that industry, and know what requirements you need to fulfill prior to putting it on a plane or putting it on a boat. It's be aware of what clearance requirements, as said, is, and I think Tim also touched on it very well there, is that if there's a permit that's required, and if the goods arrive here without that permit, there's not much that we can do besides either seize it, destroy it, or send it back. So I think very well said by Claire is that know your industry, know your engagement, and know who to talk to. Awesome. So I think this next one is for Tim. So with regard to biosecurity, what is generally become a concern in Australia regarding Indonesian food and agriculture products? Yeah, thanks, Emmanuel. Look, I don't think we can narrow it down to say what are the concerns with Indonesia's food and agricultural products. I think it's more generally what concerns the Australian government has with all products coming into the country. If we go back to the list of industries that are represented as part of this briefing today, we have furniture and wood. The risk the government gets concerned about, there are biosecurity risks there involve borers getting into the wood and then re-emerging once they're through the border and creating risk. Food and beverage, obviously. African swine fever is a big concern, and so making sure that the products, food products, are treated accordingly prior to coming in to remove some of those risks. Again, similarly with apparel and leather shoes, it comes down to whether or not how those goods have been treated in the manufacturing process as to whether the biosecurity risk has been minimised. And finally, with fertiliser, one of the areas I look at is inorganic fertiliser. And inorganic fertiliser in itself is not necessarily a biosecurity risk, but something that, you could classify a borer as well, is, the hitchhiker pest element, where it's just a pest, be it a borer, be it a snail, be it whatever, that finds themselves in a bag of fertiliser and makes its way over to Australia. So again, I don't think it's specific to Indonesia. It's more specific to the commodity and the goods that are coming in from around the world. Just while we're on biosecurity, how can an exporter know if they need an import permit in the context of biosecurity requirements for their product that they're about to export to Australia? Yeah, thanks, Emmanuel. And that's where the Australian government, through our department, invested a lot of time and money in our BICON website. So I don't want to sound like I'm harping on it, but BICON really is the
the source of all truth in terms of what the import conditions are and whether a permit is required. As I said, managing risk is something we do every single day, and an import permit on a good one day might be different the next. So certainly encourage everyone on this call to access Bicon, have a play around with it using the commodity that you're thinking about exporting, and it will give you all of the import conditions for Australia that are required. Awesome. Let's move on to Claire. Which sectors or product generally require specific certification and standards to enter the Australian market? Should an exporter go to Standard Australia for the matter, or any other Australian agency? Yeah, it's a great question, and I think it's very dependent on what product you're importing. So I think Standards Australia is a really useful source of information for what standards might be available, but we would certainly be referring you to the right authority or regulator in terms of what then compliance needs to be demonstrated, particularly if it does need to be through a certified body. So Standards Australia generally does not provide advice to specific businesses on how to then follow that process, but we might be able to kind of point you in the right direction. So most of that information is available on our website, and particularly like the members. There was a slide that I showed before which had a number of industry bodies on it. Those are the members of Standards Australia, and so we would also kind of refer you to one of them to kind of answer those questions. So unfortunately I can't be more specific, but That's okay. That's good enough. All right, let's move on to Rodney. Now, we're in Australia here. We are more aware to the environmental implication, and there might be a lot of standards that Indonesia exported would have to adhere. Now, what should Indonesian exporters anticipate from Australia's market behavior? Probably the important one is that the standard border requirements and is not focused on the market entry as such, but it's actually focused on the allowance of goods to actually cross the border. And I believe that Claire and Tim, I keep referring back to Claire and Tim's sake, but they've I think you can see very clearly here is the interconnectivity of all these different types of situations. Is that particularly on the for like environmental goods or biosecurity issues, is that you refer to what was Tim was mentioning, going to those sites, check what the permit requirements are. But I think the important part here is that that the standard border requirements is focused on the clearance of the border, not on the the goods entering the market as such. Okay. All right. So now you're probably familiar with a number of public requirements, such as the halal certificates. When people want to send their products to Australia, what are your thoughts on that? What are your thoughts on that? What do you feel? Okay. Again, it's probably it was probably something that I'd defer back to Claire with the standards. Like when I mentioned before with the food standards, the intent of the border requirement is to ensure that the mandatory requirements for labelling are met. The halal itself is not a requirement to identify for the crossing of the border. It may be something that is required for the identification for putting on a shelf or the entry into the market as such. But effectively, for want of a better way of putting it, the probably the best path to go down for any exporter is to from the clearance of the border. What we want to know or what we need to see is that let's say a consumer can clearly identify and make a choice on. They know where the goods have come from. They know what the goods are made from, and they know what they're buying. So if you clear those
three things and your labeling identification, you're going a long way to actually clearing through the border. So with the specific for halal certification, I believe that maybe ACCC or something such like that is their understanding, or it's the area that they deal with. At the border, we do not need to know that it's clearly specified as halal. But I think if you cover off on those three things of the consumer can make a choice, the consumer is aware it's come from, and the consumer is knowing what they're buying, as I said, you're going a long way to clear the border. Yeah, and probably I should mention as well, we have the Indonesian Trade and Promotion Center in the participants list. If you just look for ITPC, I think Ibu Arum, no, Arum is IPC. Ibu Ayu, is it? Ibu Ayu is this here. So that's the Indonesian Trade Promotion Center might be able to assist you with non-mandatory certifications once you get over that border. So I just thought I'll mention that. The other thing is I've noticed some people have sent me a message directly. If you can maybe prevent doing that. And so if you can send message to the whole group, that way the relevant people can answer to your query directly. Jadi Bapak Ibu kalau boleh tolong chatnya dikirim ke umum saja supaya teman-teman yang lain yang dari Kemlu, yang dari ITPC atau IRPC yang lain dari konsulat juga bisa bantu menjawab. Just still on you, Rodney, regarding rules of origin, does ISIPA significantly improve market access for Indonesian products to Australia compared to other countries? Putting my government hat here, yes, it does. Very much so. Yeah, I think the important thing to understand with any of the trade agreements is free trade is a bit of a misnomer. What we're actually trying to do is create barrier reduction agreements. So reduce the barriers, reduce the inefficiencies, reduce the let's say, I keep telling my colleagues and that red tape can only be cut lengthways. But what we're wanting to do with the ISEPA in particular is reduce those barriers that make it difficult for goods to enter in both directions, to increase the ability for the trade. As I mentioned with the rules of origin, you touched on there, the evidence of origin, that evidence of origin certificate and that was agreed in the ISEPA becomes, I believe, the 7th trade agreement that Australia has made that has that barrier reduction in it. So yes, it's effectively the idea of the ISEPA is to reduce these barriers and to make the efficiency of trade a lot better. We now come to the Indonesian question. I'm just hoping that I won't mistranslate the meaning. So is there an FDA-like organization or bodies in Australia that requires some kind of product certification to be consumed other than, yeah. Are you FDA as in the drug authority? Yes, I think so. The federal. I'm not sure if I should be. Yeah, I'm not sure if I should be answering this one. But therapeutic goods is the TGA, the Therapeutic Goods Authority, as part of the Department of Health. They have requirements for, but it's not an area I'm fully across. So I'll defer to others. Yeah, Claire or Tim, would you like to add something? Yeah, I mean, I would answer it the same way. So I believe that the TGA is the most similar organization, but it's not my area of expertise. So yeah, that would probably be a useful contact point anyway. Tim, you might also, depending on where the commodity it's related to, Food Standards Australia might be able to assist. They're a separate government agency
that deal with food standards. Cool. Next questions from the audience also. We would like to know about the opportunity retail market as Australia for fermented milk drink, yogurt drink. I guess it's the idea is how can they export dairy product or milk related produce to Australia? The opportunity. Yeah. Tim from Agriculture, firstly, check out what import permit you need. As long as it's able to, as long as you can get an import permit or meet the import conditions, there's nothing from our perspective that would prevent that from coming in. It's just the usual. I'll probably mention Bicon another few times, but certainly that's the way to determine how goods should be imported into Australia. Okay, cool. How does Australia tackle the biosecurity issues in risk communication with exported country? For instance, there's no clear standard in the world for biosecurity issues such as COVID-19, but the authorities, such as China, have been applying the biosecurity issues instead of food safety issues in fish product. Could all of you elaborate in this, please? So Tim, again, there is an element of human biosecurity. That's part of that's managed by our department, but also in conjunction with the health department. I'm really not able to talk too much on it, other than the Australian government's taken a very solid stand on the risks of COVID with cargo, in that it hasn't prevented our operations from continuing, given the limited ability for the virus to survive on cargo. But I can't really offer anything more than that. Okay. Rodney or Claire? Claire, The only thing that I might add there, and particularly in regards to the comment that there's no current standard for that, is just to kind of explain that standards are living documents. So there's always the opportunity to propose new standards or to propose revisions to existing standards should there be a new need. So we've seen since COVID-19 kind of came about earlier this year, a lot of standards development taking place in the areas of like personal protective equipment and areas such as that. And it may mean that in the future there might be kind of more need for additional standards that respond directly to kind of the health elements of the crisis also. And that's always a possibility. So for Standards Australia, we would certainly welcome proposals for new standards, and we could also be looking at how that might translate to the International Standards Organisation as well in terms of proposing new work. So where there is maybe not a current standard, keep a watching brief, because things are always in development. I think also, just to add to that, is in the SEPA, you have the sanitary and phytosanitary requirements for the protection of human, plant, and animal health. As everyone can appreciate, those are effectively an open situation for any developments that are like. I don't think anyone 12 months ago could have predicted COVID. So standards, as Claire was saying, can be developed and can be incorporated very quickly. So we may not be exactly the same as in the question in relation to China, but the watching, the identification, and the quick and effective implementation of standards is certainly done very well. Okay. Question to Mr. Tim. I just checked biconagriculture.gov.au. This is my first time to learn about Bicon. It seems to me that the system is a bit complicated. Okay, don't shoot the messenger. Do we need further tutoring to familiarize ourselves to the system, or is it already user-friendly? Thank you for the constructive feedback. Don't shoot the messenger. Yeah, no, that's okay, Emmanuel. Look, I think that Bicon's set up so that it asks the user a number of relevant questions as to determine what the import permit or the import conditions are and whether a permit is required. Look, I'll be frank. It doesn't include everything, and if there are other
other commodities that you want to import into Australia or export from Indonesia that aren't listed on BICON, there's always further information you can get from the department. I'll send another email address to Emmanuel, which should be able to assist in terms of getting answers to some of those commodities that might not have a neat item in BICON. Okay. Let me just make sure. Pa Ali, do you want to jump in on this one, or is there another question that you want to jump in? No, that's all. Okay. That's all, Mr. Emmanuel. Okay. Thank you. Please info where we can get the info of Australia Standard. I think we already mentioned that. This standards.org.au, or also look into the respective industry segment that in specific to your products. It's a product to be exported to Australia has to have an SNI. So an SNI is an Indonesian specific serial numbering. So that's probably best to be, I don't know if my colleagues from the Foreign Ministry would like to respond to that, or ITPC, or somebody. But my understanding is it's specific to Indonesian. So the question is, does the product need to be exported to Australia? It has to has an SNI certificate. What if they haven't got an SNI standard for that product? Anybody from the Indonesian would like to answer that? If not, I'm just going to move on. I think we could invite Ibu Ayu, Pak Emmanuel. Yeah, Ibu Ayu. Thank you, Pak Emmanuel. Thank you, Ibu. Yes, I think the SNI is the system that only apply for the Indonesian product that will be distributed in Indonesia. So it's right. not apply for the product that will be exported to Australia. Okay, thank you, Ibu Ayu. So a question to Claire. I think we kind of answered this question already. Do you have halal standard, and is it involved in the MOU draft discussion between government? I think a halal standard is not a government thing. Let me know if am I correct in that? Yeah, so it's a really, really good question, and a great example of where standards can work and sometimes where standards don't play a role. So at the moment, as far as I'm aware, halal is kind of something that's certified by the market itself, and so there isn't like a national standard in Australia for halal at the moment. There's currently no work taking place at the international level for the development of halal standards. However, if that was to change, because I know that there's a lot of conversations kind of going on with other national standards bodies, it's certainly something that we would consult our stakeholders in Australia as to whether we should be a participant on that standards development work. So at the moment, no halal standards in Australia that are at the level of an Australian standard. And so that was the second part to that question, wasn't there? Just about whether there's an MOU draft discussion between yes, just say I certainly, to my knowledge, we're not part of that discussion. Okay. Sorry, cool. if I could add into that as well. Yep, just following on from Claire. As I mentioned before, is even though there is no halal requirement for identification and crossing the border, as I mentioned, there needs to be a clear ingredients or identification for the consumer to make an informed choice. So for those that have eating restrictions or dietary requirements or anything such like that, if that is a requirement through the food standards for the identification of that labeling, then that needs to be there. So halal itself may not be specifically targeted or mentioned, but if there's a labeling requirement for consumer choice and understanding, then that needs to be complied with. Awesome. Good. We still have more questions. Where can we get information about dairy product? I think we've already answered that. Do you want to reiterate that website again, Claire? The dairy something. Oh, I'm not sure if I had the specific
I think maybe food standards, Australia, New Zealand would probably be a good place to start for dairy products. And otherwise, the industry groups in the dairy industry. I don't have a specific website, I don't think. Okay, not a problem. There's a question about, do Australia consumers are eager to consume fair trade product instead of organics? Now, what are your thoughts on all speakers? Doesn't have to be one or the other. Tim, I'll start. I don't think there's a preference either way. I'm certainly not fussy when it comes to food. Yeah, ditto on that for me, Tim. If it stops long enough where I can chase it and catch it, I can eat it. As long as it's dead. Yeah. Yeah, and certainly from our perspective, there's no standards around that that exist at the national level. So it seems to be a more market-driven choice. Okay, let's move on. Now, with regards to garments product, processed garment products, which has been dyed and what's the word? Patterned, given pattern. Is there any specific regulation? So from a biosecurity perspective, it would be in relation to the garment material itself. Material. Okay. If it, yeah, that would potentially be the only issue. Just the material. All right, Rodney. From a border, and I haven't actually touched all that much on intellectual property, but if there is a registered trademark in Australia that in relation to the design or the quality or relating to that, if that's a protected trademark here, then we would be obligated to seize the goods. Again, as Tim mentioned, if there's certain products or there's certain weavings or there's certain quality or product within the dyes themselves that have concerns that they may need permits as such. But yeah, generally speaking, as I said, in regards to those products, the labeling is the important one, but also if there's a registered trademark associated with that good. Yep. Okay, next one. What about biopharma product? How about products like biopharma, spices, leaves or flowers that has been turned into powder and dried? What are the export requirements there is? I hope I translated that well. Again, from a biosecurity perspective, all of those goods in the raw state would be considered a biosecurity concern. I think what again you would need to do is check with BICOM to determine what the product was, whether or not it's been retorted or cooked or whatever the situation would be, and that will provide you with advice on whether those goods can come into the country. It's just a very broad question, and it's one of those catch-22s that such a broad question is difficult to answer, as is such a very narrow question difficult to answer. But yeah, certainly again, I reiterate, check BICOM for all of the import permits for goods coming into Australia. Anybody else would like to add? Rodney? I think also just to reiterate that in the non-traditional medicines and such like that, or the home remedies and things, there may be goods that and I'm not talking Indonesia specific here, but let's say globally, that there may be products that are utilized or ground down for non-traditional medicines that actually are restricted or prohibited. All right, cool. Claire, you good? Yep. Okay. Question to Mr. Tim. Currently, all batches of imported uncooked prawn in every consignment are laboratory tested on arrival in Australia for viruses and disease.
any recommendation on how to eliminate or reduce the frequency of this lab testing? Thanks, and a good question. Regrettably, prawns aren't my my specialty, so I couldn't comment directly on it. What I would recommend, it actually falls in a different division within my department, but recommend that, and I have sent Emmanuel an email address of our imports team, but it's imports@awe.gov.au. Again, imports@awe.gov.au. If you email that specific question to that team, they will be able to send it on to the relevant area that deals with prawn imports and the processes, I'm sure. And apologies, I can't answer that more specifically than that. Yeah, no problem. I've also have forwarded the email to the ministry, the Foreign Ministry office, and I think they'll be happy to circulate that email to everybody attending. Great, thank you, Emmanuel. No problem. So this next question is, I'm not sure who can answer this. Does primary industry requires ISO 22000 or only HACCP? So I can quickly add, so ISO 22000 is the food safety management standard. And from my knowledge, because that is a management system standard, it's very much kind of more one that's, you know, used to demonstrate to customers and to businesses, like peer-to-peer businesses, that you are meeting kind of safety and management requirements. So I don't know, I certainly know that they're different to HACCP. That's not an overlapping group of requirements, but they might be called up in a particular contract or some kind of industry code depending on what you're using them for. Just to add, I know the HACCP standard is utilised by our auditors that we have when they undertake some of their audits in terms of imported goods, but I'm not sure which commodities that would be applied to. So again, it's probably one that would need to be referred off to another area of the department. Apologies. No problem. Next question, is there I think I'm going to ask Ibu Ayu, maybe can help with this. Is there a website for a collection of buyers from Australia which requires cleaning products and towels? Or maybe Ibu Ayu can know where to go to get this information? For the buyer's data, Pak, for the buyer's data. Yeah, the question is there a website or I'm guessing it's a data. Is there somewhere that they can, Indonesian exporters can go to get a collection of buyers from Australia which requires cleaning products and towels? Yeah, I think the exporter or Bapak Ibu can send the inquiries, the email inquiries to ITPC Sydney or to KBRI or to KJRI to get the more information regarding the buyers. So just send us the email of the inquiry. Okay. Well, may I, Mr. Emmanuel, Pak Emmanuel. Yes. Yes, Oh, if I may. Pak Agung, yeah, from Canberra. Okay. In addition to what Ibu Ayu has said, well, I have a few reference which I can provide to you later on. For example, we have the informations so-called the Indonesia Export Help Desk. So we can find potential buyers or existing buyers, either Indonesia or from Australia. Also, we have the useful link, which we call it the Indonesia Export-Import Mechanism. So also this kind of information is very useful for not only Indonesian, but also to Australian businesses who wish to also export products to Indonesia and vice versa. We also have other reference that would also relates to the link of the biosecurity issues from Australia. But again, as I mentioned to you previously, we will share this kind of information to the organizer. Thank you. All right, thank you very much. So attendees, rest assured that all this information will be included in the emails. I assume it's going to be email after this webinar.
I'm just going to read it. I'm not too sure where the direction of this question. How is it going to be with spices powders in terms of health certification from biosecurity? I think this is a question for Tim. How long is the inspection and costs? This one is for spices in powder form in bulk. Yeah, thank you. Subject to the volume, what the product is, it can be a very difficult question to answer. The department does have and recently published our 2020 charging guidelines. So again, if you jump onto Google and search 2020 charging guidelines with our department, AWE, afterwards, it'll bring up a document that displays all the costs that are involved in inspections. But following that, there are costs involved in the assessment of documentation, and there are costs involved with the inspection of the products as well. Being able to put a price on it's very difficult, given it's done via quarter hour or every 15 minutes, is how much the inspection is. So larger commodities can take longer, smaller imports can take a less amount of time. It's very difficult to answer, but our charging guidelines do have the general costs that are involved with importing goods additionally. Okay. Does Bicon have all the information for this? No, Bicon contains the import conditions. That's a separate issue in terms of the cost recovery model of our department. And that's all available in the charging guidelines on our website. Okay. Is there any special treatment for companies in Indonesia that already get the risk management program from BPOM or the Indonesian FDA if we want to export to Australia? Any special treatment? I would recommend going in and having a look at the Australian Trusted Trader program on the ABF website, which gives the ability for fast tracking of entry requirements. So I would suggest going and having a look at that. If they've already been certified or they've got support from the Indonesian side and have cleared a lot of things, that actually may be a viable pathway to have a look at the Australian Trusted Trader scheme. Awesome, awesome. Look, I think at this point we still have time, and what I'd like to do, what's been suggested by the Foreign Ministry, is that we can get people to just ask questions directly. Now, if you bring up your participant window, there is a raise hand button on the bottom of the participant window. I can see already one person raising their hands. So and just wait for me to call up your name, then we will open your microphone and you can ask the question verbally. Again, just go to your participant window, just click on the participant window and press the raise hand button if you want to ask a question. And I can see Sopantini Hayward. Sopantini Hayward is already raised hands. Maybe we can unmute the microphone if you want to ask a question. Or not. Anybody else? Yeah. Bu Sopantini, you can okay. You can unmute yourself. Hello. Yes. Silakan Ibu. Very good. Very good. Thank you. Thank you. The commodity I'm talking about is called konjac glucomannan, and I would like to know whether that has been within the Australian market or not, because it has been from the Indonesian side, the export has been going to China and Japan, and those countries then export to Australia. So I would like to be able to export from Indonesia direct to Australia instead of to go to Japan and China first. So who should I speak to and ask for advice? Thank you. Thank you. Please mute your microphone again. And I might ask the host to
lower the hands so I'm not confusing people who already asking the question. Yeah, thank you. Now, who can answer this? Who's the best person to answer this? May as well start with me. It's Tim again. Look, again, I'm not familiar with the product, but certainly have a look at Bicon to determine what the import requirements are. It may be if it's a product for human consumption, there are additional requirements, but all of the import requirements from a biosecurity perspective will be located on Bicon. I can just add to that as well. So I've just, as far as I'm aware, it's a dietary fiber kind of supplement from my quick Google search. And so I can't see any specific standards in our catalogue that relate to that particular product. So I would suggest maybe reaching out to Food Standards Australia, New Zealand, and also the Therapeutic Goods Administration potentially to have that conversation. So that might be a good place to start. So I'm also going to throw my 2 cents worth in here. The konjac glucosamine is also a Schedule 12 prohibited import. So, as in, you're not allowed to import it without permission under Regulation 4. So, it exactly as Claire was saying, you'd need to do some serious investigatory work on getting a permit requirement for that, because yes, it is konjac is a prohibited import. Awesome. Samuel, I hope I'm not mispronouncing, Chui from TISA Enterprise Group. If you can open your microphone and you can, yeah, and please lower your hand so I know that you've had your chance. Okay. Thank you. Thank you, Bro Emmanuel. Thank you for the time for me for asking. It's about, I'm Samuel from Manado, Sulawesi Utara, North Sulawesi. As I know, we just launched the IACPA, yeah, 5th July, last 5th July. So this is about the implementation. Is this true about the what we call that, for the payment, something like that, yeah, about what we call that transaction will be the charging from both side country. Is this 0% now? That is my main questions about that. Okay, thank you. So you're talking about the tariff, I guess. Yes, tariff. So yeah. I don't know who's this goes to. Rodney, maybe you're the best person. I think in some cases it's not absolutely zero; it's near zero. But you know this better than me. I can comment on this if. Sorry, I missed that. Who's got the microphone open? Oh, Pak Agung, is it? Pak Agung, yes. Go ahead. Yeah. I would like to confirm to you that all the Indonesian products coming into Australia will be on zero tariff. Will be zero tariff. Yeah, this is one thing that we should maximize the best use of it. Thank you. So zero tariff, everyone. It's time. Okay, thank you. That's love it. Thank you. Thank you. Dia in Hutani, if you can open your microphone. Okay. And lower your hand so I know that you've spoken. Thank you. Oh yeah, I'm here. Thank you. Okay. I want to ask, if we want to export wood products to Australia, do they have special certification for it, or is it enough if we have FSC certification? It's about wood product. If we want to export, yes, wood products. Okay. If we want to export to Australia, do Australia have special certification, or if we have FSC certification is enough? FSC is another certification called Forest Stewardship Council. All right. Thank you. Please mute your microphone. Es ist
Claire thing, Tim thing, So or just Rodney? Tim. It's Tim. Just Yep, to go ahead. clarify, was that AFAS certification? AFAS, AFAS? Ibu Dia, sorry, what was that certification again? Can you say it again? FSC. FSC. Oh, no, okay. No, look, there are a number of offshore certification systems that our department runs. One that is AFAS, which is a fumigation service. I thought it might have been in relation to that. But in terms of wood coming into the country, again, whatever the requirements are for importation on BICON is what you would need to meet. Sometimes that can be through a manufacturer's declaration in terms of how it's produced, which will give us the reassurance that it's free of biosecurity risk material. But all the details would be on BICON in terms of imports of wooden products. If I could also jump in there, I think Sure. Tim has touched on, I think it's very useful in this forum to reiterate that there may be some domestic Indonesian certifications that are produced that may not be recognised in Australia. So I think the first and best instance is to follow, as what Tim and Claire were saying, is to try and identify the standards requirements in Australia. So I think the ISAP was going a long way for the mutual recognition and understanding of a few certification standards, but I don't think we're fully there yet. So I think that the best thing or the best advice I could give is to have a look at the Australian requirements. So don't rely automatically on the Indonesian certification, as that would be automatically accepted into Australia. Awesome. I'm not seeing any more raised hands. You guys spoke so well that nobody. Oop, one more. Wow. Okay, Ronald, please open your microphone and lower your hand so I know you've spoken. Ronald, oh, I lost all the hands now. Ronald. Yes, yep, hello. You are okay. Go ahead. Okay. Good morning. I'm Ronald. We are a seafood and brown seafood manufacturing in Indonesia. My question is there any specific website or PDF that we can look at it so we can know the ingredient that we can use, like the percentage, the ppm of it? Because we have an issue when we go to another country, there is a different ingredients from Indonesia and the other country as well. So for example, I know is phosphate right now is getting lower. So maybe in Australia is also there is a like regulation, there is no preservative at all or no phosphate at all like that. Thank you. Thank you. Tim, I'd suggest either the Department of Health or Food Standards Australia would be able to answer that question, but it's certainly out of my remit. So you're saying you're referring to Ronald, to the Department of Health, so for inquiries? If it's in relation to what's contained in food in terms of you know, whether it's bacterial retardants or something like that, yeah, I think it would either be the Department of Health or Food Standards Australia that would be able to provide some additional information. Okay. Claire, Rodney? Yeah, just to echo those comments, Food Standards Australia, New Zealand, I think would be a good place to start. So Food Standard Australia, New Zealand. That's good. Yep. Sorry, just adding in there. I think I was just having a quick look with the food standards, and there's what's called the Safe Seafood Australia. I think that may be able to help you. Safe Seafood Australia. Okay, there's some resources for you there, Ronald. So hopefully you find what you're looking for there. I saw Guntur Wijaya before, but you've lowered your hands. Oh, you put it up again. Guntur Wijaya, please open your microphone. Yeah, thank you. I just want to make sure to Ibu Ayu Siti Mariam.
regarding to your answer about SNI, do you want to say that we don't have to, or we don't necessarily to get a SNI certificate to exporting our product to Australia? Is that it? Yep. Can you mute yourself back and lower your hands? Okay, Ibu, are you if you want to answer that? Yes, thank you for the question, Ibu. Yes, for the SNI, it's not necessarily for your products. If you would like to export your products to Australia, so SNI is not the necessary platform, the necessary standard that you should apply. So it's only for the products that you would like to sell or distribute it in Indonesia only. Okay, thank you, Ibu. Sorry, Manuel, could I jump in there with an Sure. idea or a thought from our side? Like, I'm not fully across the SNI and what that does actually, but Australia is very much, or the ABF is very much looking at the ways for clear identification of goods. So it may be something that we can engage with our customs colleagues in Indonesia to understand a bit more about the SNI and whether it can be something that can be incorporated and used as an identifier when entering into Australia. But is it something that can be used at this moment or not yet? Not that I'm aware of. Okay. I think it was a good point that I missed out on when I was mentioning is that the harmonized system coding for goods and there's a number of codings that are required for the identification of tariffs and such like that, but not exactly for specific product identification or product marking as such. But it is something that, particularly on the intellectual property side, that we're very keen to investigate. And so, yeah, I just put that offer out there to for if there's any customs colleagues or Indonesian officials that would be interested to discuss more with us on that. No worries, something to hope for in the long run. I can see Alexander Luankali. If you want to open your microphone and thank you ask very your much. question. Thank you very much, Emmanuel. I have a question like, normally the problems of primary products is not only in Indonesia or only, it is during between Indonesia to Australia, for example. Okay, so Australian, do you have a special checking or inspection for shipping facilities before entering Australia, and during in the quarantine area, do you have any special treatment? Because most of the case is during distribution case, the contamination, cross-contamination during in the what we call during in distribution between country to country, not in the inside of the country. Because for example, Indonesian fisheries, Indonesian fish product is pretty well in Indonesia using health certificate, using ACCP, ISO 22,000, but when arrived in a certain country or imported country, it's vulnerable with the case like with the filthy case, cross-contamination. So it is. I'm wondering what the treatment, what the imported country apply rule for the importer. Thank you very much. So you're raising the issue that contamination happened during transit between countries. Yes. Okay. Yes. Thank you. If you can mute your microphone. So I think this is another team's thing, is it? Very much a Tim thing. Yeah. Yes. Look, cross-contamination is always a risk, especially with goods imported into Australia. Look, regrettably, there's not a lot that can be done in terms of what happens with the goods when they arrive cross-contaminated. They get treated as a biosecurity risk, and treatments are then applied based on the risk. You know, I use giant African snail as an example, not that it's present in Indonesia that I'm aware of, but you know, we fumigate that with methyl bromide as part of the treatment process. So yes, look, recognise it is a significant problem in terms of cross-contamination from the importer or the exporter's perspective.
Depending on what commodity you are bringing in, as I mentioned earlier, some of the commodities that come into Australia have a policy that's associated with them. The example that I gave was the fertiliser policy. So when we look at the whole supply chain, we have auditors, independent and departmental auditors that review the supply chain, both as part of a desk audit and also a physical audit. And as we remediate or as we work with the supply chain owner to remediate the risk, it can be a factor that we reduce intervention on the basis that we know there are efficient risk management and effective risk management measures that are being put in place. I'm not sure what commodity you're looking at, but it could be that as part of the department there is a policy that allows for reduced intervention on arrival, which again, by making sure the risk is managed offshore, provides the department with a level of confidence to allow it to arrive a little more seamlessly when it arrives on shore. So if I can ask also from the Indonesian, my Indonesian friends as well, is there a way for Indonesian exporters to prepare themselves for this risk management? I don't know, Canberra or I think ITPC? It comes back to, yeah, look, I think it comes back down to the management of their supply chain. So, you know, some of the examples we see is that products after manufacturing might be stored outside. You know, that's a risk of further contamination from either a plant pest or soil or wind-blown seeds. You know, that's something that as an exporter is producing a product and they're storing it prior to manufacture, because that's where we see that a lot of the cross-contamination can occur with some commodities. It's about putting I guess, a biosecurity lens over the practices overseas to determine exactly, or to identify where biosecurity risk might present itself, and then put in place practical measures to reduce that biosecurity risk. You know, right. Storage of goods indoors is a good example, rather than outdoors, where they could, you know, if it's a good that can collect water, obviously it becomes then a mosquito risk that, and a human health risk that we don't want coming into the country. So really it's about having a look at your own supply chains, looking at the way you manage your goods once they're manufactured, and you know, that includes the way they're being transported to Australia, and mitigating those risks to prevent that cross-contamination during the voyage. Thank you. I think next one is Prima Desita. If you can open your microphone and ask your question. Okay. Okay. Hi. Thank you, Pak Emmanuel. My question is actually continuing the question that arose before about the 0%. Is it also goes for the product that's coming into Indonesia? For example, some of my friends, they want to like imported living stocks or those kind of products. Is it also 0% of fee or anything, or payment or tariff? That sounds like a question for Pak Agung, is it? Or or Ibu Ayu? About the zero tariff going into Indonesia, not going into Australia. Okay. Okay, I'll try to answer from our perspective. I think whereas for us we get 100% in zero tariff from Indonesia to Australia, I think for Australian products entering into Indonesia, by value, it would around 97 to 98%. There are some exclusions, for example, for alcohol and alcoholic beverage products. I think there's still import duties applied from Australia to Indonesia, and also not only from Australia to Indonesia, but basically we applied
import duties non-discriminatory. So this also apply to all countries exporting, for example, their alcoholic beverage to Indonesia. Thank you. Okay. So basically, still we need to check whether the product that we want to import from Australia is actually can make the 0% tariff. Yeah, because I think yes. Have you finished the question? Okay. You still need to check with the schedules of the concessions based on the tariff schedules because there are some, although they are minor, that you need to look at into those schedules more specifically, whether those products fall under some exclusion list because of the sensitivities of the products. For example, those alcoholic beverage issues. Thank you. Okay. So I would like to have those lists of schedules, but if it's possible, so we can check whether the product that we want to import will be included in those 0% tariff. And another question is our entrepreneurs, our small SMEs, basically, most of our problems is related to taxes. I would like to ask if there is a special regulations if it's regarding exporting goods to Australia when it comes to taxes, because if it's if we talk about 0% tariff, and so most of it can be covered by the importer from Australia, but when it comes to taxes, it's also a heavy part of the exporting goods from Indonesia out to outside Indonesia. Thank you. I don't know if we have ATO in our mix today. Anyone can answer that tax questions? Maybe I'll try to answer a little bit, part of it actually. Well, import duties and taxes are two different kind of things. So I think on the issues of taxes, we need to check out with relevant agencies applying those taxes. But for sure, under the SEPA, we are actually concentrating on the areas of tariff, or so-called the import duties. So taxes would apply not to import duties. This is a different kind of concept which the Ministry of Finance or Customs perhaps would be able to answer. Thank you. All right, thank you, Pak. We'll just go to the next one. Maybe I'll let Eric Donald first. Sorry, Emmanuel. Yeah. I'm back again. Just to for that last question. For Aib, she wants on the tax one. Yep. There's goods and services tax, but no. Specifically, Annex 2A of the Schedule of Tariff Commitments will identify the goods, or go through that list. There's your list for Australia's reduction in tariff reductions, and I think pretty much most of them are 0%. All right, thank you. Eric Donald, could you please unmute yourself and ask your question, please? Sure, thank you, Emmanuel. Actually, I'm the speaker in the general session. Yeah, I thought I recognize your name. And just want to add the discussion previously about SNI. The base is on Ministry of Trade Rules and Regulations, Decree number 24, year 2016, regarding standard in the field of trade. So SNI in Chapter 1, Act 2 is stipulated that it is to be applied in the territory of Republic of Indonesia. So if you want to have the goods come to Australia, you have other regulation, and that is stipulated in Australia. Stay tuned. If you want to know more, there is an Indonesian perspective about all of these on the general session 2. Thank you, Emmanuel.
Thank you. Yes, that's right. This is just the first session. There will be another 4 sessions in the next 2 days. So, okay, Samuel. Sorry, Emmanuel, can I just add something quickly to that SNI discussion? So a few years ago, when we were preparing for the IACPA, an exercise that Standards Australia undertook with our partners BSN was to look at the Indonesian standards that existed, the SNI, and also the Australian standards, and like mapped out kind of where there was standards that aligned. So we were able to kind of come up with a list of I think it's about 466 standards that are the same in both countries, usually due to the fact that they're adoptions of international standards. And that's a resource that we do have on our website. It's a few years out of date, so we're hoping to update it and expand it in the future. But it might be a useful kind of place to start. And I'm happy to share that link around with materials after the session as well, if it's helpful. No worries. No worries. Thank you so much, Claire. Pak Samuel, go ahead. Okay, thank you for the opportunity. I have 2 questions. Firstly, about the port. I'm talking about the port. The what, so? Sorry? Port. Oh, pork. Port. Port. Sorry. Port, yeah. So, as we know that Indonesia has several ports for exporting, yeah. So in Australia, we would like to ask you about the port of arriving in Australia. So what the prefer, or there is one specific port for arriving all the product from all over the world, yeah, like in Indonesia, like Tanjung Priok, let us say like that, yeah. And then the second questions about the what you call that. If it's okay, if I'm asking about Indonesian, so you can translate later because my English is not so fluently. I will try, but don't shoot the messenger. Okay. So the second question, it's about the LC. You know, the letter of credit. Yeah, letter of credit. Yeah. Letter of credits. So which one prefer, using the currency in Australian dollar or in US dollar? That's a second question. And then last is about the banking. If in Indonesia, yeah, sometimes both sides, it's a private or the state bank. So what about in Australia? It must be in the state bank or the private banks. Thank you. Okay, so I might just go to the second question, and I hope somebody can clarify whether from Indonesian side or from the Australian side. Payment is largely an agreement between the businesses. It's a B2B relationship. So I'm not sure whether anyone can address. I know LC is very much the norms in Indonesia. What about in Australia? I haven't heard a lot of LCs going around in Australia. Maybe somebody can jump in and just quickly address that before we go into the port question, the first question. Actually, I could run with both of them, if you'd like to. Well, we'll go with the first one first, because I think that that port is I think you're exactly right. It's a business to business relationship. It's a private relationship that is non government requirement. So, and which is exactly the same as I think the third question as well in regards to public or private banking. It's very much a business relationship between private entities, not the government. Yep. Anyone else will jump in before we go talk about the ports? No? Only that when the goods are entered into the integrated cargo system, and Rodney, you might be able to correct me if I'm wrong, but I believe there has to be an Australian dollar value for those goods as opposed to any other currency, but I could be wrong on that. Oh, that's a good point. That's a good point. Yeah, that is a good point. For the ICS, what is the Australian value? I think
given on the day that it's actually entered on the exchange rate. And on the ABF website, I think we publish the recognised exchange rates daily. I think the Indonesian rupiah is done as well. Yeah. And I think that the other question also goes back to you, Rodney, about the Australian ports. Now, I understand in Indonesia, there are certain goods that need to arrive in certain ports. Is that the practice in Australia? Like we have a dedicated ports for certain products? Quick answer, no. Effectively, Australia is a very large place, and like if you're required to only port in, say, Perth, but your market is in Brisbane, that's a significant added on cost and imperative. So no, all Australian ports have the adequate facilities to manage all products. There is that we know of, again, on the intellectual property side of things, there are certain businesses that only will, and this is a business decision, that they will only utilize one port, and that's to ensure that the protection of their intellectual property rights if we identify at any other port. But that's a business decision. But effectively, yeah, the quick answer to that one is no. Yeah, land at any port you like. Awesome. Thank you. Also, hands up. Maybe from a border force perspective, I might jump in from an agriculture perspective. And I don't imagine this is going to be a problem for the exporters, but we in agriculture, water and the environment have what's called a first point of entry. Each first point of entry is determined for what goods that it can manage, and this is management from a biosecurity risk. So there are some ports, for example, where only containerised goods could be discharged, so break bulk or anything else couldn't be discharged at that port. If exporters are moving them into the major ports of Sydney, Melbourne, Brisbane, Fremantle, there shouldn't be an issue. It's more if the exports were being imported into a smaller regional port, there may be some issues. But all of those details would be a licensed customs broker would be able to work with you on those details, and they are listed on our website in terms of what goods can be taken into which port. Right. While there's no hands up, just Pak Samuel, if you can clarify what goods you're trying to export to Australia, maybe we can narrow down the question about the ports while we're here. Yeah. Thank you for the explanation. Thank you. I appreciate that. Thank you. Okay, good. Still have a few minutes. Any more hands up? Yes, Pak Guntur, go ahead. Maybe this is, thank you, Emmanuel. Maybe this is a very specific question. I don't know this is still relevant or not, but I want to try. Does anybody know, are there mattress manufacturers from Indonesia that already exporting their product to Australia? Bapak Ibu from Trade Promotion Center or Consulate, maybe you can answer that, or Canberra. I personally don't know if there's any mattress manufacturer, but I'm guessing the Trade Ministry would have some data, or the embassy. Yep, go ahead. Somebody was talking. Sorry, Mr. Emmanuel. Sorry, one last. Samuel. Just a minute. I'll put your hands up and I'll get back to you. I'm just wondering if there's any maybe Ibu Ayu or the Consulate or Canberra can answer if there's any if we know any mattress exporter to Indonesia to Australia. Nope. Answering the question, but we can check though. But what we need is the precise HS code of the mattress products, because there are so many type of mattresses, so we would need to be more specific. On the product itself. All right, thank you very much.
Thank you. Okay, so Pak Samuel, I think, is next. Yeah, go ahead. Thank you, Nas. Yeah, for me, about our province products. We mainly product the tuna fish for the fishery from Manado. Yeah. So what's about the prospect in Australia? So my questions is about the fishing. Yeah, tuna especially. It must be fresh. Yeah. So is this any tips? Is this any tips from Australian side? Yeah, from Mr. Tim or from Miss? I forgot the name. Or whether I can meet the company or the other side of as a importer from Australia side, so we can make it a business from there. Thank you. Can I just clarify? Are you are you talking about fresh tuna or processed tuna? Yeah, fresh tuna, right? Fresh. Okay. I think that goes straight to Tim again. Biosecurity. Fresh tuna. Yeah, no, exactly. I'm not familiar with what the import conditions for fresh tuna are, but thoroughly recommend that you check Bicon before you go to export tuna to Australia. Okay. Thank you. Sir. Thank you. Do you mind putting that? Yep, good. Any more? Or we can wrap up sooner. Okay, I think that's a wrap. Going once. I think Mr. Rahman is asking question. He raised his hand. Sorry, something on the chat window, is it? No, I think he is going to ask you directly. Mr. Ismirta Rahman. I saw it. Sorry, I didn't see any hands up. But yeah, previously he asking from the chat. I think I encourage him to raise hand. Mr. Ismirta Rahman. Yeah, Ismirta Rahman, go ahead and unmute yourself if you wanna talk. Sorry, I didn't see your the raise hand because there's icons and I keep looking. Go ahead. Mr. Ismirta, is your microphone turned on? Okay, I'm just going to read the what's on the chat. What is specific Australian standard code for chemical fertilizer in Australia? I think that's a clear question. Yeah, no problem. So it's a really good example as well. So I've done a quick search because I saw the question in the chat as well about chemical fertilizer into our Standards Australia website, and it doesn't come up with any specific results. But if you go and kind of look a bit further, there might be some specific chemical name to use in the standards title. So that's why it's really useful when you're searching for the particular standard to kind of have a few different keywords to try a few different combinations to see what you get. There is a standard that's called anhydrous ammonia storage and handling, which seems to have the relevance from the Indonesian standard when I looked it up. Database. I can't advise you as to whether that is the correct standard that you should be looking at, but it kind of emphasizes the point that you probably need to be creative with your search terms and make sure that you're covering off any kind of different chemical names and really specific title information so that you can find the right standard, and then also discussing it with your industry bodies and potentially the relevant authorities to make sure that what you are finding is the applicable standard for your product. All right, just to continue on that previous question, do fertilizers fall under APVMA? Can you answer that, Claire? Or I'm not sure what APVMA is. So what was the acronym? Sorry. APVMA, Australia Pest and Veterinary Medicine. Possibly. Veterinary Medicine. Yeah, I I'm can not answer sure. that. APVMA is the Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority.
Some chemicals may be managed by APVMA. There's in Australia the response to some chemicals is managed at the jurisdictional level, so there may be different requirements, and this is locally as opposed to importing, but there may be different requirements depending on which state or territory you want to import the goods into. So that can make it a little bit challenging as well. But certainly, chemical fertilizer is considered a lower risk in terms of biosecurity, especially given the fact that it's all manufactured as opposed to taken out of the earth. All right. There's a question about the max sugar content for imported product in Australia. Is there any maximum sugar content for imported products in Australia? Okay, I might go to. That would be another. I think that would be another one. Yeah. Food Standards Australia. Yeah. I thought so too. Yeah. Yeah. So Food and Standard Australia. I think that's it. I can't see anything else. Maybe Ibu Dia or Pak Ali or somebody can. I think that's it from what I can see. No more question. If there's no more question, I might just pass it back to Ibu Diana, I think. Thank you, Pak Emmanuel. Actually, there is the last question is about how we can help our businessmen to meet the buyers. I think for Ibu Wulan, you can always contact our embassy and consulate in Australia if you like to have information about your future partner in Australia. If there is any other question, Pak Emmanuel, maybe we can have a final remarks from each speaker, each panelist. Certainly. To close certainly. the session. Certainly. Tim, how about we start from you? Some final remarks. Sorry, final remarks. Yeah. Thank you. Look, I think I've said it a number of times, but I can summarise it probably, in 5 letters, and that's BICON. Really, the department relies very heavily on BICON to allow industry to know what the import conditions are for goods coming into Australia. So certainly encourage everyone as they prepare to export goods from Indonesia to check BICON to check those import conditions, to check whether it needs a permit, and then further, really, as was alluded to, that risk of cross contamination can't be overstated. It is a risk, and it's certainly very frustrating. I can appreciate from both an exporter and an importer perspective when goods arrive and you expect them to be clean and pass through biosecurity quite quickly when they get held up. It's not something obviously we'd like to do, but we are charged with protecting our environment. So we will stop the goods and manage them accordingly. But I think moving forward, check BICON, engage a licensed customs broker to help you get the goods over to Australia, and really the best of luck for each of you in terms of looking at these business opportunities to bring goods into Australia. And if the department could be any more help, please engage with us appropriately. Thank you. Thank you. Claire? Yeah, great. I want to thank everyone again for the opportunity to contribute and for your really excellent questions. I think it was a really engaging discussion. I think in terms of my kind of parting words, I think we've discussed it a lot. It's really about knowing your industry and knowing kind of who to get in contact with, engaging with those industry bodies, engaging with the relevant authorities, and then doing your research. And that will hopefully help you to kind of unfog some of those standards that might be kind of, necessary for you to come into Australia. But yeah, thank you very much for the opportunity. And Rodney. Thank you, and I think I'll echo the previous 2 comments of thanking everyone for the opportunity today and to discuss and hopefully explain some of the intricacies of our system. I also encourage
import and export trade between our two countries as we possibly can. I would also reiterate that the engagement of a customs broker, while you're looking at it, maybe a cost associated with that. In most instances, it can be very worthwhile to reduce the issues and the problems of arrival. And we reiterate that to our exporters as well, is that don't see the cost of engaging a customs broker as a detriment to the trade. So we're all in the business of trying to reduce the issues and the problems. Of course, and obviously, as it was said a number of times, is that protection of our communities and our environment is very important to both countries. So while that has to be done and that has to be a priority, that should not be an inhibitor to expanding our trade situation. So again, thank you very much for the opportunity of speaking with you all. Thank you. If I can give my final remarks as well, the embassy and the consulate should be everybody's point of contact, and obviously the foreign ministry in Indonesia. But at the same time, I'd also like to mention the Australia-Indonesia Business Council and our sister organization in Indonesia. The Indonesia-Australia Business Council is closely working with both government on ISCPA. So I guess there's just another option if you need to seek help and assistance. We liaise all the time between government and between businesses. So our website is aibc.com.au. I'm not sure about the IIBC website. Maybe somebody can provide. Now, Tim, Claire, and Rodney, thank you very much for your time. Are you happy to send over the slides for Claire and Rodney to the organizers so they can circulate that around the attendees? Yes, I've sent those over already. Okay, good. Okay, so sorry, that's I sent them to you. Was it someone else you want me to send them to? No, just the slide. Have I forwarded that to the team? I think I have. Anyway, I'll take it off that after. But if you haven't already, I'm happy to forward your slides to the Foreign Ministry office as well. Yep, comfortable with you to do that. Thank you. All right, thank you. And Ibu Diana, over to you. Thank you, Mr. Emmanuel, for moderating the first general session. Before we have the break, I would like to kindly remind the participant to fill out the attendance form and also the questionnaire. We would like to thank once again our distinguished speakers for the insightful and also the fruitful discussion that we just had. The second general session will be held in Bahasa Indonesia, so allow me to speak in Indonesian for now. Bapak dan Ibu, general sesi kedua akan dimulai setelah break pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 17 sore waktu Australia. Kita akan membahas lebih banyak topik menarik terkait sertifikasi dan standarisasi ekspor Indonesia yang akan dibahas oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia Kementerian Perdagangan. Kemudian kita juga akan membahas terkait bagaimana melakukan marketing 4.0 di tengah pandemi ini yang akan dibawa oleh Mark Plus. Juga kita akan mendiskusikan terkait IACPA, yakni kesepakatan perekonomian antara Indonesia dan Australia yang dinilai akan membawa peluang besar bagi perdagangan kedua negara. Hal ini akan dibahas oleh Kadin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita bertemu lagi di ruang Zoom ini pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 17 waktu Australia. Thank you very much for our distinguished speakers and also for our moderator, Pak Emmanuel. Thank you. Thank you, everyone. Have a good day. Thank you. Take care. Thank you, Pak Emmanuel. Thanks, everyone. Thank you. Bye. Rodney, Claire, and also Tim. Thank you for all. Thank you. Terima kasih Pak Konjen, Pak Dubes, Pak Konsul, Bu Konjen atas kehadirannya. Bu Agung juga terima kasih, Pak Agung. Siap, Pak Konjen. Kak Badan. Thank you, Bu Viva. Ibu Ketemu di session selanjutnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Bye. Terima kasih, Pak. Sampai bertemu ya Bapak Ibu siang ini.
ini akan lebih Linknya menarik. tetap ya Bu ya, linknya tetap link ini ya. Linknya tetap. Nanti akan lebih menarik Bapak Ibu karena nanti kita akan banyak bicara tentang perspektif Indonesia. Dan besok juga akan ada sesi-sesi, ada 3 sesi besok sehari Bapak Ibu bisa hadir di semuanya atau sesuai dengan bisnis Bapak dan Ibu. Saya rasa akan lebih menarik karena kita akan memiliki narasumber dari Kementerian Perdagangan dan juga Bapak Ibu yang ada di perwakilan juga akan hadir. Mungkin nanti Bapak Ibu nanti yang menanyakan siapa saja yang bisa dikontak di KBRI atau di konsulat. Besok beliau-beliau juga akan ikut hadir dalam sesi-sesi yang akan kita lalui selama 2 hari ke depan. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Kita istirahat dulu sampai ketemu lagi jam 1 di link yang sama. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih semuanya. Semuanya. Terima kasih sudah bergabung kembali yang ini. Kita akan mulai beberapa menit lagi. Kita tunggu para narasumber sesi siang hari ini untuk bergabung dengan kita. Selamat siang, Bu Dia. Selamat siang Pak Jos, terima kasih sudah bergabung. Selamat siang. Kita tunggu Ibu Yosanova sebentar ya Pak Jos. Oke, santai aja, santai aja. Siap. Nanti saya mungkin mau keluar sebentar. Video saya matiin sebentar nanti ya Bu ya. Siap. Nanti begitu Ibu mulai saya kembali lagi. Ya. Oke. Ya. Bagaimana, semua aman di Jakarta? Insya Allah. Aman Masih di terkendali. Jogja Pak? Masih Mantap. di desa.
Tenang di sana ya Pak. Iya. Iya. Saya minta izin sebentar ya Bu, nanti saya kembali lagi begitu Ibu start ya. Thank you Bu. Suaranya nggak keluar. Pakai video Nomi nih. Buka Nomi. Selamat siang, Bapak dan Ibu yang terhormat. Acara General Session kedua akan segera dimulai. Bagi para hadirin yang belum mengisi daftar hadir serta kuesioner, kami mohon untuk mengisi daftar kuesioner serta daftar hadir tersebut melalui link yang kami kirimkan melalui chat box. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada General Session kedua ini. Kita akan membahas overview dan sertifikasi dan standarisasi ekspor berdasarkan perspektif Indonesia. Narasumber pada sesi kedua ini adalah Bapak Erik Lex Sahu Silawane dari Balai Besar Pendidikan Pelatihan Ekspor Indonesia, Kementerian Perdagangan. Bapak Erik akan berbicara terkait sertifikasi dan standarisasi ekspor Indonesia. Narasumber berikutnya adalah Bapak George Marantika dari Kamar Dagang Indonesia, Kadin. Beliau akan membahas perihal pemanfaatan IACPA sebagai peluang bagi 9 sektor utama. Kemudian narasumber berikutnya adalah Ibu Yosa Nova Safitri dari Mark Plus. Ibu Nova akan membahas perihal marketing 4.0 di era pandemi ini. Moderator pada sesi kedua ini adalah Ibu Diah Lestari Asmarani, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri. Kepada Ibu Diah, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Diana. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Selamat siang Pak George, Pak Erik, Ibu Yosanova. Dan izinkan sebelum membuka sesi kita siang hari ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu, rekan kami yang ada di perwakilan Republik Indonesia di Australia. Ada Pak Atdak, Pak Korfung Ekonomi di Canberra, kemudian ada Bu Korfung Ekonomi di KJRI Melbourne, di KJRI Sydney, Ibu Sari, di KRI Darwin, di KRI Perth, Pak Konjen juga masih bergabung, Pak Konjen Sydney juga masih bergabung bersama kita. Selamat siang Bapak Ibu semuanya.
kita akan memasuki sesi kedua pada hari ini, general session yang kedua, yang akan membicarakan mengenai sertifikasi dan standarisasi ekspor dari perspektif Indonesia. Pada sesi ini telah hadir bersama kita 3 narasumber, para ahli di bidang ini. Yang pertama, Bapak seperti sudah disampaikan tadi oleh Mbak Diana, Bapak Eric Lek Donald Sahusilawani. Beliau adalah fasilitator pada pada Balai Besar Pendidikan Pelatihan Ekspor Indonesia. Beliau memang ahlinya karena beliau saat ini menjadi fasilitator di berbagai kegiatan di Balai Besar PPEI dan pernah mendapat award sebagai Facilitator of the Year tahun lalu, tahun 2019. Saat ini beliau menjabat sebagai komisaris pada PT Agro Global Sentosa dan juga pernah menjabat di berbagai perusahaan sebelumnya. Dan juga berprofesi sebagai fasilitator atau coach ekspor pada Balai Besar PPEI. Beliau memiliki pengalaman menjadi speaker di berbagai seminar, termasuk juga ikut dalam trade mission ke Rusia dan di Dubai. Kemudian speaker yang kedua atau panelis kedua pada sesi siang hari ini adalah Bapak George Iwan Marantika. Saat ini beliau adalah National President Indonesia Australia Business Council. Beliau terakhir mendapat master degree pada University of La Verne, California. Kemudian banyak mempromosikan industri atau bisnis terkait dengan pendidikan SMK dengan keterkaitannya dengan industri. Kemudian beliau juga menjadi chairman pada International Affair pada Association of Private Higher Education Institute atau APTISI. Beliau nanti akan memberikan paparan pada kita bagaimana kita bisa memanfaatkan IACPA khususnya untuk 9 sektor prioritas yang menjadi unggulan Indonesia. Kemudian narasumber ketiga atau panelis ketiga adalah Ibu Yosanova Savitri. Beliau adalah Associate Vice President pada Mark Plus Corporation dan beliaulah memang expert untuk marketing, branding, dan bagaimana kita menentukan market strategy. Beliau memiliki beberapa publikasi yang ditulis bersama Bapak Hermawan Kertajaya, Bapak Philip Kotler, dan Bapak Iwan Setiawan. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa menanyakan lebih lanjut, berdiskusi dengan Ibu Yosanova terkait dengan bagaimana kita melakukan branding pada produk kita. Sebelum kami mengundang para pembicara untuk menyampaikan paparannya, mungkin kami informasikan bahwa sesi siang hari ini dihadiri kurang lebih 140 partisipan dari 176 yang sudah mendaftar di kami, tercatat mendaftar di kami. Mudah-mudahan nanti partisipan juga bisa ikut aktif dalam sesi diskusi. Dan terkait tadi kami sebutkan 9 produk unggulan atau 9 sektor unggulan, ini adalah hasil dari kajian yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di Australia. Sektor-sektor tersebut memiliki prospek pasar yang cukup besar di Australia. Salah satunya kalau boleh kami sebut di sini, mungkin ini akan tercermin juga di sesi-sesi kita besok dan lusa, adalah sektor furniture and chair product, kemudian ada sektor plywood, ada sektor apparel dan leather shoes, kemudian juga ada sektor food and beverage, serta sektor fertilizer. Jadi Bapak dan Ibu yang hadir di sini, kiranya nanti ada bisnisnya bergerak di sektor tersebut, mohon bisa tetap ikut sesi-sesi berikutnya dan saya yakin akan bermanfaat. Baiklah Bapak dan Ibu, tidak berpanjang kata, kami mengundang narasumber kita yang pertama, Bapak Eric Lek Donald Sahusilawani untuk menyampaikan paparannya. Pak Eric, Bapak punya waktu 15-20 menit untuk menyampaikan paparan dan nanti supaya kita bisa punya lebih banyak waktu untuk diskusi. Silakan Pak Eric. Belum di-unmute Pak Eric?
Maaf, Pak Erik, mungkin suara belum terdengar. Pak Erik, suara belum terdengar. Apakah teman-teman yang lain bisa mendengarkan Pak Erik? Belum bisa mendengar, Bu. Izin Bu, belum bisa mendengar Bu. Ya, mungkin sembari mohon bantuan teman-teman teknis untuk cek di Pak Erik. Bapak dan Ibu, sebagai informasi bahwa kegiatan ini ternyata tidak hanya dihadiri oleh Bapak dan Ibu yang ada di Indonesia, tapi juga para diaspora atau pengusaha Indonesia yang ada di Australia. Demikian juga rekan-rekan atau KBRI, KJRI yang di Australia pun hadir di sini, sehingga ini adalah forum yang baik bagi Bapak dan Ibu yang ingin sekaligus juga nanti memiliki hubungan atau komunikasi dengan mitra-mitra yang ada di Australia. Pak Erik, bisa mendengar kami, Pak Erik? Sudah ada suara saya sekarang? Siap. Silakan Pak Erik, Sudah ya? dilanjut. Videonya sudah ya? Teman-teman, ini mode share screen saja. Mungkin dari Pak Erik ya, Pak? Oke, baik. Videonya sudah terlihat? Belum terlihat, Pak Erik. Belum ya? Bagaimana sekarang? Sudah terlihat, Ibu? Oke. Ya. Baik. Terima kasih Ibu Diah Lestari Asmarani, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Afrika, Pasifik dan Asia Pasifik dan Afrika di Kementerian Luar Negeri, Bapak Jos Marantika dari Kadin sebagai sesama narasumber, Ibu Yosa dari Marples, rekan-rekan di KBRI, Konjen, ADAK dan ITPC dan Kementerian Perdagangan. Izinkan saya untuk sharing sedikit tentang export certification dan standardization Indonesian perspective, seperti yang tadi pagi dari Australia perspective, sekarang dari Indonesia perspective. Ada 3 hal yang akan kita capai hari ini, semoga dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama, memahami sertifikasi ekspor dan standarnya, lalu mengenali apa yang dibutuhkan dalam import sebuah produk di negara tujuan ekspor, dan menjadi eksportir Indonesia yang sukses. Kita bicara ekspor, apa itu ekspor? Ekspor adalah menurut Kementerian Perdagangan ada 2 negara nih, misalnya Indonesia dan Australia. Ekspor menurut Kementerian Perdagangan adalah mengeluarkan barang dari pabean negara Indonesia menuju ke negara lain. Contohnya ini produk Kona. Produk Kona inilah produk ekspor coaching program yang ada di PPI, Kementerian Perdagangan, yang kami sudah bina sehingga sekarang produknya ada di Australia. Produk ini bisa dikeluarkan melalui air freight, bisa juga melalui sea freight, atau melalui jalan darat. Dan prosesnya kurang lebih, ambil contoh ini saya misalnya Erik, lalu ini Daniel teman saya di Australia. Saya memiliki produk, lalu saya membuat surat perkenalan, introduction letter, saya mengirimnya ke Daniel, lalu Daniel akan membalas dengan inquiry, saya balas lagi dengan offering, lalu Daniel akan membalas dengan ordering. Lalu sebelum pengiriman, Daniel memutuskan untuk mengunjungi saya supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut.
Ya, tentang apa? Tentang sertifikasi dan standar, sehingga ketika produk saya masuk ke negaranya Daniel, maka tidak akan dapat masalah di custom, seperti yang tadi di sesi 1 telah kita bicarakan. Ya, lalu semuanya akan tertuang di sebuah kontrak dagang, agar kami berdua dapat mendapatkan best deal. Ya. Saya ingin melanjutkan dengan aturan-aturannya di Indonesia. Ada beberapa peraturan, ada 6 yang saya catat di sini yang saya bagikan. Yang pertama adalah Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 7 Tahun 2016 tentang penetapan nilai freight asuransi kalau Bapak Ibu mau ekspor menggunakan Incotermnya CIF atau Cost Insurance and Freight. Ya, sehingga di dalam aturan ini terlihat berapa nilai asuransi di ASEAN, Asia, Australia. Nah, kita lihat di sini 0,20, udara 0,17 dan lain-lainnya 0,06. Lalu disajikan juga cara perhitungannya. Ya, seperti ini. Lengkap, Bapak Ibu bisa lihat di lampiran dari aturan tersebut, bisa di download online juga. Terus selanjutnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2012 tentang ketentuan di bidang ekspor. Isinya kurang lebih ini, barang yang diekspor dibagi dalam 3, ada yang bebas, dibatasi, dan dilarang. Dan yang dapat mengekspor itu perseorangan, lembaga, dan badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Maksudnya apa bukan badan hukum? Artinya dirinya sendiri akan berlaku seperti badan hukum itu. Jadi misalnya CV atau UD. Ya. Kalau PT kan dia mempunyai nyawa sendiri ya. Nah, yang barang-barang yang bebas diekspor tersebut boleh dilakukan oleh perseorangan atau lembaga badan usaha. Keduanya harus memiliki NPWP dan dokumen lainnya dipersyaratkan. Apa dokumen lainnya? Di pasal 3 bagian 1 ada tambahan, yaitu dari PP 24 tahun 2018 tentang online single submission, ada namanya NIB, nomor induk berusaha. Nah, nomor induk berusaha ini berlaku juga sebagai TDP, tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, bisa A, bisa umum, bisa produsen, dan juga hak akses kepabeanan. Nah, dalam beberapa kesempatan yang saya dapatkan sebagai coach di expert coaching program, beberapa pelaku usaha, pemilik produk sudah memiliki produknya dan sudah memiliki badan usahanya, tapi belum mengaktifkannya. Contohnya ini, NIB ini baru merupakan pengesahan TDP, dia belum memiliki hak akses kepabeanan. Kenapa belum gitu? Karena mungkin ketika didaftarkan di OSS lupa dicentang dua hal itu. Ya. Nah, ini contoh yang sudah ada. Jadi bisa dilihat di sini ada hak akses kepabeanan selain menjadi TDP. Dan ada contoh yang ketiga ini, sudah lengkap, ada TDP, ada angka pengenal impor, angka pengenal importir APIU, ya, dan hak akses kepabeanan. Selanjutnya ada Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang penggunaan angkutan laut nasional dan asuransi. Jadi kalau Bapak Ibu eksportir batu bara, maka harus menggunakan angkatan laut nasional dan asuransinya juga harus dari nasional. Selanjutnya ini akan dibahas oleh rekan saya Pak Alex minggu besok atau lusa tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan. Ada 4 high code, ada kayu gergaji, ada finger jointed, perabotan panel, dan bangunan prefabrikasi seperti gazebo. Misalnya, nah, selanjutnya ada Permendak Nomor 17 Tahun 2020 tentang penetapan HPE atau harga patokan ekspor atas barang tertentu. Apa saja barang tersebut? Ada kayu sepi, kayu olahan, rotan asalan, kernel kelapa sawit, sipir dan turunannya, kulit mentah dan white blue, serta biji kakao. Nah, ini HPE ini terus diperbaharui sesuai dengan keadaan oleh kementerian yang terkait, yaitu Kementerian Perdagangan. Jadi kalau Bapak Ibu mau ekspor barang-barang tersebut, maka sesuai peraturan yang berkorelasi dengan itu, Permenkeu nomor 75 tahun 2012, maka akan dikenakan biaya keluar, Bapak Ibu. Besarannya ada di daftar lampirannya kalau Bapak Ibu buka peraturan tersebut. Nah, kita bicara tentang Australia. Untuk Australia, sederhana saja beberapa dokumennya, sama seperti negara-negara lainnya, ada commercial invoice dan packing list, lalu ada packing declaration hanya untuk sea freight, lewat laut. Lalu ada SKA, surat keterangan asal. Ini sangat penting karena dengan SKA ini maka kita menjadi eligible atau boleh si importirnya
boleh mendapatkan tarif pajak 0%, ya 0% Bapak Ibu. Jadi pembeli kita diaspora maupun Australian di sana itu mendapatkan pembebasan bayar tarif impor, jadi 0%. Ada 6.474 tarif impor yang 0. Jadi ini luar biasa sekali. Makanya harus cepat-cepat Bapak Ibu mengambil kesempatan ini. Jadi yang paling penting adalah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah webinar ini. Ya, itu yang paling penting yang menentukan. Selanjutnya adalah fumigation certificate. Ada nilainya cukup terjangkau ya, 100.000 sampai 305.000 tergantung ukuran kontainernya. Ada sertifikat fitosanitari atau sertifikat kesehatan tumbuhan yang sangat murah. Ini juga pungutan negara. Dan selanjutnya jika lewat laut ada BL, lewat udara ada airway bill. Ini dokumen ekspor yang cukup umum. Ya. Selanjutnya, mengapa perlu standar? Ya, karena setiap warga negara itu wajib dilindungi oleh negaranya. Ya, misalnya halal, sertifikasi halal, maka makanan itu aman dikonsumsi oleh teman-teman kita yang beragama Muslim. Ya, jika ada sertifikasi standar CE atau CE mark berarti dia aman untuk peralatan elektronik di European Union, ya. Atau tentang kualitas HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi dari mulai raw material sampai pengolahan ini kualitasnya aman. Selanjutnya ada Natural Organic Cotton dan USD Organic. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memikirkan tentang sustainability. Jadi ramah lingkungan. Nah, ini perlu dilakukan ya, agar semuanya berkesinambungan. Nah, ini adalah beberapa standar umum produk makanan yang paling sering ditanyakan importir. Ada sistem pertanian makanan, ada global GAP atau Good Agriculture Practice yang menunjukkan konsumen bahwa proses pertanian tidak menggunakan atau minimalisir penggunaan bahan kimia dan bertanggung jawab terhadap pertanian hewan. Lalu ada sistem manufaktur makanan, HACCP, GMP, ISO 22000, FSC itu FSSC 22000, BRC Global Standard, lalu ada ISO, beberapa ISO dan OSAS. Ini yang umum untuk makanan. Nanti rekan kami ada Pak Irwan yang akan menjelaskan tentang itu besok. Nah, dari 62 juta UMKM yang ada di Indonesia berdasarkan data tahun 2017, UMKM mikro, kecil, dan menengah yang menopang ekonomi Indonesia, apa yang mereka katakan tentang standar-standar tersebut? Mereka mengatakan bahwa susah. Ya, terlebih dari itu, perspektif mereka mahal. Ya, memang mahal, itu bukan perspektif lagi, itu fakta. Tapi pemerintah kita sudah memberikan solusi. Misalnya di Kota Bandung sudah ada 325 pelaku usaha yang diberikan sertifikasi halal, dibantu untuk mendapatkan sertifikasi halal. Begitu juga dengan kabupaten, kota, provinsi lainnya. Banyak pelaku usaha yang dibantu untuk sertifikasi seperti halal, HACCP, SNI, dan macam-macam. Itulah yang dilakukan pemerintah untuk menangkal kata ekspensif ini. Ya. Dan selanjutnya apa benefit SEPA? Yang pertama yang pasti ada 6.474 cost tarif yang menjadi 0, itu penting sekali karena dengan begitu maka harga kita, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, untuk tekstil itu dari 5% jadi 0%. Jadi kita udah memberikan 5% keuntungan kepada pembeli. Nah, selanjutnya ada karpet 5%, permadani, ethylene glycol ini untuk kalau untuk campuran untuk pendingin mesin ya. Lalu polimer ethylene itu plastik, jadi kantong plastik, penyaluran migas, lalu furniture bahan kayu. Nah, ini sudah otomatis kita berikan untung 5% dibanding dengan negara-negara lain. Nah, ini contohnya makanan, ya, ini dijual $4.30, banana crunch, yang di Indonesia 26.250, di Australia 46.290. Nah, untuk makan makanan ini untungnya besar, tapi untuk masuk ke Australia itu harus melewati persyaratan mutu, label, dan kemasan yang sangat ketat. Kenapa? Karena negara Australia wajib melindungi masyarakatnya,
warga negaranya dari hal yang mereka makan minum ya. Jadi untuk impor makanan itu harus ada melewati dua. Yang pertama ini kelayakan produk impor melewati Biosecurity Act, lalu Imported Food Control Act. Yang kedua memiliki ketentuan untuk memenuhi Australia New Zealand Food Standards. Nah, jika Bapak Ibu tidak memenuhi ini, maka makanan Bapak Ibu bisa seperti yang sesi pertama tadi akan disita, di-seize ya. Jadi contohnya ini ada beberapa, ini adalah data yang saya ambil dari foodstandards.gov.au. Bapak bisa lihat websitenya di sini, Bapak bisa cek sendiri. Saya hanya menampilkannya untuk Bapak Ibu. Tahun 2017 makanan ini ditolak karena mengandung insek serangga. Ya, beda kalau di Indonesia, saya pernah makan sama teman saya, makan soto, ada lalat, cuma diusir aja, ya udahlah, cuma lalat gitu ya. Jadi di sana negara lain tidak bisa. Nah, ada juga contoh yang lain tahun 2018, undeclared allergen, gluten. Lalu dia labeling error. Jadi kalau error di labeling juga ditolak. Selanjutnya ada botol yang retak atau pecah, ditolak juga 2019. Lalu kemungkinan ada microbial contamination, ditolak juga. Tahun 2020 yang terbaru ini, misalnya ada mengandung susu tapi tidak declare, ya, tidak declare. Itu bisa sampai 11.000 Australian dollar kalau nggak salah di sesi pertama tadi. Nah, ini sejarahnya. Ya, jadi bisa lihat sudah meningkat ya, dari tahun ke tahun meningkat. Jadi kalau Bapak Ibu, ini berarti kesempatan untuk Bapak Ibu untuk mengikuti standarnya sehingga Bapak Ibu, kan ini banyak yang tolak nih, berarti ada ruang untuk Bapak Ibu untuk masuk gitu ya. Nah, ditolak kebanyakan karena apa? Karena undeclared allergen, ya, jadi ada hal-hal yang alergi dan tidak dideklar, ada 283 kasus, dan microbial contamination. Ya, jadi ini yang Bapak Ibu harus perhatikan untuk di pasar Australia. Nah, kalau Bapak Ibu punya produk makan minuman dan ingin masuk ke pasar Australia, silahkan dibaca di sini ada labelingnya, chemicals and food. Jadi nggak usah khawatir apa aja yang dibutuhkan untuk persyaratannya, tinggal dibaca. Ya, kalau masih kurang sebelah kiri ada, ya, tinggal diklik saja. Nah, kalau Bapak Ibu UMKM yang bahasa Inggrisnya kurang, tinggal masuk Google Translate, kurang lebih sama lah artinya. Nah, selain Bapak Ibu bisa bertanya, Bapak Ibu bisa cek sendiri, bisa dicek di website yang dua yang ada di saya kasih lihat ini. Jadi Bapak Ibu, tujuannya yang kedua tadi adalah Bapak Ibu mengenali requirement importnya apa. Nah, saya bisa kasih contoh ya. Sebentar. Iya, iya. Bu Dia bisa kelihatan apa yang saya share? Ongoing, Pak. Ibu Dia bisa kelihatan apa yang saya share? Sudah, Pak Erik. Sudah ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di ITC, ya, International Trade Center. Jadi Bapak Ibu bisa cek sendiri, ya, Bapak Ibu bisa menjadi independent learners. Ya, independent. Kami di PPI juga mengajarkan Bapak Ibu untuk menjadi independent learners. Ya. Karena dari expert coaching program yang sudah 2 tahun, saya 3 tahun lebih ya bahkan. Tapi yang 2 tahun ini saya pegang di Bandung dan Jakarta. Kami harus mengajarkan mereka ketika kami pulang, mereka harus terus melakukan apa yang sudah diajarkan. Ada 7 tahapan. Jadi ini salah satunya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin masuk ke negara manapun, tinggal dicek ini negara exporting country Indonesia, destination country-nya bisa dicek. Kalau ini Jerman, dan produk Bapak Ibu adalah, kebetulan besok, lusa saya akan share tentang apparels. Jadi misalnya ini apparels ya, HS code. Jadi Bapak Ibu harus tahu produk Bapak Ibu HS code-nya berapa. Untuk memakai aplikasi ini, Bapak Ibu harus menerjemahkan produk Bapak Ibu menjadi sebuah HS code. Ya, kalau Bapak Ibu bingung HS code saya berapa, tinggal diketik aja. Barang Bapak Ibu apa, produknya apa maksudnya, lalu HS code. Jadi HS code baju, HS code pakaian, HS code celana dalam, HS code
macam-macam, terserah Bapak Ibu apa produknya. Dan kalau diklik, maka Bapak bisa lihat ada tarifnya, berapa tarifnya di sini. Kalau mau tahu lebih jauh, tinggal diklik di sini. Ya, ini tinggal diklik satu persatu, alasannya kenapa bisa seperti ini, CO yang dibutuhkan apa, berapa persen dalamnya harus dibutuhkan. Nah, ini bisa dilihat regulatory requirements-nya, import requirements-nya untuk produk dengan HS code 610322 atau baju laki-laki, pria dan anak-anak laki-laki, ini ada sekian banyak import requirements-nya. Gitu. Ini di Jerman. Ya. Bapak Ibu bisa cek negara tujuan Bapak Ibu apa, ininya Indonesia yang pasti. Ya. Kalau Bapak Ibu di Australia, ya di sini masukin destination country-nya Australia. Ya, jadi kalau Australia maka saya udah klik menjadi seperti ini. Ya, bisa dibandingkan hal yang sama, produk yang sama. Ketika masuk ke Australia maka tidak ada regulatory requirements. Berarti kalau produk yang sama di Jerman itu punya banyak requirements-nya, ke Australia tidak ada. Ya. Selain tidak ada requirements-nya, Bapak Ibu juga mereka pembeli kita ini mendapatkan tarif impor 0%. Gitu. Jadi, ayo kita langsung sekarang ya. Kalau bagi saya, karena saya praktisi, selain praktis saya juga pengusaha, bagi saya apa yang bisa saya rubah menjadi cuan, informasi yang bisa saya buat menjadi cuan, jadi rezeki bagi saya itu saya nggak mau tunggu waktu. Ya. Kalau Bapak Ibu masih bingung, ya tinggal hubungi orang-orang yang Bapak bisa hubungi. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik semua di sini, tinggal cari. Ini kenapa 0%? Siapanya dapat 0%? Nah, ini kita nomor 3, ada Brunei, Kambodia, Indonesia, Laos, ada Malaysia, Myanmar, New Zealand, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam. Kita bersaing dengan ini. Ada China? Tidak ada China. China masih ada tarif impornya berarti. Ya, kita nggak ada. Jadi nggak ada lagi alasan harganya kalah dengan China. Ya. Dan kalaupun harga Bapak Ibu, artinya jangan coba untuk masuk ke sebuah pasar yang price conscious karena kita nggak bisa lawan. Jadi bermainlah dengan kualitas, karena itu Australia memiliki standar ya. Jadi Bapak bisa cek sendiri. Jadi setelah webinar ini Bapak bisa klik sendiri produknya apa di sini, ganti-ganti ya HS code-nya, suka-suka Bapak Ibu klik search, dapat semua harganya. Maksud saya dapat semua tarif impornya berapa. Ya. Saya kembali ke presentasi saya. Share screen, application window, share. Oke, bisa terlihat Ibu Dia? Terlihat, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, Bapak Ibu juga bisa klik ke inatreams.kemendak.go.id. Bapak Ibu tinggal klik negara tujuan ekspornya apa. Ada EU, ada China, ada Korea, macam tinggal klik. Ya, jadi nggak susah kok Bapak Ibu untuk tahu apa persyaratan teknis untuk masuk ke negara tersebut. Ya, Bapak Ibu tinggal klik dulu ini aja video ini. Orang bingung mau ekspor, ya mungkin share feeling yang sama dengan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu sudah menjadi eksportir dan pengen mencoba negara tujuan ekspor yang baru, silahkan diklik butuh apa persyaratannya di sini. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu klik salah satu ini, nanti persyaratannya banyak. Ya, nanti kalau saya klik lagi nanti waktunya habis. Jadi Bapak Ibu klik sendiri, silahkan saat ini juga sehingga ada history. Ya, jadi jangan cuma ngelihat seperti ini. Tapi kalau belajar masak harus ada yang dipotong, harusnya dipegang gitu. Karena ketika sudah selesai nontonnya, terus mau masak, bingung. Apa yang pertama mesti dilakukan? Itu sekarang diklik di handphonenya atau di laptopnya atau di komputernya inatreams.kemendak.go.id. Sehingga ada historinya, suatu kali Bapak Ibu tinggal klik ulang. Selanjutnya, semuanya itu adalah tantangan Bapak Ibu. Ya, tantangan semakin besar, itu apa namanya, the higher the risk, the higher the returns, kan begitu. Ya, tapi challenge tantangan ini kita bisa minimalisir jika kita tahu informasi. Ya, jika kita kaya akan informasi, maka tantangan-tantangan itu bisa kita hadapi karena kita tahu di depan itu tantangannya ini kita bisa selesaikan dengan itu. Ya, ada tools-nya. Kita bisa tahu dari informasi. Dari mana tahunya informasi? Dari
business link. Maka itu Bapak Ibu sebagai pengusaha harus punya link, ya, harus punya relasi yang luas dalam negeri, luar negeri untuk buyernya, dalam negeri untuk pemerintah yang mendukung Bapak Ibu jika Bapak Ibu dari segi sumber daya keuangannya kurang untuk beberapa sertifikasi, karena yang pasti mahal Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, jika itu semua sudah Bapak Ibu bisa lewati, maka welcome to Australia. Semoga Bapak Ibu presentasi saya berguna, ya, dan tetap semangat. Semuanya sudah secara singkat saya berikan, tinggal Bapak Ibu praktekkan. Ya, yang paling penting adalah setelah ini apa. Ya, kalau kami di PPI selalu what happens after this gitu. Jadi nggak cuma ngajar, tapi harus ada hasilnya. Jadi kita nggak cuma ngomong aja, tapi ada hasilnya. Buktinya ekspor coaching program itu hasilnya sudah luar biasa membantu devisa negara kita. Ya. Jadi ayo kita praktek apa yang Bapak Ibu baru saja dengarkan sehingga menjadi ekspor yang sukses atau menjadi lebih sukses dengan pasar-pasar negara tujuan ekspor lainnya. Terima kasih Ibu Diah, saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Pak Erik, paparannya singkat, padat, tapi langsung praktikal, dan nanti mudah-mudahan bisa langsung ditiru atau dilaksanakan oleh Bapak Ibu yang menjadi peserta dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu kalau ingin bertanya silakan nanti dicantumkan di chat, tujukan kepada siapa pembicaranya, sembari kita akan mendengarkan pembicara-pembicara atau narasumber selanjutnya. Untuk narasumber kedua, kami akan mengundang Pak George Iwan Marantika untuk menyampaikan paparannya terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan IACPA, terutama untuk yang early harvest, 9 sektor utama, atau mungkin Bapak bisa juga menjelaskan pada para partisipan upaya kita untuk memajukan ekspor Indonesia ke Australia. Kami persilakan Pak George. Ya, terima kasih Bu Diah. Salam dari Kota Budaya Yogyakarta. Selamat siang Ibu Diah dan kawan-kawan yang ada di Zoom room ini. Saya mau pertama menyampaikan salam juga kepada para pejuang kita di Australia, yaitu perwakilan kita di Australia, di KBRI. Saya lihat ada Pak Adak, ada Pak Zaki, ada Pak Alatas ya, Pak DCM, Deputy Chief Mission. Salam, dan juga kepada sahabat kami Pak Heru di konjen kita di Sydney, dan jajarannya, konjen di Melbourne, dan saya lihat Ibu Spika ada ya? Tadi ada Bu Spika ya. Terus Bu Muniroh ya, ada di sana ya. Terus kemudian kawan-kawan di Perth ya. Tadi saya lihat ada Bu Dewi, mungkin sudah ada timnya di sana. Dan Darwin, Ibu Ayu ITPC ya, dan juga di Sydney ITPC Sydney dan BKPM Sydney juga. Jadi ini memang merupakan suatu topik yang sangat menarik karena memang Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement ini mempunyai dua prinsip utama. Jadi kebetulan di sini saya diminta Bu Diah mewakili Kadin selaku Ketua Komite Bilateral Kadin Indonesia. Makanya saya pakai baju Kadin nih Bu Diah. Di sini. Tapi kebetulan juga tadi seperti Bu Diah perkenalkan, saya juga National President dari Indonesia Australia Business Council. Jadi ini merupakan kehormatan ya untuk bisa bersama-sama di Zoom room ini, karena juga ada panelis yang lain, termasuk Pak Hermawan diwakili Bu Yusana ya. Salam untuk Pak Hermawan ya, guru kita marketing. Jadi konteks dari IACPA ini memang ada dua pilar utama kan, complementary dan convergence ya. Itu yang kuncinya di situ. Dan saya mau mereferensi kepada apa yang disampaikan oleh Pak Mahendra. Karena apa yang disampaikan Pak Wamen itu sangat dalam ininya, maknanya di dalamnya. Karena itu terkait juga dengan apa yang menjadi perjuangan dari pembahasan IACPA sejak 2011. Yang kebetulan kami ada di Business Partnership Group ya, dari 2011, mitra pemerintah mewakili dunia usaha untuk memajukan IACPA ini.
atau sampai akhirnya terratifikasi dan enter into force 5 Juli yang lalu. Dan yang disampaikan Pak Mahendra itu kan intinya ini balance of trade-nya ini bagaimana? Balance of trade-nya ini. Dan apa namanya? Ini juga merupakan satu pertanyaan besar yang saat ini berlangsung di antara internal kita semua. Karena saya menganggap Zoom Room ini adalah Indonesia Incorporated. Yang ada di Zoom Room ini Indonesia Incorporated. Ada pemerintah, ada kami dari dunia usaha, dan juga rekan-rekan yang lain. Nah, oleh karena itu, memang ini kalau bicara ICPA, ini tantangan terbesar adalah export trade. Kalau dilihat dari konteksnya, maka kerjasama dengan Australia ini dimasukkan yang namanya economic cooperation, yang larinya ke capacity building. Sesungguhnya materi panel pertama tadi itu adalah bagian dari capacity building tadi. Karena apa yang rekan-rekan tadi dengarkan di materi pertama, itu sudah bisa disimpulkan bahwa untuk produk konsumen masuk ke Australia ini kan sudah developed country ya, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Perlu banyak sekali sertifikasi yang perlu dipenuhi. Tetapi jika dunia usaha kita, baik usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, dapat memenuhi sertifikasi-sertifikasi itu, maka secara langsung dan tidak langsung, usaha di Indonesia menjadi kelas dunia. Ya, world class companies. Karena kalau sudah bisa nerobos, tadi yang disampaikan pembicara sebelumnya, produk-produk kayak chips, makanan chips, dan sebagainya itu, ke dalam pasar Australia. Saya juga lihat Pak Heru, kira-kira Pak Konjen itu bulan lalu ya, ada di Coles ya Pak ya, Pak Konjen ya. Coles satu produk chips Indonesia yang sudah menerobos ke Australia. Jadi, itu berarti dunia usaha kita, industri kita sudah masuk kelas dunia. Karena memang kapasitinya di situ. Nah, itu adalah kepentingan strategis kita terhadap ICPA. Karena kan topik yang diminta oleh Bu Diah, early harvest ya. Jadi, ya pemahaman early harvest itu bisa langsung dalam bentuk trade value, bisa juga dalam bentuk intangible. Nah, intangible-nya ini yang mungkin menurut saya nilainya lebih besar daripada trade value-nya itu sendiri, andai kata kita fokus di 9 produk unggulan yang tadi disampaikan. Makanya ini adalah satu perjuangan menurut saya. Jadi kalau dunia usaha ini kan kita lihatnya dalam konteks sebagai stakeholder ya, mitra atau stakeholder pembangunan, tidak hanya murni komersial, tetapi dia ini adalah elemen masyarakat yang mempunyai tugas membangun bangsa ini sebagai pelaku usaha. Makanya di HIPMI, saya dulu kader HIPMI, kita punya slogan pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Karena di Indonesia ini pengusaha itu memang pejuang. Pejuang apa? Membangun bangsa. Nah, konteksnya IACPA ini di dalam intangible value-nya yang tadi di panel pertama kita bahas, itu di situ the biggest value. Jadi kalau bicara early harvest ya, itu di situ. Nah, mungkin kebetulan di Zoom Room ini kan Indonesian Incorporated ya. Jadi kita ada government, ada trade ministry, ada foreign ministry. Makanya Bu Diah, anytime Bu Diah hubungi kami pasti siap. Karena memang kita ada kerjasama dengan foreign ministry, antara Kadin dengan foreign ministry, dengan Kementerian Luar Negeri. Kawan-kawan di KJRI, di KBRI juga mungkin sudah banyak berinteraksi. Kenapa saya juga senang diundang Bu Diah, karena ini kangen-kangenan juga dengan kawan-kawan ini. Karena kita sudah lama tidak bersua di era COVID-19 ini. Tapi kembali lagi ke dalam konteks ini, di dalam konteks ini, maka intangible value-nya itu early harvest yang paling kunci. Dan ini mungkin buat kawan-kawan di pemerintah bisa kemudian coba bisa nggak dikuantifikasi intangible value itu. Karena ini kan dalam satu konteks besar. Nah, yang kedua, trade war ya. Tadi Pak Mahendra beberapa kali juga dalam pembicaraan sudah membahas, Pak Sis juga, dan Bu Diah juga, dan teman-teman di KBRI, KJRI juga melihat konteks trade war dengan China ini. US dengan China, tapi ya kita lihat
mungkin perkembangannya bagaimana, tapi ya kelihatannya trennya ke sana, dinamikanya memang ke sana. Artinya apa? Negara-negara demokrasi itu akan kemudian lebih banyak melakukan kerjasama ekonomi. Itu trennya ke sana dari sisi political economics ya, geopolitical economics. Itu kita bisa lihat trennya ke sana. Nah, artinya apa? Manfaat bagi kita apa Australia? Nah, kalau kita mengerucut ya, ke 9 produk unggulan, ini saya terus terang, saya minta di refreshing tadi dari panitia, apa saja 9 produk unggulan ini? Yaitu cellular phone, TV visual, furniture, chair product, plywood, plastik ya, sack and bags, plastic sack and bags ya, apparel atau garment, leather shoes, dan fertilizer ya. 9 itu. Kalau Pak Mahendra tadi mengerucut lagi ke 4 ya. 4 produk tadi. Wood and furniture, apparel, F&B, food and beverage, dan fertilizer. Nah, di sini kalau mau saya jujur sama teman-teman, karena ini tadi kan kita sudah cukup banyak bicara sertifikasi, panel pertama, juga technical aspect, saya coba kasih helicopter view ya, strategic aspeknya. Nah, kalau kita lihat dari 9 produk ini, di dalam business partnership group sejak 2011, ini yang paling berat untuk dibahas. Nggak mudah ini dibahas. Kenapa? Karena memang Australia satu, syarat-syarat masuknya tadi sudah dengar di panel pertama, cukup berat. Ya. Tapi intangible value-nya adalah kita terjadi capacity building kan. Disitulah economic cooperation-nya sehingga menjadi world class dunia usaha kita. Tapi yang kedua juga market-nya tidak besar. Ya, dia 25 juta orang. Ya. Dan yang ketiga dia benua kayak pulau benua. Dia bukan kalau rekan-rekan nerobos ke Rotterdam, nerobos ke Hamburg dari distribusi channel dari Rotterdam ke Hamburg bisa mengakses 500 juta masyarakat di Uni Eropa. Kalau teman-teman nerobos ke Los Angeles, nerobos ke Miami, bisa menerobos kira-kira 400 juta orang di USA dan Kanada. Kalau ini menerobos ke Darwin, ke ini, nah ini ke Melbourne ya 25 juta. Ini marketnya. Nah memang ada konsep third market, tapi itu lebih ke services nanti ininya. Kalau ini kan tangible goods yang dibahas di sini 9 produk ini. Sehingga kalau boleh layar saya tadi satu slide saya siapkan agar jika diperkenankan untuk bisa di-share. Gitu. Mohon bantuan teman-teman teknis, Mas Ali atau Mas Aji. Ya sambil di-share, saya mau tambahkan sehingga early harvest yang kedua kan tadi yang pertama capacity building, ya kan? Itu yang pertama, early harvest yang pertama. Jadi secara langsung dan tidak langsung kita punya game permainan kita ditingkatkan kemampuannya. Seperti yang beberapa minggu yang lalu Pak Heru konjen kita di Sydney menunjukkan di supermarket Coles ada chips Indonesia yang sudah masuk. Nah ini game berarti kan istilahnya industri kita baik menengah maupun kecil sudah bisa bicara di level dunia untuk memenuhi syarat-syarat itu. Itu capacity building-nya ada. Jadi secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, secara pemberdayaan, empowerment, 9 produk unggulan ini yang telah ditetapkan, itu juga merupakan, nah ini paling kunci, satu jembatan untuk kita memberdayakan, empower diaspora kita di Australia. Makanya saya sangat apresiasi dengan Kemlu. Karena di Zoom room ini saya lihat ada diaspora, dan juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya Kemlu selalu mengundang diaspora. Nah, saya juga sangat apresiasi KBRI dan KJRI di Sydney, Melbourne, Perth, dan Darwin karena hubungan dengan diaspora itu sangat baik. Ya, setiap kali saya berkunjung, kita selalu mendapatkan teman baru, yaitu orang Indonesia yang ada di Australia. Yang kalau saya tidak salah jumlahnya 150 ribuan, ya. Kalau saya tidak salah. Nah, itu jumlah yang besar. Nah, diaspora inilah yang bisa menjadi early harvest kedua. Artinya apa?
9 produk ini, kan ini kita frankly speaking ya, 9 produk ini secara historical trade itu nggak mudah kita nerobos yang 9 produk ini. Ya, tidak mudah kita nerobos pasar Australia untuk 9 produk ini. Tetapi bersama diaspora kita bisa melakukannya. Karena diaspora punya ini kan consumer goods ya. Nah, diaspora ini punya kedekatan dengan konsumen. Dan kemudian dengan hubungan kita dengan industri yang masif di Indonesia, bisa mengakses supply. Baik itu untuk furniture, baik itu untuk yang disampaikan Pak Mahendra, apparel, baik itu untuk food and beverage, maupun fertilizer. Fertilizer bahkan sudah saya ingat persis itu KJRI di Perth ya, Bu Dewi sudah mengunjungi satu pabrik yang ya diaspora tidak langsung, orang-orang Australia yang menikah dengan orang Indonesia di kota namanya Albany, dan untuk meningkatkan fertilizer Indonesia di sana di Western Australia. Jadi menurut saya ini adalah istilahnya early harvest yang kedua ya. Artinya saya melihatnya dari sisi strategik ya, tidak hanya dari sisi angka, ya, tapi dari sisi strategik. 1, capacity building, 2, diaspora. Jadi kalau boleh, kawan-kawan pengusaha manufaktur di bidang ini semua, karena ini kan kita bicara di sini kan sebenarnya produk ya. Ini kan produk yang 9 ini. Nah, kawan-kawan 9 produk yang ada di Zoom ini dibantu oleh Kemlu, dibantu oleh ITPC, dibantu oleh IIPC, dibantu oleh KJRI, KBRI. Kita bangun Indonesia Incorporated di Australia. Lewat 9 produk ini dengan diaspora kita. Nah, ini kesempatan yang kemudian bisa menjadi contoh untuk bisa dilaksanakan juga nanti kalau ini berhasil di Amerika. Karena diaspora Indonesia di Amerika, USA juga cukup banyak. Di Uni Eropa dan sebagainya. Tapi ini test case yang saya kira bisa menjadi early harvest yang kedua selain capacity building dan apa namanya memberdayakan empowering diaspora. Nah, yang ketiga ini intangible lagi. Dengan melakukan ini maka sesungguhnya Indonesian Incorporated itu menjadi lebih tajam. Ya. Kemlu, KBRI, KJRI, ITPC, IIPC kita lebih tajam. Nah, Australia ini kita bisa. Karena apa? Komunikasi, hubungan antar kita semua, baik pemerintah lewat Kemlu, lewat Kemdak, dan Kadin, atau Business Council seperti IABC, bahkan yang di Australia yang namanya AIBC, tadi kan moderatornya Pak Emmanuel, ya, dari AIBC, diaspora. Ya, jadi beliau itu dari Australia Indonesia Business Council, sister kami atau mitra sister organisasi kami di Australia. Dan hubungannya atau misalnya dengan ACCI, Australian Chamber of Commerce, hubungannya itu sangat baik ya, sangat cair, baik dan cair. Sehingga kesempatan ini mungkin yang paling baik buat Indonesia, yang mungkin tidak sama kesempatannya di wilayah-wilayah lain di dunia ini. Maka dan oleh karena itu, saya lihat kalau ditanya ya dari sisi kita, Kadin, apa sih nilai early harvest ya yang didapat dari 9 produk ini? Kalau saya boleh saran, jangan hanya dilihat dari sisi moneter. Ya. Karena ini saya terbuka sama kawan-kawan. Kalau kita bicara trade balance, ini kalau yang disampaikan Pak Mahendra tadi itu, kan itu yang dilawan kan impor kita di energi. Impor, jadi kita mengimpor dari Australia energi, kita impor cattle, live cattle, kemudian meats, itu kan moneternya cukup signifikan. Kita kalau melihat 9 produk ini dilihat dari moneter, tapi juga kalau boleh saya sarankan dari intangible value tadi, yang 3 tadi, capacity building, kedua diaspora, memberdayakan diaspora, dan yang ketiga menajamkan Indonesia Incorporated ini. Jadi 3 ini nilainya lebih besar dari sekedar nilai trade balance yang sifatnya tit for tat gitulah, ya kan.
Nah, tentunya ada hal-hal yang lain yang kita bisa kembangkan di luar 9 produk ini. Kalau mau mengejar defisit trade kita. Satu, otomotif. Nah, saya sedang bicara dengan Pak Dubes kita di Canberra. Bagaimana nanti? Kita mau ada forum tertentu untuk bagaimana kita breaking the icebreaker, memasukkan otomotif Indonesia ke Australia. Ada lain juga services, khususnya digital. Nanti Bu Yosana mungkin akan mengangkat itu. Jadi kalau bicara services, kita bicara third market strategy. Itu billions and billions of dollars. Itu bisa. Nah, itu sehingga ada yang namanya keseimbangan antara 9 produk unggulan ini dengan yang lain-lain untuk moneter. Tapi untuk intangible-nya, 9 produk yang dibahas ini nilainya luar biasa. Dan di antara 3 itu, kalau boleh saya sampaikan di sini, yang hubungan dengan diaspora diperkuat lewat 9 produk ini, itu yang paling strategis. Itu yang paling strategis. Oleh karena demikian, untuk mengakhiri, Kadin memang sedang bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan akan membangun trading house untuk Australia. Ya, trading house untuk Australia supaya mendukung diaspora kita untuk mengakses supply side di Indonesia. Dan yang terakhir, kalau boleh, ini mungkin untuk kawan-kawan di perwakilan sama ITPC, coba dipertimbangkan supply side economics. Jadi dalam pemulihan ekonomi nasional, mungkin barang-barang bisa kita supply lewat sistem pergudangan di Australia, dan kemudian dengan kerjasama dengan diaspora, dengan dunia usaha di Australia, ITPC, dan perwakilan, kita kemudian menyalurkan produk-produk Indonesia di Australia. Ini yang dinamakan supply side economics. Sudah mulai dipertimbangkan di Eropa Tengah, saya dengar di Hungari sudah mulai dipertimbangkan, dan bagaimana kalau di Australia juga dipertimbangkan. Jadi namanya supply side economics. Ini dalam konteks pemulihan ekonomi nasional terkait dengan COVID-19 di Indonesia. Demikian Bu Dia, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan, karena bukan saja bagi kami ini sharing, tapi juga kangen-kangenan sama teman-teman yang sudah lama kita tidak bersua, tapi tidak bersua di Zoom. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih Pak George atas paparannya, menarik sekali Pak, dan memberikan gambaran pada Bapak dan Ibu partisipan pada siang hari ini betapa pasar Australia itu terbuka untuk kita, dan tidak hanya yang tangible Pak ya, tadi yang sifatnya bisa diukur, tapi yang intangible juga tidak kalah besarnya. Ini adalah peluang, apalagi kalau kita nanti bisa membangun satu Indonesia Incorporated. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan ke narasumber atau speaker yang ketiga, Ibu Yosanova Savitri dari Markless. Beliau nanti akan banyak bicara mengenai marketing, mengenai branding, dan bagaimana bisa mempromosikan produk Bapak dan Ibu. Kebetulan sebagai informasi, Bu Yosanova, partisipan yang hadir di sini ini range-nya bermacam-macam, dengan line of produknya juga macam-macam, mulai dari fertilizer, food and beverage, kemudian apparel, dan semuanya bergabung di sini. Kemudian size of business-nya juga bermacam-macam, jadi mungkin nanti apa yang akan Ibu paparkan saya rasa akan sangat bermanfaat bagi para partisipan. Kami persilahkan Bu Yosanova. Baik, terima kasih Ibu Dia. Selamat siang rekan-rekan, juga selamat malam mungkin ya kalau di Australia ya. Perkenalkan, nama saya Yosanova Savitri dari Markless Inc. Bapak Ibu bisa panggil aku Nova saja cukup. Jadi hari ini terima kasih sekali mendapatkan kesempatan yang luar biasa di forum ini. Terima kasih kepada Bu Dia sebagai moderator, juga terima kasih kepada Pak Erik tadi yang sudah membuka sesi pertama. Terima kasih Pak, juga pada Pak George yang sudah sepertinya cukup kenal dengan Markless ya Pak. Bisa nanti disampaikan salamnya ke Pak Hermawan. Terima kasih banyak Pak. Juga kepada rekan-rekan di KBRI, di KJRI, dan rekan-rekan pengusaha pejuang, kalau tadi Bapak sampaikan ya Pak ya, pejuang pengusaha atau pengusaha pejuang gitu ya. Baik, hari ini pada sesi ini saya akan menyampaikan satu materi
diminta oleh komite, yaitu tentang marketing 4.0 during the pandemic. Mungkin boleh saya langsung masuk ke slide-nya. Mungkin boleh minta tolong bantuan tim admin. Terima kasih banyak. Oke, baik. Marketing 4.0 during the pandemic. Jadi tema ini sebenarnya saya rasa sangat relevan sekali karena memang marketing 4.0 ini tujuan utamanya adalah membuat marketing kita lebih efisien. Dan kalau kita lihat memang di masa pandemik ini, kalau kita tidak efisien, budget terbatas, padahal ekspektasinya customer tinggi sekali, sulit sekali buat kita kompetitif di persaingan seperti itu. Boleh masuk ke slide berikutnya. Nah, buku marketing 4.0 ini sebenarnya trilogi sebenarnya. Jadi kita punya marketing 3.0 yang fokus ke human spirit, bagaimana membuat kita lebih kompetitif, membuat sebuah brand yang memang dipilih oleh customer. Lalu di marketing 4.0 ini adalah memiliki tema bagaimana kita shifting sebenarnya dari traditional marketing ke digital. Jadi ada aspek digitalnya di sini. Nah, berikutnya nanti akan ada marketing 5.0 yang akan kita launch di tahun depan. Jadi happy sekali hari ini kita bisa ngomongin tentang marketing 4.0. Oke, boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, di Makto sendiri sebenarnya kita cukup mengamati tentang pergerakan bisnis di saat pandemik ini. Jadi kita lihat bahwa dari bulan Maret ketika pertama kali di Indonesia itu work from home ya. Jadi kita terus amati observasi tentang apa sih sebenarnya bisnis yang baik dan bisnis yang mungkin kurang beruntung gitu di masa pandemi. Nah, kalau kita lihat di sini ketika pandemi ada dua sebenarnya terjadi, teman-teman sekalian. Yang pertama ada yang dapat badai, jadi kena storm ya. Angin puyuh mungkin puting beliung bagi banyak orang sampai harus luluh lantah gitu. Sama satu lagi dapat windfall. Windfall itu yang entah bisnisnya sesuai atau mungkin ini bisa juga bisnisnya sudah persiapan sejak lama. Jadi ketika ada krisis terjadi mereka sudah siap. Ada yang dapat windfall. Jadi misalnya kayak industri-industri yang mungkin bergerak di bidang jasa kesehatan, industri logistik, industri pupuk, misalnya agrobisnis, itu salah satu yang dapat windfall sebenarnya. Sementara bayangkan ada industri yang, wah, kena storm banget nih. Contohnya di industri otomotif. Kawan-kawan kita, Bapak Ibu sekalian, di otomotif, harus berani mengkoreksi target di tahun ini itu luar biasa loh, bisa 40% targetnya, target di otomotif. Jadi luar biasa impact-nya. Dan teman-teman kita di hospitality misalnya, kalau kita lihat, wah, challenge-nya luar biasa sekali gitu. Jadi di awal pandemik mungkin sudah banyak yang mungkin memang 90% itu dirumahkan. Jadi kalau kita lihat di sini pandemik ini luar biasa terjadinya. Tapi kita selalu percaya bahwa di balik krisis selalu ada opportunity ya, titik terang. Dan kita berusaha untuk melihat sebenarnya apa yang bisa kita sumbangkan dari Markus, insight apa supaya para pebisnis, para pengusaha di Indonesia bisa melewati ini dengan damai gitu. Ada sececah harapan yang lebih baik. Nah, kita lihat sini bahwa di era storm dan windfall ini, orang itu pebisnis harus surviving. Entah surviving ketika dia mengalami storm, artinya surviving gini Bapak Ibu sekalian. Nggak usah pikirin brand kita dulu mau gimana, segala macam. Yang penting kita survive dulu melewati ini. Yang penting kita bisa menyelamatkan dulu customer-customer kita yang loyal gitu. Itu yang kita sebut surviving. Jadi dengan budget yang minimum, tapi bisa menyelamatkan customer-customer kita yang memang loyal sama kita, surviving. Dan juga servicing, menggali, mengekspor opportunity sebanyak-banyaknya. Jadi kita tidak perlu malu sebenarnya untuk di masa pandemik yang lagi chaos ini, untuk bisa tetap surviving dan servicing, menggali kesempatan sebanyak-banyaknya. Nanti ketika sudah agak reda, seperti sekarang ini mungkin Bapak Ibu, kita sudah mulai preparing, jadi mulai preparing entah itu produk baru, entah segala macam kita prepare, dan nanti terakhir yang lebih long term,
Kita bisa surviving, kita bisa servicing, kita preparing, tapi jangan lupa kita harus pikirkan long term-nya kita. Jadi kita harus actualizing. Apa aset-aset kita? Brand kita seperti apa? Baru kita mulai pikirin brand. Vision kita ke depan seperti apa? Value kita seperti apa? Jangan cuma dipikirin cuma pas surviving dan servicing saja. Jadi kita lihat di sini, saya mau mau zoom in sebenarnya di fase surviving dan servicing ini, bahwa yang terjadi di customer adalah ekspektasinya meningkat, Bapak Ibu sekalian. Ekspektasinya customer itu meningkat. Yang tadinya membeli sesuatu tuh mungkin tidak terlalu pikir panjang, tapi di masa pandemik ini karena keterbatasan mungkin disposable income-nya terbatas dan segala macamnya, mereka mulai lebih smart, mulai lebih menganalisis banyak hal. Jadi ekspektasi semakin tinggi. Tapi kalau di sisi kita, di sisi pebisnis, budget kita terbatas, terutama di budget marketing. Terbatas sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat di sini sungguh ironis sekali sebenarnya. Di saat budget kita terbatas, tapi kita harus melayani ekspektasi customer yang kian meningkat di masa pandemi ini. Maka itu saya rasa dan juga mungkin teman-teman panitia juga cukup tepat meminta kami untuk menyampaikan tentang marketing 4.0. Boleh slide berikutnya? Oke. Nah, brand, Bapak Ibu sekalian, kalau saya ngomongin sekilas tentang brand ya, brand itu sebenarnya kalau di sisi customer cuma ada 3 level sebenarnya. Customer bilang brand Bapak Ibu itu oke saja. Kalau oke saja itu artinya produknya oke, nggak ada masalah. Ya 11-12 oke lah produknya, saya bisa terima gitu. Tapi kalau misalnya level yang lebih tinggi lagi, kita sebutnya aha. Jadi customer itu bisa ngomong, kok dibandingkan yang lain ini beda ya, ada aha moment di dia. Jadi customer itu aha gitu ya. Yang dijual apa oleh kita sebagai brand? Experience. Jadi bukan produknya lagi, bukan kualitasnya lagi, itu udah tahu gitu customer. Tapi yang dijual apa? Experience. Apa service-nya? Apa pelayanannya? Bagaimana delivery-nya? Bagaimana kemasannya? Itu adalah experience. Aha moment-nya. Nah, tapi yang paling tinggi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat level dari brand adalah wow engagement. Nah, ini Bapak Ibu bisa tes nih sebenarnya ke customer Bapak Ibu sekalian yang punya bisnis ataupun yang punya brand apapun ya. Wow itu adalah ungkapan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau tanya ke customer, coba deh bilang, Bapak Ibu yang customer ya, kira-kira kenapa suka sama brand ini? Terus nanti si customer bilang, karena kualitasnya bagus, karena pelayanannya bagus, karena mungkin packagingnya bagus. Itu belum wow. Saya kasih gambaran. Belum wow itu. Ketika customer masih bisa mengungkapkan dengan alasan-alasan yang rasional, itu belum sampai tahap wow sebenarnya brand kita. Tapi kalau misalnya sampai customer kita bilang, kenapa Bapak Ibu suka brand ini misalnya? Nggak tahu ya, ketika mendengar brand ini saya merasa ini saya banget aja gitu. Ketika nggak dengar brand ini kok saya kayaknya lebih semangat gitu ya. Kok kayaknya saya lebih ceria gitu ya. Jadi hal-hal yang mungkin tidak masuk akal, bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, itu baru Bapak Ibu brandnya sampai di level wow. Kalau misalnya cuma dijelaskan pelayanannya bagus, produknya bagus, sorry gitu, itu masih belum wow gitu, itu masih di level aha sama oke. Dan kita perlu sampai wow, perlu sampai Bapak Ibu pasti punya brand di mana apapun yang terjadi sama dia gitu brandnya, saya tetap setia gitu sama brand itu. Nah itu yang kita sebut wow. Nah boleh slide berikutnya. Nah tapi tantangan berikut ya Bapak Ibu sekalian, ternyata wow saja tidak cukup di zaman sekarang, apalagi di zaman pandemi. Kenapa? Karena wow, brand yang wow, tanpa punya akses yang cepat ke si customer, akan percuma. Kita boleh bangga sama brand kita boleh bangga punya customer yang loyal. Tapi kalau misalnya customer kita tidak bisa menikmati, tidak bisa mengakses brand kita seketika, kalah kita sama brand yang lebih cepat mengakses. Makanya sekarang bukan cuma wow, tapi harus now. Harus sekarang.
Kalau mereka mau minta saya mau makan sekarang, keluar makanannya sekarang gitu. Secara apa namanya relatif ya. Jadi marketing 4.0 adalah membawa kita sebenarnya berubah proses marketing yang tadinya tradisional, yang sangat mengagung-agungkan brand harus apa namanya otentik, harus beda dan segala macamnya, harus bisa memanfaatkan teknologi digital. Digital itu bukan berarti harus internet ya Bapak Ibu sekalian. Digital itu pada dasarnya berawal dari filosofinya ya Bapak Ibu ya. Digital tuh digit sebenarnya, binary, 01, 01, 01. Intinya lah efisiensi digital itu. Jadi apa namanya, ketika brand kita sudah bisa secara efisien dan sampai ke tangan customer, now itulah konsep utama dari marketing 4.0. Jadi bagaimana mengubah dari wow ke now, seperti itu. Oke, boleh next slide. Nah, langkah pertama yang harus diketahui oleh kita di era seperti ini adalah kita harus mengerti sebenarnya customer itu berubah. Customer itu berubah Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu mungkin kita menyadari ada, kalau dulu ya mungkin di P&G, Unilever itu kenal dengan first moment of truth, second moment of truth. Kalau sekarang itu nggak bisa gitu. Moment of truth-nya terlalu banyak. Tapi minimal kita harus tahu bahwa perjalanan customer itu berubah. Kalau dulu, Bapak Ibu sekalian, interaksi customer sama kita itu dia tahu, aware itu dia tahu tentang brandnya. Dia suka brandnya. Kalau dia suka, dia act, dia beli. Kalau dia puas, dia beli lagi. Itu apa namanya dulu secara tradisional. Boleh next slide? Nah, ini yang pertama. Sekarang itu udah gak bisa begitu Bapak Ibu. Attitude atau suka terhadap sesuatu, suka terhadap brand, itu terpecah menjadi dua sekarang. Ada appeal dan as. Artinya begini, orang suka, kalau orang nggak tanya-tanya, itu nggak suka artinya. Jadi Bapak Ibu nggak boleh takut sama customer yang nanya tentang informasi produk kita. Karena dengan bertanya adalah tanda tertarik. Contoh gini deh Bapak Ibu, dulu waktu PDKT sama pacarnya. Atau dulu ingat-ingat waktu sama suami, istri, atau sekarang yang mungkin lagi PDKT ya. Kalau kita tertarik terhadap sesuatu, pasti kita pengen tahu dong, namanya siapa, ya kan? Rumahnya di mana, hobinya apa. Karena kita tertarik sama orang itu. Ini sama sebenarnya kayak brand Bapak Ibu sekalian. Kalau customer tertarik sama brand kita, dia pasti akan tanya-tanya. Kalau nggak ada yang tanya, ada masalah berarti. Ada masalah. Entah kita apa namanya nggak bikin penasaran atau mungkin mereka bingung pakai platform apa untuk nanya ke kita gitu. Jadi itu adalah shifting yang pertama, yaitu harus ada bertanya di era sekarang ini. Di era digital ciri-cirinya ada S, ada bertanya. Bertanya tanda tertarik. Boleh next slide? Nah, dulu Bapak Ibu sekalian, kalau orang puas terhadap brand kita, dia beli lagi. Dia pakai lagi, dia kontak kita lagi. Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu jualannya makanan, minuman, gampang belinya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada di industri atau sektor consumer electronics misalnya, beli kulkas nggak mungkin setiap bulan gitu Bapak Ibu. Nggak mungkin setiap tahun aja beli kulkas sebenarnya. Jadi sekarang definisi loyalitas, definisi kesetiaan pelanggan itu berubah. Yang dulunya itu act again, menjadi advocate. Jadi dia mau merekomendasikan. Kenapa merekomendasikan ini penting? Di saat digital ini sudah cukup dominan di kita, di konsumen, orang yang sangat loyal adalah orang yang berani mempertaruhkan brandnya dia. Dia sebagai brand, personal brandnya dia, untuk mau merekomendasikan sebuah brand. Misalnya begini, Bapak Ibu misalnya ditanya sama teman, restoran yang paling enak di Melbourne itu apa ya gitu. Teman Bapak Ibu nanya gitu. Terus Bapak Ibu bilang, oh restoran A misalnya. Teman Bapak Ibu datang ke restoran A. Ternyata nggak enak. Restorannya, makanannya nggak enak. Kira-kira temannya Bapak Ibu mau nanya lagi nggak berikutnya ke Bapak Ibu sekalian? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan nanti dia bilang, wah kemarin restoran yang lo kasih tahu ke gue nggak enak rasanya. Apa yang dirasakan oleh orang yang merekomendasikan? Malu. Jadi, sekarang ini Bapak Ibu sekalian, definisi loyalitas berubah. Yang tadinya act again menjadi mempertaruhkan personal brandnya dia untuk mau merekomendasikan sebuah brand. Dan beruntungnya, brand itu adalah brandnya Bapak Ibu sekalian. Jadi targetnya bukan orang beli lagi Bapak Ibu sekalian. Itu penting.
Tapi sekarang harus berubah mindsetnya bahwa loyalitas itu definisinya bukan lagi act again tapi evocate. Jadi mau merekomendasikan. Dan bayangkan Bapak Ibu, ketika banyak yang merekomendasikan brand kita, budget marketing kita menurun. Itu esensinya sebenarnya, supaya lebih efisien. Budget marketing kita menurun karena kita punya banyak orang-orang yang membantu merekomendasikan brand kita. Dan tentu saja si customer atau potential customers lebih percaya sama orang yang merekomendasikan, bukan brand. Kalau brand yang bilang, brand saya bagus banget gitu, kecenderungannya customer nggak percaya. Tapi kalau misalnya ada teman orang lain, atau bahkan orang yang nggak dikenal, tapi di sosial media bilang, di review, testimoni, oh nih brandnya saya pakai, oke ya, tahan lama, segala macam, lebih percaya. Jadi itulah efisiensi berlanjut. Jadi ini adalah hal yang harus kita mengerti di era marketing 4.0, customer path itu berubah menjadi 5 ini. Kita sebutnya 5A. Aware, appeal, ask, act, dan evocate. Boleh next slide. Nah, tadi kita sempat bahas sebelumnya tentang 5A ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, gimana caranya 5A ini supaya efisien? Ada satu metrik yang paling penting di marketing 4.0, yaitu brand advocacy ratio. Simpel banget ngitungnya Bapak Ibu. Ini nggak perlu riset yang luar biasa, harus pakai kuesioner segala macam, itu nggak perlu, bisa lakukan sendiri. Jadi kita menghitung sebenarnya berapa jumlah orang yang merekomendasikan brand kita dibandingkan orang yang tahu tentang brand kita. Misalnya ada 100 orang tahu tentang brand kita. Dari 100 orang itu kita tanya, berniat nggak merekomendasikan brand kita? Ternyata ada 20 orang. Berarti brand advocacy ratio kita 20%. Terus diukur Bapak Ibu sekalian. Nanti 3 bulan berikutnya, 6 bulan berikutnya, setahun berikutnya dites lagi. Sudah naik belum? Gitu. Kalau misalnya tidak naik, ada masalah. Ada masalah berarti. Kok kita nggak di-evocate ya, berarti kita kurang efisien ini. Kalau misalnya bar kita itu kok makin turun gitu. Nah, ini ideal Bapak Ibu. Biasanya jarang sekali sektor-sektor atau brand yang mencapai bentuk seperti ini. Ini kita sebutnya bentuknya dasi kupu-kupu bentuknya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, aware, appeal, ask, act, dan evocate, kalau kita perhatikan, target kita pertama adalah orang yang tahu kita, orang aware ham kita, itu harus evocate semuanya. Gak masalah dia nggak beli, nggak apa-apa. Itu mindset di kita, targetnya kita. Walaupun jarang yang dapat 1:1 ya Bapak Ibu sekalian ya, tapi kita punya tujuan, orang yang tahu kita harus evocate kita. Nggak apa-apa dia nggak beli gitu. Supaya lebih efisien marketing budgetnya kita. Yang kedua, prinsipnya, orang yang beli, orang yang act adalah orang yang suka. Kita nggak mau semua orang aware itu act. Kita nggak mau. Kenapa? Karena dia nggak tahu kenapa beli barang kita. Jadi kita harus pastikan orang yang act, orang yang beli brand kita ini adalah tahu alasan kenapa dia beli kita. Makanya appeal sama ask-nya itu sejajar. Tingginya. Dan kalau kita perhatikan di sini, ask-nya tidak boleh banyak. Sebenarnya Bapak Ibu, tidak boleh ask-nya itu segede aware juga. Berarti barang kita sama sekali tidak dimengerti oleh customer. Nggak boleh juga begitu. Tapi kita jaga ask-nya itu kalau bisa ya 50% lah. 50% dari aware. Jadi ada orang yang nanya brand kita gitu. Kan nanti ujung-ujungnya orang yang ask ini akan dijawab oleh orang yang advocate supaya kita lebih efisien. Jadi ask dan advocate ini terus-menerus menjadi satu kalau kita bilang ya, jadi kayak brand leverage-nya, kayak kita kalau misalnya kita buat ngegedein bisnis kita pakai utang, nah ini leverage-nya ini sebenarnya, ask dan advocate-nya sekarang ini harus diperlukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini nggak ada ideal. Pastinya, Marketplace survei dari mungkin udah 7 tahun, 8 tahun yang lalu, nggak ada yang bentuknya itu persis seperti dasi kupu-kupu, tapi menyerupai ada. Saya kasih contoh misalnya, consumer elektronik. Bentuknya nggak dasi kupu-kupu Bapak Ibu. Bentuknya itu funnel bentuknya. Tidak terlalu efisien sebenarnya. Jadi orang yang tahu, orang yang suka, orang yang tanya-tanya, beli, dan advocate itu turun terus. Agak sedih sebenarnya kalau di industri consumer elektronik. Tapi kalau misalnya kita ngomongin industri properti misalnya. Industri properti turun terus, tapi ketika advocate-nya orang naik lagi gitu. Jadi kelihatan bahwa sektor di properti
orang nggak beli tapi orang advocate gitu. Atau brand mewah gitu, nggak punya tapi dia advocate. Ketika ditanya, apa yang Anda rekomendasikan kalau merek mobil gitu? Ferrari misalnya. Tapi punya nggak Ferrari? Nggak punya gitu. Jadi bentuknya beda-beda. Dan kita harus menyadari. Dan ini tinggal di survei, simpel aja Bapak Ibu. Sebar aja survei Monkey atau survei Google Form biasa gitu ya. Tanya ke orang sekeliling, berapa banyak yang tahu? Dari orang yang tahu, berapa banyak yang suka? Dari yang tahu, semua dari yang tahu ya Bapak Ibu sekalian ya, berapa banyak yang nanya? Dari orang yang tahu, berapa banyak yang beli? Dari orang yang tahu, berapa yang mau merekomendasikan kita? Supaya kita tahu sebenarnya bentuknya kita seperti apa. Ini rasio simpel aja kok, percentage aja. Jadi kita bisa tahu sebenarnya kita kurang di mana. Nah, kalau sudah tahu kurang di mana, ini kita masuk ke bagian 4.0 ya dari marketing. 4.0 itu apa? Jadi ada 4. Apa ya kita bilangnya ya, resep lah kurang lebih ya, resep simpelnya. Ada 4, attraction, curiosity, commitment, dan affinity. Jadi ada 4. Kalau kita tidak berhasil, ternyata brand kita tidak berhasil mengubah orang yang aware jadi appeal, berarti kita harus membangun attraction. Kalau kita tidak bisa membuat orang yang tertarik itu jadi tanya-tanya, berarti kita punya masalah di curiosity. Kalau ternyata orang nggak beli kita, ada masalah di komitmen. Kalau orang nggak mau merekomendasikan kita, ada masalah di affinity. Nah, sekilas saya akan bahas satu-satu sekilas saja. Kira-kira kalau misalnya membangun attraction itu seperti apa, curiosity seperti apa, komitmen seperti apa, dan affinity seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa kita bahas di sesi tanya jawab atau boleh cek di bukunya. Boleh slide berikutnya? Nah, ini sekilas saja Bapak Ibu. Gimana caranya kita membangun attraction tentang brand kita ya, brand attraction kita. Yaitu kita harus, intinya gini doang, harus berlaku seperti human kepada customer kita. Jangan vertikal, tapi harus horizontal. Jangan terlalu diktator, takut didekati gitu, tapi kita harus approachable gitu bagi customer ketika mereka berhubungan sama kita. Jadi kita lebih humoris misalnya, kita lebih punya personality, lebih sociable. Kalau ditanya di sosial media itu jawab gitu, jangan diem aja misalnya. Jadi lebih human centric marketing. Oke, boleh slide berikutnya. Nah, kalau misalnya kita tidak punya curiosity, orang yang nanya itu dikit. Jadi kita harus ngapain sih? Kita harus bikin konten marketing, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin ini menjadi senjata utama teman-teman, apalagi yang sangat aktif di sosial media untuk bikin konten. Jadi konten itu pada dasarnya dibagi 2, Bapak Ibu, tahapannya, content creation dan content amplification. Jadi content creation itu Bapak Ibu harus tentukan dulu, yang mau bikin konten siapa? Kita sebagai brand, atau kita minta tolong influencer yang bikin kontennya, atau kita minta tolong media yang bikin kontennya. Baru dari situ kita pikirkan kedua, yaitu amplification-nya mau di mana. Apakah kita mau pakai social, customer misalnya, social media, atau ke curators misalnya, blog, atau mungkin platform-platform yang sesuai dengan sektornya, atau kita mau pakai ads misalnya, entah pakai SEM atau pakai SEO gitu. Jadi minimal 2 ini harus kita tentukan. Seringkali Bapak Ibu sekalian, yang selalu ya dipikirkan oleh kita dan teman-teman di brand adalah amplification-nya. Creation-nya nggak dipikirin. Jadi yang penting, saya mau iklan di mana ya? Saya mau iklan di Instagram, atau saya iklan di YouTube, atau di mana gitu saya mau iklannya, atau saya mau bayar media gitu untuk naruh iklan saya. Jadi di otak kita itu udah pusingin mikirin, waduh mahal ya placement di Instagram, mahal ya placement di Facebook, di Google AdSense mahal ya gitu ya. Padahal yang harus dipikirkan pertama adalah konten itu story-nya apa. Kita punya story itu apa? Itu harus dipikirkan pertama sebelum kita tahu di mana taruh kontennya kita. Itu sekilas saja tentang konten marketing. Boleh yang ketiga? Next. Nah, ketika komitmen, berarti kita punya masalah di act. Orang tahu kita, orang suka sama kita, orang mungkin tanya-tanya, tapi kok nggak beli ya gitu ya. Mungkin kita punya masalah di channel kita. Jadi kalau kita bilangnya ketika kita mau bangun komitmen, brand komitmen, kita harus memakai omni-channel marketing.
omnichannel itu pada dasarnya kalau di sini konteksnya adalah offline dan online. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sekarang punya toko, pastikan toko itu ada di online juga. Kalau sekarang hanya punya di e-commerce misalnya, pastikan punya fisiknya juga gitu, biar kelihatan. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kenapa harus omni? Karena sebenarnya customer itu ketika berinteraksi dengan kita sebagai brand ya, itu seamless semuanya. Mungkin dia lihat kita di sosial media, terus dia tanya temennya di offline gitu ya, terus mereka datang ke toko kita untuk beli barangnya, terus mereka rekomen lagi di online. Dan itu seamless sekali terjadinya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan petanya seperti apa, jalurnya si customer, seperti itu. Jadi harus fokus di offline online dan online offline. Nah, dan juga kalau bisa barangnya Bapak Ibu, brandnya Bapak Ibu juga harus hadir di mobile gitu, di mobile ya di smartphone-nya si customer untuk bisa mereka akses. Kalau sekarang Bapak Ibu brand yang tidak bisa dicari di Google, tidak punya reputasi. Kalau dulu kita cek ya, brand yang tidak punya eksistensi di offline, entah nggak punya tokonya, entah nggak ada di kita lihat di jalan, itu berarti tidak ada reputasi. Kalau sekarang, kalau kita sampai cari nih sebuah brandnya Bapak Ibu kita cari di Google Map, itu nggak ada ya. Wah, ini berarti ada yang salah nih. Kita cari di sosial media, kok nggak diomongin? Oh, ada yang salah. Kita cari di Google, kok nggak disebut-sebut orang? Berarti ada yang salah. Jadi harus omni dua-duanya untuk meningkatkan komitmennya si customer untuk mau beli barang Bapak Ibu seperti itu. Boleh next slide? Nah, terakhir adalah ketika mereka tidak mau merekomendasikan Bapak Ibu sekalian. Masalah nomor satu, customer tidak mau merekomendasikan itu bukan karena customer tidak puas sama barangnya. Jarang sekali customer yang tidak puas itu jadi males merekomendasikan. Tahu nggak alasan pertama apa? Kok si customer nggak mau merekomendasikan sebuah brand? Alasan utama dan yang paling besar adalah lucu sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Mereka tidak tahu mau merekomendasikan apanya. Jadi nggak ada alasannya, nggak ada kontennya untuk merekomendasikan sebuah brand. Apa ya? Saya puas-puas aja sih, tapi saya bingung yang direkomendasikan apanya ya? Nggak ada yang unik kayaknya gitu. Jadi itu harus kita pikirkan Bapak Ibu sekalian. Kira-kira apa nih hal-hal yang bisa direkomendasikan oleh si customer tentang brandnya kita. Banyak kok yang bisa dilakukan. Misalnya, oh brand ini packagingnya paling lucu loh di antara yang lain. Brand ini paling cepet loh kalau ngerespon. Brand ini availability-nya paling oke loh dibanding yang lain. Jadi kita harus bikin. Dan itu kalau bisa dimasukkan di konten marketingnya Bapak Ibu sekalian. Nah, sambil untuk meningkatkan affinity-nya, kita harus ada di 3 ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kalau bisa ada di mobile, biar lebih gampang. Karena kalau misalnya ada di mobile, biasanya orang itu udah menaruh komitmennya ke kita gitu. Karena kan udah diinstal ya. Terus yang kedua, harus punya CRM. Nggak perlu yang canggih-canggih Bapak Ibu sekalian. Tabel di Google Sheet aja udah cukup sebenarnya. Di Excel juga udah cukup. Bapak Ibu harus punya itu database-nya. Jangan sampai kita tidak punya database-nya si customer gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi harus punya dan harus canggih-canggih kok. Bahkan ada beberapa dari teman-teman kita masih di kertas di manual masih ada. Tapi mereka bisa nge-track sebenarnya mereka terakhir beli apa. Mereka spend ke kita berapa. Itu ada gitu. Sama jangan lupa bikin sesuatu yang fun Bapak Ibu, ada gamification. Entah itu bentuknya poin, entah bentuknya quiz atau segala macam. Banyak banget yang bisa dilakukan. Ada gamification-nya. Supaya orang itu ada ketertarikan untuk mau merekomendasikan brandnya kita. Nah, jadi 4.0-nya ini adalah tergantung, resepnya ini tergantung Bapak Ibu lemah di mana. Jadi perhatikan bentuk pattern yang tadi, yang botai tadi, yang dasi kupu-kupu. Kita tuh meletotnya itu di mana gitu. Bentuknya ideal dasi kupu-kupu. Kita lihat kita kurangnya di mana. Yang kurangnya di mana? Jawabannya ada di ACCA ini. Attraction dengan human centric marketing atau curiosity dengan content marketing. Kalau punya masalah kenapa orang nggak beli, mungkin
kita ada masalah di komitmen, pakai omni-channel marketing. Kalau kita punya masalah, orang nggak mau merekomendasikan brand kita, mungkin kita punya masalah di affinity, pakai engagement marketing. Oke, kira-kira itu yang bisa saya share pada sesi kali ini. Mungkin slide terakhir. Nah, ini Bapak Ibu sekalian nih saya mau menginformasikan aja, kita mau terbitin buku marketing 5.0. Kita mau ada reveal-nya sebelum bukunya di launch di tanggal 14 Oktober. Jadi kalau saya Bapak Ibu bisa join lah, keren banget sih. Bisa dapat hint sedikit kira-kira marketing 5.0 itu seperti apa. Oke, terima kasih banyak atas atensinya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Dia. Silakan Bu. Terima kasih Bu Yosanova, menarik sekali. Saya sampai terbengong-bengong Bu penyimaknya. Tapi prinsipnya kayak kalau marketing zaman sekarang dengan teknologi yang sudah memudahkan bagaimana kita mempromosikan produk kita, yang diperlukan justru adalah pendekatan personal dengan konsumen ya Bu ya. Itu yang utama nampaknya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan presentasi dari 3 narasumber kita, saya menerima sejumlah pertanyaan yang dari Bapak Ibu. Mungkin nanti saya akan coba bacakan, dan setelah pertanyaan yang sudah terima ini, nanti kami juga bisa mengundang Bapak dan Ibu untuk misalkan raise hand atau menanyakan sendiri. Beberapa pertanyaan yang kami terima ini umumnya meminta informasi terkait apakah dimungkinkan untuk dipertemukan dengan partner di negara setempat, dalam hal ini Australia. Kemudian ada juga yang menanyakan informasi mengenai program bantuan sertifikasi dari pemerintah. Nah, ini mungkin akan coba kami satu persatu terkait sebelum nanti mengenai bagaimana bertemu dengan mitra di negara Australia yang nanti akan kami coba mintakan info dari teman-teman di perwakilan. Ini mungkin ada pertanyaan yang ditujukan ke Pak Eric Clegg. Ini pertanyaan dari Pak Alvin. Apakah bagaimana mengetahui informasi tentang program bantuan sertifikasi dari pemerintah yang sedang berlangsung di suatu tempat? Mungkin Pak Eric Clegg mau menanggapi Pak terkait dengan pertanyaan ini. Baik, terima kasih Bu Dia. Suara saya kedengaran ya Bu? Ya, Pak Alvin ya? Pak Alvin. Ya, Pak Alvin. Ya, jadi intinya dari presentasi saya adalah sertifikasi, akreditasi semua itu hal yang tidak sedikit biayanya. Tapi solusinya sudah ada juga langsung, ya. Seperti rel kereta, samping-sampingan. Jadi nggak dulu-duluan, tapi samping-sampingan. Ada sertifikasi, ada bantuan pemerintah. Bagaimana cara tahunya? Ya pergi ke pemerintah setempat. Ada di Dinas Perdagangan dan Industri. Pak Alvin tinggal di mana? Di Jakarta. Pergilah ke Dinas Perdagangan Industri Jakarta. Di Bandung ada Kota Bandung, ada Provinsi Jawa Barat, ada Indak Jabar, ada Disdagin Kota Bandung. Ya, begitu juga daerahnya, ada kabupaten. Kalau di Bogor ada Kota Bogor, ada Kabupaten Bogor. Bandung ada Kabupaten Bandung Barat, ada Provinsi, ada Kota Bandung. Jadi, Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi Pak Alvin, terakhirnya kan ada link, business link. Pak Alvin harus punya relasi, salah satunya dengan pemerintah. Ya, saat seperti ini, COVID begini yang punya uang banyak itu pemerintah. Sampai 800 triliun keluar untuk COVID. Jadi salah satunya saya harap untuk mengembangkan ekspor nasional. Dan itu sudah ada dikucurkan ke beberapa provinsi, kota, daerah seperti Kota Bandung. Saya ambil contoh salah satunya. Gitu. Jadi seperti itu Pak Alvin. Langsung ke Disdagin setempat. Boleh lanjut Pak Eric Clegg, mungkin karena masih pertanyaan ke Bapak. Ada pertanyaan dari Mami Food dan juga Pak Alexander Luan Kali. Untuk dari Mami Food ini menanyakan, untuk produk ekspor makanan olahan, daging ayam, dan serundeng, ini sudah spesifik ya Pak, ke Australia, apakah harus mempunyai HACCP ISO 2200 atau keduanya? Kemudian kalau dilanjutkan pertanyaan dari Pak Alex untuk Pak Eric, apakah syarat bagi food factory untuk bisa di-coach oleh PPI, Balai Besar PPI? Silakan Pak Eric, mungkin ingin direspon dua-duanya. Nanti tentunya kami akan minta. Ya, silakan Bapak. Ya, yang pertama
harus dibedakan antara HACCP dan ISO berapa sih 22.000 ya. Jadi kalau ISO 22.000 sudah ada ISO 20.000 maka nggak perlu HACCP lagi. Tapi kalau baru HACCP maka dia harus ambil ISO 9001. Nah, jadi mesti 2 kali itu. HACCP juga nanti bayar lagi 1 kali. Nah, kalau di dinas setempat, dinas perdagangan industri biasanya dikucurkan bantuan untuk 3 biasanya, SNI, halal, HACCP untuk makanan. Kebanyakan makanan, karena kebanyakan usaha kita tuh terkenal dengan makanan terutama di kota-kota wisata, seperti Bandung kan kota wisata. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana cara membantu untuk, jadi tadi jelas ya yang tentang makanan HACCP dan ISO itu. Jadi HACCP itu lebih ke teknis. Ya, ISO 22000 itu lebih ke manajemen dan teknis gitu. Jadi kalau industri pangan misalnya dia sampai ISO 22000 sampai makanannya si pangan tersebut diatur juga. Tapi kalau HACCP raw material pangannya aja. Gitu. Jadi sapinya aja baru kesininya gitu ya. Nah, itu untuk ISO dan HACCP. Nah, untuk ekspor coaching program itu setiap tahun ada, Pak. Ya, setiap tahun ada di PPI, Pusat Pendidikan Pelatihan Ekspor Indonesia di bawah Kementerian Perdagangan. Ekspor coaching program itu ada 7 tahapan, ya, di mana peserta itu dipilih dari pendaftaran online. Jadi dibuka secara online, dibuka mungkin biasanya setiap tahun ada 100 sampai 200 peserta. Tahun lalu, tahun ini, tahun 2020 ini ada 320 peserta. Ada di 5 kota, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi. Nah, kebetulan yang Jawa Barat ini dananya diambil untuk COVID, jadi batal, jadi cuma 4. Bapak bisa daftar online, ketik di website, ketik di halaman pencari Bapak, PPEI Daftar Ekspor Coaching Program. Nah, kebetulan Budia, saya juga dosen di Universitas Trisakti, dan saya Kepala Program Studi Manajemen di Universitas Dian Nusantara. Jadi apa yang saya ajarkan di kampus, saya mengajarkan manajemen pemasaran, perdagangan internasional, manajemen internasional. Jadi apa yang saya ajarkan di kampus itu gimana caranya yang ilmu itu jadi cuan untuk teman-teman pelaku usaha. Karena saya juga memimpin beberapa perusahaan, ilmu saya itu harus dirubah jadi uang gitu, untuk menghidupi orang, apalagi di saat seperti ini. Jadi semua ilmu tentang branding apa segala macam itu di ekspor coaching program itu harus bisa gini, pencapaian kita harus terukur dalam SMART, SMART itu kan satunya adalah harus bisa terukur. Ya. Ekspor coaching program sudah menghasilkan, trade expo tahun lalu, Bu, hanya peserta ekspor coaching program menghasilkan 8,3 juta US dollar. Produknya itu adalah kaos kaki halal, gitu. Jadi di kampus kita mempelajari, kita dosen-dosen mempelajari tentang Blue Ocean sama Red Ocean. Ya, gimana caranya mempraktekkan Blue Ocean, Red Ocean itu ke orang lain sehingga kita terukur keberhasilan kita melalui keberhasilan dia. Nah, jualan kaos kaki, kalau kita jualan kaos kaki begitu aja, mau digimanain branding segala macam, kaos kaki itu ya begitu-begitu aja harganya. Tapi begitu kita berikan halal, kita masuk ke Blue Ocean sudah. Kaos kaki halal pertama di Indonesia, yang akhirnya terjual 1 juta pasang di Malaysia, di Indonesia juga. Itu peserta ekspor coaching program. Gitu. Gimana caranya? Dan peserta ekspor coaching program ada 25 peserta. Itu mereka ujungnya harus bisa ekspor. Jadi nggak cuma siap, tapi harus ada ekspor. Ada target yang harus dicapai, ada angka yang harus kita capai. Dan, yang paling saya merasa senang itu ada Budia, ada seorang laki-laki urus, ya, bawa kapuk. Saya mau ikut peserta daftar online. Sekarang dia ekspor, Bu. Ekspor kapuk. Ya, dari mulai nggak ada usaha, UD, kita bikin UD, lalu kita bikin websitenya kapokfiberpati.com. Kita ajarin. Saya belajar digital marketing di kampus, ajarin bla 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 bla. Gimana caranya bla 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 itu saya ubah menjadi uang untuk orang lain sehingga saya berhasil karena dia berhasil, bisa terukur keberhasilan saya.
menjadi suatu, jadi apa ya, saat ini, detik ini saya pikir we have to stop talking and start doing something. Yang doing something-nya benar-benar yang ada hasilnya gitu, nggak usah yang terlalu jauh, yang saya ke Sydney ketemu dengan Pak Konjen Heru yang luar biasa, menjadi pembicara di sana, dan tanggal 20 Mei saya sudah mengkawinkan bakso rawit, lalu payohan kardus dengan Uni Air, itu $50.000 MOU-nya. Sedikit, tapi sedikit demi sedikit saya ada hasilnya. Itu yang paling penting. Saya jangan ngomong yang besar dulu. Step by step yang kecil-kecil aja. Gitu. Itu sudah pencapaian. Jadi memang itu sinergi yang luar biasa antara Kementerian Luar Negeri, Pak Konjen Heru, dengan ITPC Sydney, Ibu Ayu Siti Mariam. Jadi memang kami orang-orang yang realnya apa. Gitu. Terima kasih Pak Erik. Bapak Ibu, saya melihat banyak pertanyaan nih terkait dengan bagaimana bertemu dengan mitra di Australia, platform apa yang bisa digunakan, kemudian apa saja yang bisa mungkin difasilitasi oleh perwakilan. Mungkin saya ingin mengundang rekan saya dari perwakilan yang ada di Australia. Kami lihat di sini ada dari KBRI Canberra, ada dari KJRI Melbourne, KJRI Perth, bahkan ada Pak Atas Perdagangan. Mungkin bisa Pak Adat bisa direspon ini minat dari para pengusaha Indonesia untuk bisa bertemu dengan peminat, dengan partner yang ada di Australia, dan juga kemungkinan mendapat fasilitasi atau platform untuk bertemu dengan mitra mereka. Pak Adat, mungkin belum di-unmute, Pak. Ya, terima kasih Ibu Dia atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tentunya kami atas perdagangan KBRI Canberra bekerjasama juga dengan Pak Korfung Ekonomi yang kebetulan Pak Jaki ada di hadapan saya, dan tentunya juga dengan ITPC dan semua teman-teman di fungsi perwakilan khususnya menangani ekonomi untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti yang tadi disampaikan sebelumnya di Sydney terkait dengan kegiatan virtual business matching. Jadi di masa pandemi ini juga kita tetap melakukan berbagai kreativitas kegiatan fasilitasi transaksi dagang, termasuk pameran dari penggunaan platform digital. Dan ada beberapa juga yang saat ini sedang sebenarnya kami dorong, dan ini ada yang statusnya sedang menunggu finalisasi kontrak dengan potential buyers, yang ini juga beberapa khususnya binaan dari export coaching programnya PPI. Jadi kita di sini memang termasuk ITPC tentunya memiliki tugas untuk bagaimana kita mencari peluang pasar, tidak hanya mencari peluang, tetapi kita juga to some extent meng-create market itu sendiri. Jadi ini langkah-langkah yang kita lakukan, kita meskipun di tengah pandemi COVID-19 tetap melakukan kegiatan-kegiatan business meeting dengan para pelaku usaha Australia khususnya yang membutuhkan memang produk-produk Indonesia, dan tentunya juga ini momen yang bagus ya, karena dengan adanya implementasi IASEPA, berbagai fasilitas kemudahan dan kemudian preferensi khususnya bagi pelaku ekspor Indonesia yang tentunya ini akan juga memberikan keuntungan bagi konsumen Australia. Kami juga sudah melakukan survei khususnya di tempat-tempat perbelanjaan di Australia, dan kami melihat sendiri semakin banyak produk-produk Indonesia, baik itu yang produk-produk high-end, dan termasuk juga produk-produk yang dari UKM. Ada sih beberapa yang sedang kita tadi sampaikan, kita finalisasi, mungkin kita nanti akan infokan
dalam bentuk virtual business matching, karena saat ini masih sifatnya confidential karena memang dari pelaku usaha Australia khususnya kalau semua belum final mereka cenderung keep it low aja gitu, confidential khususnya. Mungkin itu Ibu Dia, barangkali ITBC bisa menambahkan juga. Mohon izin. Kami silakan Bu Ayu, sekiranya ada yang ingin ditambahkan. Mungkin best practices Bu untuk Bapak dan Ibu partisipan yang ingin bertemu dengan mitra di Australia. Sambil menunggu Bu Ayu, mungkin saya bisa tambahkan sedikit, Bu Dia. Silakan Pak Erik. Ya, jadi ada namanya konsep agregator yang tadi disampaikan Pak George. Ini mungkin orang Ambon juga ya, beta juga orang Ambon, Pak George, beta sama Silawani ini. Jadi kalau satu lidi dipakai untuk menyapu itu kan susah ya Bu ya. Dan lidi itu digabungin banyak karena itu UKM itu kecil ya, tapi kecil banyak ya jadi sapu lidi, kuat juga dia. Makanya saya mendirikan dua buah hal yang memperkuat UKM itu, namanya UKM Hub dan I Hope, Indonesian House of Product for Export. I Hope ini sudah membantu koperasi di Laladon, Bogor, Bu, koperasi ikan hias. Jadi ada 40 kecamatan, lalu ada beberapa kecamatan, ada 40 petani ikan hias, Bu. Bayang nggak kalau kita bantu satu persatu. Makanya kita bikin koperasi, lalu kita buatkan misi dagang yang seperti Ibu bilang tadi ke Dubai, lalu kita cari buyernya. Misi dagang itu difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan, gitu ya. Dan di sana ketemu kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri juga. Jadi kolaborasi Kementerian Luar Negeri Perdagangan ini luar biasa menghasilkan hasil yang real. Ya, itu yang di sekarang itu kita ngomongin yang real aja, yang bisa terukur, yang real. Ya, kita kalau makan bicara, wah kita akan makan burger yang enak, tapi nggak ada burgernya ya percuma juga. Tapi kalau ada makanan nasi dengan telur, walaupun cuma nasi telur, tapi benar-benar makan, itu kan nikmat. Jadi hasilnya adalah ekspor petani dalam koperasi ikan hias Laladon Bogor ke Dubai. Nah, jadi maksud saya dari situ kita belajar bahwa oh ternyata kita perlu orang di sana. Nah, makanya UKM Hub ini saya buat satu lagi UKM Hub, dia sudah ada agregator yang pertama dengan Star Investment di New Zealand, Bu. Lalu ada dengan Hira Trading di Nigeria. Kami membantu konsinyasi, jadi produknya dikirim ke sana lalu dijual. Ya. Saya pikir sudah banyak yang seperti ini. Kalau di Australia kami kerjasama dengan Sony Trading dan Ibu Suli. Jadi ada dua yang kami kerjasama, dan itu memang juga karena kolaborasi yang luar biasa dengan ADAC dan ITPC. Karena pemerintah, bagaimanapun, ketika sebuah aktivitas diendorse oleh pemerintah dilindungi, maka akan menjadi semakin menambah kepercayaan pembeli. Jadi salah satu caranya adalah dengan business matching, online business matching. Jadi nanti bisa dibantu oleh teman-teman di Canberra dan ITPC Sydney untuk melakukan business matching online dengan kota, kabupaten, provinsi yang ada di Indonesia. Terima kasih Gitu, Pak Erik atas tambahannya. Bapak dan Ibu, kami menerima banyak pertanyaan ini terkait dengan kontak person di KBRI atau KJRI yang ada di Australia. Mungkin berkenan besok bisa hadir juga. Nanti kami karena besok juga dari perwakilan dari masing-masing dari ADAC di Canberra, kemudian KJRI Melbourne juga akan hadir. Nanti bisa sharing-sharing kalau ingin menanyakan nomor kontaknya. Kalau berkenan teman-teman fungsi ekonomi bisa juga mencantumkan email fungsi ekonomi di perwakilan masing-masing sehingga bisa diketahui oleh para partisipan pada acara sesi siang hari ini. Kemudian kami juga menerima pertanyaan untuk Ibu Yasanova dari Bapak Alexander Luan Kali yang menanyakan bagaimana marketing produk yang customized pada buyer besar namun ingin membangun branding sendiri. Silakan Ibu, mohon kiranya dapat direspon. Ya, halo Pak Alex, terima kasih atas pertanyaannya.
Ini sering banget sebenarnya terjadi, Bapak Alex. Jadi mungkin dari sisi brand kita atau perusahaan kita mampu sebenarnya untuk melakukan customisasi produk, tapi juga kita juga punya ekspektasi atau keinginan untuk punya brand sendiri. Nah, kalau saya boleh mengasumsikan ya, karena saya mengasumsikan pertanyaan Pak Alex ini lebih ke arah unsur dari brandingnya seperti apa. Sebelum masuk ke sana, sebenarnya harus ditentukan dulu Pak Alex adalah customer-nya sama atau tidak. Jadi maksudnya customer yang saat ini membeli, customer atau buyer besar yang membeli barangnya Bapak Alex dengan customer yang memang menjadi customer-nya brand Bapak sendiri, itu apakah sama atau tidak. Karena kalau misalnya berbeda, bisa jadi brandnya relevan kalau kita bikin brandnya sendiri. Tapi kalau misalnya customer-nya sama, mungkin lebih baik dijadikan satu saja sebenarnya. Jadi langkah pertama adalah mengidentifikasi dulu apakah customer-nya sama atau tidak. Nah, sebelum masuk ke brand juga nih, yang kedua adalah produknya. Apakah ekspektasi si customer ini terhadap produknya Bapak, apakah sama atau tidak. Jadi kadang-kadang kan customer itu walaupun customer-nya satu, tapi bisa jadi dia punya lebih dari satu kebutuhan terhadap produk. Misalnya, saya mau bayar yang lebih premium atau saya mau bayar yang lebih customize, itu satu produk gitu. Tapi saya juga mau menikmati produk yang lebih general misalnya, yang tidak perlu kustomisasi sehingga saya bisa lebih murah gitu untuk membayarnya. Nah, itu langkah kedua, apakah produk yang diharapkan atau ekspektasinya dari customer itu sama atau tidak. Kalau misalnya sama, tidak perlu brand yang berbeda. Ini langkah keduanya. Nah, kalau misalnya berbeda produknya, bisa jadi brandnya berbeda. Nah, baru di langkah ketiga, brand yang Bapak nih mau bikin, apakah bentuknya brand sendiri secara independen atau produk brand. Artinya adalah ada satu brand besar, terus Bapak bikin brand sub-brand di bawahnya gitu. Jadi bisa lebih jelas sebenarnya arsitektur dari brandnya mau seperti apa. Cuma resikonya harus diperhatikan juga Bapak, karena seringkali ketika kita bikin brand baru dan ternyata customer-nya sama, dan produknya juga ekspektasinya sama, bisa jadi dia kanibal, Bapak. Jadi maksudnya ternyata brand baru ini menawarkan produk yang kurang lebih mirip gitu. Bahkan mungkin overlapping offeringnya gitu. Bisa jadi nanti dia malah memilih brand yang mungkin secara cost lebih besar buat kita gitu. Tapi ada juga klien-klien marketplace sebagai contoh, dia memang mau menghilangkan effort yang berlebihan untuk melayani customer yang maunya customize terus gitu. Jadi kan seringkali kalau sekarang nih customer maunya customize, tapi bayarnya nggak customize gitu. Jadi bayarnya tetap yang murah gitu. Jadi yang dilakukan adalah kita perlahan-lahan mengedukasi si customer untuk mempersiapkan mereka membeli brand yang baru gitu. Nah, apakah kustomisasi masih bisa dilakukan ketika kita punya brand yang general? Bisa, tapi bentuknya bukan personal customization, tapi bentuknya adalah mass customization. Jadi mungkin kita punya misalnya dari hasil evaluasi Bapak dan tim misalnya di perusahaan, ternyata cuma ada 3 skenario misalnya permintaan kustomisasinya dari customer-customer kita. Nah, 3 itulah yang dijadikan 3 basic offering. Atau bisa jadi kalau Pak Alex teliti lagi ternyata ada satu core produk yang diinginkan, tapi misalnya servisnya ternyata yang customize gitu. Jadi nanti ada add-on-nya yang mereka harus bayarkan di atas dari harga core-nya. Seperti itu. Tapi baik lagi, brand itu Bapak Ibu sekalian tuh kayak punya anak sebenarnya. Jadi kalau brandnya semakin banyak yang diurusin, yang di marketing makin banyak, cost kita makin banyak gitu. Jadi itu harus diperhatikan juga. Begitu mungkin Pak Alex dan Ibu Dia. Terima kasih Bu Yosanova.
beberapa pertanyaan terkait dengan produk-produk daging, rendang, dan sebagainya kami terima juga di room chat ini. Kalau boleh kami mengundang Ibu Korfung Ekonomi KJRI Sydney, Bu Sari, untuk mungkin menanggapi, Bu. Ini ternyata peminat sektor makanan minuman, food and beverage cukup banyak untuk ekspor ke Australia. Mungkin bisa sharing experience, Bu, pengalaman eksportir kita untuk masuk pasar di Australia terkait dengan produk-produk terkait daging. Silakan Ibu. Boleh di-unmute, Ibu. Ibu Sari ini hobinya masak, Bu dia. Oh, Ya, justru itu, saya Pak. panggilnya Chef Sari, Bu. Betul. Ya. Makanya beliau paham sekali kalau misalkan mau impor rendang dari Indonesia, syaratnya apa tuh? Aduh, iya, tahu banget pasti. Makanya orang yang paling tepat, makanya kita tunggu-tunggu ini. Silakan Ibu. Teman-teman teknis mungkin bisa cek mikrofon Ibu Sari, apakah dari pusat atau dari sana. Silakan Bu Sari. Kami masih belum bisa mendengar Ibu. Produk dual kelinci yang masuk itu, Bu Dia, juga koordinasi antara KJRI Sydney itu dengan Sekarang terdengar. diaspora. Ya, betul. Silakan Ibu. Bu Sari. Ini langsung banyak pertanyaan nih Bu terkait dengan makanan minuman. Silakan Bu Sari. Sorry tadi kesalahan ini teknis kayaknya. Jadi untuk makanan dan minuman Bu Kapus memang ada beberapa regulasi yang harus kita baca baik-baik dulu. Pertama itu Imported Food Control Act 1992. Kedua kita harus lihat lagi Food Standard Code Chapter 1 dan 2. Setelah itu ada lagi Imported Food Notice 0718. Nah untuk makanan yang mengandung meat and meat product ini semua regulasi sebenarnya ada di regulasi yang tadi kami sebutkan. Nanti kami bisa share linknya. Pengalaman dari salah satu importir diaspora Indonesia itu waktu itu mau mengimpor bakmi mewah. Bakmi mewah itu kan ada ayamnya ya, ayam yang diolah gitu, dikemasan. Nah itu beliau butuh waktu 1 tahun untuk mendapatkan approval dari pemerintah Australia. Jadi bisa saya sampaikan di sini untuk mengekspor produk-produk yang mengandung meat and meat product itu dimungkinkan, tapi memang perlu effort yang lebih dan kemauan untuk mengikuti berbagai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Australia. Contohnya, kalau untuk mengimpor barang-barang tersebut, itu nanti harus diinspeksi oleh mereka, apakah sesuai dengan regulasi yang tadi kami sampaikan. Kemudian dia juga harus melihat lagi sampelnya, disesuaikan lagi dengan regulasi-regulasi tadi gitu. Jadi tadi ada masukan juga dari Bu Ayu dengan IACPA ini kan kita ada konsep economic powerhouse. Economic powerhouse itu adalah kita menggabungkan antara potensi kita dengan potensi Australia. Dalam hal ini kita ini kan banyak mengimpor sapi dari Australia. Mungkin bisa kita mix konsepnya dengan kita misalnya membuat rendang tadi dari daging yang sapinya kita impor dari Australia, kita kemas, kita olah, kita kembalikan lagi ke Australia atau mungkin bisa menargetkan ke negara ketiga juga. Itu konsep yang mungkin bisa kita pertimbangkan dan ini bisa jangan khawatir tentunya kami di perwakilan di atas perdagangan ITPC Sydney itu siap untuk memfasilitasi. Ada triknya sih sebenarnya untuk masuk pasar Australia.
ini bisa masuk lewat importir yang merupakan diaspora Indonesia, itu akan lebih, mungkin saya nggak bisa bilang lebih mudah ya, tapi mungkin lebih nyaman buat ekspor ke Indonesia. Karena sama-sama kita ngomongnya dengan bahasa yang sama, bahasa Indonesia, mereka juga punya pengalaman mengenai regulasi di Australia, mereka punya pengalaman dengan budaya Indonesia, itu akan lebih mudah. Nanti kalau masuk dari importir diaspora Indonesia, biasanya mereka strateginya adalah mereka lempar dulu ke Indonesian atau Asian groceries. Begitu mereka lihat pasarnya oke, tercipta demand di masyarakat Australia, mereka akan naikkan lagi masukkan ke supermarket mainstream di Australia, misalnya Coles dan Woolworths. Itu kalau kita masuknya lewat importir diaspora Indonesia. Tapi tentunya ada importir-importir lain selain diaspora Indonesia. Misalnya impor kalau makanan dan minuman tuh ada beberapa importir besar. Bu Ayu nanti bisa menambahkan. Ada BKK, ada Etason. Etason itu juga mengimpor produk Indonesia atau importir yang locally orang Australia. Mungkin dari saya demikian Bu Kapus, semoga membantu. Terima kasih banyak Bu Sari, lengkap sekali informasinya. Apakah ada tambahan dari Bu Ayu, Kepala ITPC Sydney? Izin Ibu sedikit aja Bu, sebenarnya sudah tadi disampaikan oleh Bu Sari, tapi memang kalau untuk daging memang agak tricky Bu untuk masuk ke Australia. Tadi pertanyaannya kalau pakai daging impor dari Australia, katanya agak cukup mahal karena untuk UKM agak berat. Sebenarnya memang kewajiban untuk perizinan atau mengajukan inspeksi dan lain sebagainya itu kewajiban importir di Australia gitu. Jadi memang hal pertama yang Bapak Ibu harus perhatikan nanti permintaan bayarnya seperti apa. Jadi kayak misalnya pengalaman tadi Sony Trading gitu ya yang mengimpor bakmi mewah itu kan ada dagingnya tapi mereka mau gitu ngurus izinnya ke Kementerian Pertanian yang Australia yang memang agak takes time, ya it's okay, nggak masalah. Nah kemudian kemarin kami mengalami juga Bu, sama untuk dairy produk ya bukan daging, tapi bolu ketan. Bolu ketan itu bayarnya oke, tapi ternyata ada kandungan telur. Nah di kewajiban di Australia itu kalau ada makanan yang mengandung di atas 10% kandungan telur atau dairy produk itu harus izin, mengurus izinnya ke Kementerian Pertanian Australia. Nah, bayarnya agak nggak mau, jadi mereka minta ke eksportirnya coba deh dimodifikasi si bolu ketannya jangan pakai telur gitu. Jadi memang ini sebenarnya sudah regulasinya di Australia memang harus kalau untuk daging itu nggak boleh, maksudnya agak lama gitu ya, kalau mau disiasati ya dengan dagingnya Australia, atau nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan permintaan buyer, karena sebenarnya kewajiban itu ada pada buyer. Demikian Ibu. Terima kasih Bu Ayu. Bapak Ibu ternyata ini mengerucut pada yang tadi disampaikan oleh Pak George dari Kadin ya. Untuk pasar Australia itu salah satu faktor yang penting, ternyata tidak hanya produk, tapi bagaimana mitra kita, bagaimana memanfaatkan diaspora Indonesia yang ada di Australia, itu adalah salah satu faktor kunci. Nah di sini tadi Bapak Ibu sudah meminta list alamat email dari KJRI, KBRI yang ada di Sydney. Tampaknya kami lihat baik Bu Sari, Bu Ayu, dan Bapak Ibu lain yang di KJRI sudah mencantumkan emailnya. Mohon bisa diambil atau dicatat dari chat room. Mungkin untuk inquiries, untuk hal-hal yang ingin ditanyakan secara lebih spesifik, nanti Bapak Ibu bisa langsung menghubungi perwakilan Republik Indonesia yang ada di Australia. Kami masih menerima beberapa pertanyaan lain terkait dengan produk dry fruit yang no sugar and no preservative. Mungkin kalau kita membuat sesi lebih interaktif, saya bisa mengundang Ibu Zara El Maulida kalau ingin menyampaikan secara langsung pada narasumber kita. Silahkan di-unmute mikrofonnya Ibu. Masih ada di room ini kah? Kalau tidak ada, mungkin ini kami mohon oke, Ibu Zara El Maulida nampaknya masih sambil di jalan. Nah ini mungkin semangat banget ya. Tentu Pak, ini kan penting sekali ya Pak ya. Ibu Zara El Maulida ini ingin menanyakan apakah ada celah untuk memasuki pasar Australia untuk produk-produk dry fruit.
apakah juga perlu trik-trik tersendiri untuk memasarkan atau mengekspor produk ini. Mungkin mohon perkenan Bu Ayu atau Pak Adak, Pak Agung bisa merespon mengenai hal ini. Izin Bu. Silakan Ibu. Ya, nah untuk dry fruit sebenarnya lebih mudah Bu. Jadi kalau dry fruit itu tidak ada ketentuan khusus, justru kalau fresh fruit, misalnya kayak pisang gitu, pisang kalau fresh tuh masih nggak boleh untuk masuk ke Australia. Tapi kalau untuk dry fruit itu boleh. Yang penting Bapak Ibu harus menyertakan manufacturer declaration. Jadi nanti pasti pihak buyer itu minta cara pembuatannya. Itu yang harus disertakan nanti ke customs-nya Australia. Seperti tadi pagi sudah dijelaskan kan, di persyaratan untuk impor itu salah satunya adalah manufacturer declaration untuk mendapatkan customs clearance. Nah, nanti di manufacturer declaration-nya itu Bapak Ibu harus mencantumkan ingredient pembuatannya, apa misalnya dry fruit. Nah, itu pengeringannya, proses pengeringannya itu bagaimana? Nah, itu dijelaskan. Apakah menggunakan alat tertentu atau misalnya cuma dijemur aja gitu ya. Nah, kalau cuma misalnya secara tradisional pengeringannya mohon diperhatikan jangan sampai ada kontaminan. Karena once ada kontaminan, misalnya ada serangga atau ada tumbuh-tumbuhan kering atau ada tanah gitu ya, misal gitu kan. Kalau kopi kadang ada kasusnya kayak gitu. Itu jadi pada saat inspeksi ketahuan ada kontaminan, jadi nggak boleh tuh. Nanti bisa langsung diperiksa semuanya. Padahal sebenarnya kalau pemeriksaan itu kan random. Tapi kalau pada saat nanti once ada ketahuan kontaminan, biasanya minta dibuka semua kontainernya. Gitu. Jadi kalau untuk dry fruit lebih mudah, Ibu, tidak ada ketentuan khusus, yang penting ada manufacturer declaration aja. Terima kasih Bu Ayu. Mungkin saya ingin mengundang Bapak Ibu yang ingin menanyakan lebih lanjut yang raise hand. Tadi saya lihat Pak Hilmi, kami persilakan Pak. Tapi sebelum itu, ini saya lihat di chat room rame pertanyaan tentang makanan. Bapak Ibu jangan diobral sekarang pertanyaannya. Masih ada sesi khusus besok untuk food and beverage. Besok siang setelah makan siang, saya rasa akan lebih tepat untuk disampaikan di sana karena ada narasumber juga dari PPI untuk sektor food and beverage, ada Pak Irwan Santo Wijaya. Nanti juga bapak-bapak atau ibu-ibu dari perwakilan juga akan hadir di sana, jadi bisa sekalian menanyakan tentang yang di Indonesia seperti apa dan juga lesson learn dari yang di sisi Australia, dari yang dialami perwakilan dalam mendampingi bapak dan ibu eksportir seperti apa. Kami undang Pak Hilmi, bisa di-unmute Pak speakernya. Ya, selamat siang Ibu-ibu, Bapak-bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya terkait dengan animal feed, apakah boleh di sini? Halo, nggak kedengeran Bu? Iya, itu saja Bapak tanyanya, apakah boleh ada yang saya mau tanyakan, maksudnya terkait dengan animal feed boleh? Boleh, silakan Pak. Oke, baik. Saya ada pengalaman minggu kemarin itu mengekspor namanya PKE, Palm Kernel Expeller. Itu turunan dari sawit. Jadi sawit itu digunakan dan seterusnya hingga kemudian diperas dan akhirnya ini adalah ampasnya, ya. Istilah kasarnya sampahnya dari sawit. Nah, kebetulan saya punya buyer di Cina dan kita ada kontrak 3.000 ton, tahap awal kemarin 220 ton kita kirim. Tapi ada kendala di lapangan. Saya tidak tahu apakah di ruangan ini ada yang bisa membantu, karena ada kemungkinan juga nanti kita mendapatkan buyer dari Australia. Sebenarnya sih bukan kendala ya, lebih spesifiknya kepada tantangan ya. Ketika kami mau mengekspor, baru ketahuan ternyata pajaknya itu sangat tinggi. Pajaknya itu sesuai dengan peraturan menteri $25 per ton, ditambah ada lagi $2, total $27 per ton. Jadi kalau mau dirupiahkan kurang lebih Rp450 atau Rp500 per kilo. Di situ dikatakan dalam peraturan tersebut sawit beserta turunannya. Oke lah kalau sawitnya boleh. Tapi kalau sampahnya, mohon sebagai informasi bahwa sampahnya nih kami beli 1.200 per kilo. Kalau pajaknya saja kami harus bayar Rp500, sementara barangnya 1.200, itu artinya hampir 50% pajak saja.
Nah, kalau kembali pada peraturan menteri, kami menanyakan ke Bea Cukai kenapa begitu tinggi. Ditunjukkanlah kepada kami peraturan menteri nomor sekian, itu ada kalau kita googling, ya. Di situ bunyinya sawit beserta turunannya. Ya, tapi ini perlu mungkin kita mengkonfirmasi bahwa ini adalah sampah. Sekalipun itu turunan, tapi itu sampah. Itu hasil perasannya, ampasnya. Ibaratnya kelapa, hasil ampas jadi santan itu ya ampasnya itulah kira-kira seperti itu. Nah, kalau pajaknya kami harus bayar kurang lebih 450-500 rupiah sementara barangnya 1.200, bagaimana kami bisa bersaing dengan negara-negara lain yang barangkali pajaknya 0%. Nah, saya tidak tahu apakah ada yang bisa mengakomodir ini ke Kementerian Keuangan atau kemanapun, karena tidak menutup kemungkinan kami juga akan masuk ke pasar Australia. Demikian pertanyaan saya, mohon ada yang bisa membantu barangkali. Terima kasih. Terima kasih Pak Hilmi. Ya, Pak saya Erik mau ada jawab. komentar? Ya, Pak Hilmi, saya boleh tanya dulu, Pak. Silakan Pak, silakan Pak. High score-nya berapa Pak di PEB? Itu tim saya, bentar. Saya lihat handphone dulu ya. Oke. Karena kita kalau bicara ekspor, semua lihat di high score, baru ketahuan aturan-aturan dan semuanya deh, semua tergantung di high score. Karena seluruh dunia itu nggak mengenal kata-kata, mereka hanya mengenal high score. Kalau Ya, bisa paham. 8 angka. Mungkin saya bisa bantu 1207 99 2000 mungkin Pak. Di Saya kurang PEB paham ada di lapangannya. bagian bawah. Oke. Ya, di Sebentar. PEB di kertas PEB paling bawah adanya Pak. Bentar, Pak. Paling bawah dimulai dari sebelah kiri. Bentar, Pak. Jadi kalau ada PEB-nya, lihat di halaman yang paling bagian bawah. Karena saya ini fasilitator di PPI, itu selain dosen, saya praktisi juga. Saya ekspor palm kernel shell juga Pak dari Mamuju Pak. Oh gitu. Saya nggak Baik, punya Pak. barang. Ya, saya harus kirim LOI dulu, lalu ngomong-ngomong ngalur ngidul sana sini gitu. Memang ada dua peraturan repotnya ada dua menteri nih Pak yang kita harus hadapi bersama, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Menteri Keuangan yang mengatur persentase pajaknya, Menteri Perdagangan yang mengatur HPE-nya, gitu. Betul. Ya. Makanya $27 Nah, itu, Pak. Karena kami ya, jadi 5 ke keuangan, $2. iya, jadi yang Bapak maksud itu bukan CPO dan turunannya. Jadi kalau saya share sedikit Pak, saya juga pernah melakukan hal yang sama ke Bapak. Tapi mungkin saya bertemu dengan orang yang jawabannya lebih masuk akal, buat saya lebih logis. Betul, jadi yang dibilang adalah dia tanya ke saya seperti saya tanya ke Bapak, Pak, coba tolong dilihat di PEB-nya, HS code-nya berapa Pak? Oh, saya kasih tahu HS code-nya 12079920. Iya Pak, itu HS code untuk kernel kelapa sawit Pak. Kalau CPO dan turunannya itu HS code-nya 15111000 gitu Pak. Jadi makanya berdasarkan jawaban itu maka kita nggak bisa apa-apa lagi gitu. Yang bisa kita lakukan adalah Pak, di awal Bapak punya barang sendiri atau Bapak harus kasih LOI lagi ambil dari orang? Barang sendiri, ya ambil dari orang pastinya, beli. Beli ya? Oh, oke. Ya, jadi gini Pak, kebetulan saya waktu itu ambil untungnya banyak di freight-nya, sama di packing charge, sama di selisih kursnya Pak. Gitu. Jadi ada satu materi di PPI yang bernama kalkulasi harga ekspor Pak. Nah kebetulan saya mengajar kalkulasi harga ekspor. Gitu. Karena saya juga mengajar di Diploma 4 Universitas Trisakti. Itu manajemen keuangan di sana. Nah, kalau jadi tinggal diatur Pak, Bapak bikin rencana ekspor, lalu Bapak bisa lihat, kalau dari harga nggak bisa ambil untung, bisa dari yang lain Pak. Bapak pembayarannya LC atau TT Pak? Cash malah. Jadi ada perwakilannya dia di Indonesia, langsung bayar cash. Oh, oke, ya. Nah, lebih baik lagi kalau dia tidak ada perwakilan, jadi langsung Pak.
Bapak langsung, itu bisa kita dapat untung banyak ya dari hal-hal lain apa namanya yang ada di sekitar produk utamanya. Jadi keuntungannya di sekitar itu. Ini kita bisa diskusi Pak, karena kita kebetulan eksportir yang sama, nanti diskusi di luar inilah. Bapak catat nomor saya, nanti kita bisa diskusi. Intinya adalah yang Bapak minta tadi atau yang Bapak keluhkan tadi memang sudah tidak bisa diubah Pak, karena Bapak sudah dapat nomor ininya, HS code-nya? Ini lagi cari nih karena tim saya lagi di lapangan. Oh ya, jadi kalau HS code-nya adalah yang saya bilang tadi, maka mohon maaf Pak, itu peraturan 2 menteri Pak. 1207 1207 9900 kalau nggak salah. Oke. Jadi kebetulan saya bukan anggota institusi apa gitu ya. Tapi kebetulan saya punya beberapa perusahaan yang memang saya trading juga Pak. Gitu. Jadi kesimpulannya tetap harus bayar pajak $27 itu ya Pak. Iya Pak, bahkan HPE-nya itu Pak diubah-ubah tergantung keadaan. Jadi ada peraturan terbaru Menteri Perdagangan nomor berapa tadi ya? Nomor 17 tahun 2020 ada HPE yang terbaru tuh Pak. Gitu. Jadi nggak bisa kita di bawah angka itu. Gitu. Ada caranya kok Pak, cara yang masih legal untuk kita ngambil untung dari hal itu ada. Nanti kita bicarakan lebih lanjut dengan Japri. Gitu. Oke. Punten untuk komunikasi Pak, mungkin ada WA atau apa gitu Pak? Mungkin boleh nanti di ada Pak, udah saya berikan di. Ada WA chat. Pak Erik di chat room Pak Hilmi. Saya telat masuk tadi, mungkin enggak itu. Masih di atas. Kalau boleh Pak Hilmi juga bisa share nomor kontak ke Bu Sari Pak. Boleh. Tadi saya juga ada buat grup tadi itu untuk komunikasi dengan teman-teman grup Australia itu yang sesi pertama. Oh bikin tadi. Pak, bagus. Saya ambil barang dari Bapak aja kalau gitu. Bapak dari Mamuju atau dari mana Pak? Samarinda Pak, kami Samarinda itu cukup banyak. Oh Pak, sama lah, dekat-dekat lah. Langsung tongkangnya naik ke mana? Pelabuhannya dari mana? Di Palaran. Timbunnya di mana? Palaran, Samarinda. Palaran juga? Oh oke lah. Supaya bikin dia nggak bawahnya basah gimana tuh Pak? Nimbun ketika supaya dia nggak bawahnya basah gimana tuh? Oh kemarin kita itu fumigasi Pak sebelum berangkat. Oh, okay. Jadi Bapak udah mantap berarti kita tinggal. Mantap. Treatmentnya udah cukup bagus gitu Pak. Cuman harganya yang kurang mantap Pak karena kemakan di pajak Pak. Nanti kita eksekusi Pak. Jujur kami jadi minus Pak karena kami nggak perhitungkan sebesar itu. Ya bisa dipertimbangkan kalau pajak sampai hampir 50%, untung kami kan nggak sampai 50% gitu. Ya, akhirnya jadi memang tugas saya di PPI ini sebagai fasilitator ini adalah meningkatkan devisa juga Pak. Jadi dari setiap orang yang saya temui, saya vini-vidi, saya datang, saya lihat, oh ini mesti begini, hasilnya berapa harus jelas, angkanya kelihatan jelas. Nanti kita lihat, PEB Bapak tinggal kita laporkan nanti ke KJRI, ITPC Sydney, dan di KBRI Canberra nanti. Ya, biar kelihatan berapa hasil devisa karena omongan kita ini gitu. Kalau saya sih yang real aja, nggak usah yang terlalu muluk-muluk. Ya, makanya kalau dimungkinkan untuk katakanlah di reduce di masa pandemi begini atau barangkali bisa direview kembali supaya kita bisa kompetitif Pak. Karena kalau tidak di reduce atau tidak ya di review lagi, bagaimana mau bersaing di luar gitu loh Pak. Oh pakai SKBDN atau cash ya? Tadi pakai cash ya? Ya cash tadi. Barang sendiri lagi ya? Oke, nanti saya share nomor saya Pak. Punten Pak, siapa tadi? Maaf. Ya, terima kasih. Pak Erik ya. Oke, baik. Jangan khawatir Pak Hilmi, di sini selain Pak Erik dari PPI juga ada Pak Agung, Pak Atas Perdagangan di Canberra, ada Bu Ayu, ITPC Sydney, juga Bapak Ibu Korfung Ekonomi di masing-masing perwakilan. Beliau pasti akan bersedia untuk konsultasi terkait isu yang Bapak sampaikan. Baik. Mudah-mudahan bisa dibantu. Siap. Dengan siapa ya? Ibu. Izin Bu, saya Ayu Bu. Silakan Ibu Ayu. Mau menambahkan aja Bu, tadi memang terkait HPE Pak, ini ada peraturan terbaru dari Kementerian Perdagangan Pak untuk patokan pajak ekspor biaya keluar itu di Permendak 75 tahun 2020 baru keluar bulan September kemarin Pak. Tapi mohon bisa dicek, memang karena itu ada lampirannya.
produk yang Bapak itu terkena apa tidak, karena Permendak terbaru itu mencabut Permendak tahun 2016 dan itu ada yang sudah tidak dikenakan biaya keluar lagi, tapi ada yang dikenakan. Jadi ada penambahan, ada pengurangan untuk komoditi pertanian dan kehutanan yang dikenakan biaya keluar. Untuk palm oil, CPO itu memang harga referensi untuk crude ya Pak, kalau CPO itu 769,98 US dollar per metric ton. Tapi itu CPO, kalau Bapak kan turunannya, palm kernelnya. Jadi mohon bisa dilihat di lampiran Permendak tersebut, berdasarkan HS code produk Bapak. Iya, betul. HS code-nya. Iya. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau ada, mohon raise hand di kolom partisipan. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan terkait tadi saya sampaikan food and beverage, akan lebih baik lagi. Kita punya sesi 2 jam penuh besok untuk membahas isu ini, jadi nanti bisa dieksplor lebih lanjut. Iya, betul. Kalau tidak ada, mungkin kami ingin mengundang para panelis untuk menyampaikan final remarks mungkin dari sesi siang hari ini. Untuk yang pertama kami undang Pak George. Pak George, mohon ada final remarks, utamanya mungkin terkait dengan tadi yang ditanyakan beberapa kali oleh para partisipan, kemungkinan untuk bisa menjalin partner di Australia, kemungkinan untuk menjajaki pasar Australia, dan bagaimana mungkin kaitannya dengan peran Kadin. Saya tadi melihat paparan Pak George banyak mengelaborasi tentang diaspora ya Pak. Silakan Pak George, kami mohon 2 menit untuk final remarks. Ya, terima kasih Bu. Jadi ya seperti yang mungkin terelaborasi dalam diskusi pada siang hari ini, kalau kita bicara ekspor dari Indonesia ke Australia, memang aset utama kita adalah diaspora tadi itu. Jadi itu diaspora terbesar mungkin di seluruh dunia ya, ada di Australia. Dan juga mereka juga cukup berhasil di sana. Jadi saya kira itu kepentingan strategis nasional, dan kalau mau dilihat dari sisi nilai ya, nilai strategik Australia dalam konteks ekspor di situ. Di luar itu ya itu sifatnya bisnis korporasi ya, itu hal-hal yang sifatnya umum ya. Tapi kembali lagi kepada kepentingan nasional strategis diaspora. Dan saya senang sekali ini Pak Erik tadi banyak mendukung kawan-kawan kita yang eksportir usaha kecil menengah dan juga berkoordinasi. Nah ini yang penting yang tadi saya dengar dari Pak Erik terkait dengan pengalaman Pak Erik. Ini di Australia ini menunjukkan bahwa KBRI, KJRI, ITPC, dan IPC itu terkonsolidasi dengan baik dengan dunia usaha di Indonesia. Jadi saya sampaikan selamat Kemlu, Kemdak, bahwa Indonesian Incorporated di Australia itu jalan. Nah, oleh karena itu mungkin bisa jadi contoh nasional dan bisa menjadi referensi pemerintah masuk perjuangan Bapak Presiden di dalam konteks recovery ekonomi nasional. Jadi mungkin itu merupakan nilai tambah dari saya lihat diskusi pada siang hari ini. Sekali lagi, jangkarnya di mana kalau bicara Australia? Diaspora. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak George. Sangat menarik memang. Kemudian yang kedua kami mohon perkenan Bu Yosanova untuk menyampaikan final remarks sebelum kita menutup sesi kita siang hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, marketing di during pandemik ini harus tetap semangat karena di saat krisis ini orang itu selalu jadi lebih gampang berinovasi. Dari sejarah, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, orang itu terpaksa buat berinovasi itu ketika terjadi krisis gitu. Jadi anggap saja krisis atau pandemi ini dijadikan trigger buat kita bisa berinovasi. Produk-produk yang mungkin dulu kita tidak pikirkan, kita bisa lakukan sekarang. Customer-customer yang dulu mungkin kita tidak bisa jangkau, mungkin kita bisa jangkau sekarang. Dan mungkin brand yang Bapak Ibu lakukan, brand yang Bapak Ibu nurture, yang Bapak Ibu sayangi atau bina, bisa lebih di-accelerate itu pada saat sekarang gitu. Karena customer akan lebih
mengharapkan menerima sesuatu inovasi yang baru. Jadi terakhir saya mau bilang, wow saja tidak cukup, tapi harus now juga gitu. Terima kasih banyak kepada Kemenlu, Kemendak, Ibu Diah, terutama juga Pak George dan Pak Erik, juga teman-teman di KBRI dan KJRI atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih, selamat sore dan selamat malam. Terima kasih Bu Yosanova, dan terakhir kami mengundang Pak Erik untuk menyampaikan final remarks, Pak. Sekaligus mungkin clue-clue. Karena besok kita juga akan hari terakhir ya Pak, ketemu dengan Pak Erik nanti. Masih akan bertemu lagi. Silakan Bapak. Ya Bu Kapus. Ya Bu Scott udah Kapus, ada terima Pak Erik kasih ya. Bu Kapus. Ya Pak. Hai Scott udah ada di chatting room. Oh ya. Oke. Ya. Saya udah Ya nanti Pak, saya baca sebentar. Japri juga ke Bapak nomor handphone Oh saya. iya, high Scott Bapak 23 Pak. 23, ya. Turunannya Pak. Bukan 12 Pak. Jadi sebelum itu Bu Kapus, sorry berkaitan dengan yang tadi, karena saya udah lihat di Permendak tadi, nanti kita follow up bersama dengan Pak Hilmi. Nah, saya di kampus mengajarkan tentang buku yang kami gunakan di kampus adalah Kotler-Keller ya. Ada production concept, product concept, selling concept, marketing concept, holistic marketing concept, ada 5. Dulu cuma 2, product concept sama market concept. Nah, saya tuh pengen banget, bukan karena saya lelah membina UKM ya, bukan. Karena begini, saya lihat di rekan-rekan saya di Vietnam, ya itu di Thailand, hidupnya lebih mudah untuk mengembangkan UKM-nya. Karena caranya begini, mereka berangkat dari negara tujuan ekspor butuhnya apa, jadi teman-teman ITPC ADAP itu butuhnya apa dari pasar, dari market intelligence-nya, lalu dibawa pulang dengan orang-orang yang seperti kami, ya seperti saya dan Pak George dan Ibu Yosa, sehingga kami bisa memberitahu kepada UKM bahwa kalau Anda mau bikin makanan, lalu UKM datang, Pak, saya jual makanan, oke, kamu mau jual makanan, kamu mau jual kemana? Negara tujuan ekspor saya Australia, oke, kalau kamu mau Australia, makanan kamu harus seperti ini, bungkusnya seperti ini, labelingnya makan. Jadi lebih mudah menyiapkan masakan dari ada wortel, ada kentang, ada sayur, kita bikin sayur sop, dibanding sayur sop kita ubah jadi sayur lodeh. Gitu. Analoginya sederhana begitu deh. Ya, lebih mudah merakit sesuatu menjadi hal yang saya ada sebuah mainan ya. Ini saya suka main rakit-rakit kayak begini. Ya, ini akhirnya menjadi sesuatu. Saya harapkan suatu kali bisa seperti itu gitu. Jadi makanan di pasar itu butuhnya seperti apa, kita beritahukan kepada UKM, lalu didukung oleh pemerintah dari sisi akreditasi, sertifikasi, gitu. Sehingga sesuai, langkahnya lebih cepat dibanding hal yang sudah ada dirubah, ya, dari sayur sop ke sayur lodeh, dari sayur lodeh atau dari ini yang diterima yang seperti ini, kita buka nih, dibikin yang seperti ini, gitu. Jadi saya ingin yang seperti itu. Tapi kalau sudah ada yang seperti sekarang, teman-teman tetap semangat ya. Jika tidak ada produknya, maka mulai dari pasarnya. Jika tidak ada pasarnya, maka mulai dari produknya. Cari pasarnya. Teman-teman di ITPC, di ADA, Kementerian Perdagangan, Kemenlu, dan di AIBC juga sangat mendukung semua kegiatan ini. Dan sekali lagi, seperti kata Pak George bilang, the backbone dari pejuang kita yang paling depan, kalau seperti cerita Takeshi, pejuang Takeshi kita itu adalah diaspora Sydney gitu. Jadi di Australia ya, kita harus dengarkan mereka mau apa, butuh apa, kita support dari sini. Ya ibaratnya mereka yang berperang, kita support pelurunya. Gitu. Jadi sekian analogi dan dari saya. Semangat terus, yang pasti sehat selalu, karena kalau kita sehat kita bisa melakukan semua ya. Terima kasih. Ibu Kapus. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Erik. Sangat inspiratif tadi kata-kata penyemangatnya. Bapak Ibu, nampaknya kita juga terkendala waktu sesi kita pada siang hari ini. Jangan khawatir, masih ada 5 sesi lagi yang kami atur per sektor, plus nanti ada sharing session di hari terakhir pada tanggal 8. Dan ini mengingat yang partisipan di sini banyak yang dari sektor
food and beverage, kemudian sektor consumer goods. Pada sesi terakhir nanti sharing session Bapak dan Ibu bisa mendengarkan langsung dari para pelaku bisnis yang sudah berjalan saat ini di Australia, karena ada 3 orang diaspora tadi yang disebut-sebut oleh Pak George, diaspora Indonesia yang akan menyampaikan sharingnya pada sesi hari terakhir, yaitu untuk sektor consumer goods, food and beverage, dan juga furniture. Jadi mohon berkenan tetap meluangkan waktu. Besok masih ada 3 sesi dan hari terakhir 3 sesi. Kami ingin mengucapkan atas nama panitia dan kami pribadi ingin mengucapkan terima kasih pada 3 narasumber kita yang sudah hadir dan berbagi ilmu pada kita siang hari ini. Pak Eric Lek dari PPI, Pak George Marantika dari Kadin, Ibu Yasanova Safitri dari Markles. Terima kasih banyak ilmu dan sharingnya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih pada Pak DCM KBRI Canberra yang sudah nungguin kami. Pak Addak juga ada di sana, Pak Korfung Ekonomi di Canberra. Di Sydney ada Pak Kojen tadi dan Ibu Sari serta Ibu Ayu dari ATPC. Di KJRI Melbourne ada Bu Muni, kemudian KJRI Perth, KRI Darwin juga ada semuanya. Kami lihat lengkap di sini. Terima kasih atas support dan dukungannya, dan tak lupa tentunya kami ucapkan terima kasih banyak untuk para partisipan yang bersedia menungguin kami sampai hampir jam 4 sore hari ini. Sampai bertemu lagi dalam sesi besok pagi sampai siang, dan mudah-mudahan apa yang coba kami sajikan di sini berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, kami tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu Dia. Terima kasih Ibu Dia. Para hadirin yang terhormat, kita sudah sampai pada penghujung acara. Mohon bagi para hadirin yang belum mengisi daftar hadir dan kuesioner untuk dapat mengisinya. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh moderator, tanggal 7 dan 8 adalah serangkaian sesi pelatihan standardisasi dan sertifikasi berdasarkan sektor. Untuk tanggal 7 ada sektor furniture, plywood products, dan juga makanan minuman. Dan tanggal 8 adalah sektor apparel dan sepatu kulit, serta fertilizer atau pupuk. Kami mengundang para hadirin, baik itu yang bergerak di sektor terkait ataupun dari berbagai sektor lainnya, untuk dapat bergabung dan bersama-sama mendapatkan manfaat, serta juga dapat berbagi informasi dalam forum-forum tersebut. Link untuk acara besok akan kami kirimkan juga di dalam chat box ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas kehadiran dan waktunya. Mohon maaf sekiranya jika ada kesalahan dari kami. Kita akan bertemu lagi besok. Selamat sore dan juga selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih Pak Erik, terima kasih Pak George. Ibu Kapus, terima kasih Pak George. Selamat sore. Ibu Yasanova. Terima kasih. Terima kasih Bu Kapus. Teman-teman di KJRI, Pak George, Ibu Ayu, Pak Eri, Pak Agung. Terima kasih semuanya dari Manado. Terima kasih. Salam dari Pak Konjen Heru. Salam dari sini Pak. Pak Konjen Heru, luar biasa. Mantap Pak Heru, mantap. 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 Salam sehat Pak George. Mantap, mantap. Sukses semuanya. Terima kasih Pak Erik dari TPS. Terima kasih Pak Oh, George. ada Pak Heru Dupa ini. Iya. Ternyata. Waduh, Pak Heru. Udah lama nih dari TPS ya Pak Heru ya. Kontak-kontak lagi Pak. Kontak Pak Antoni, Pak Heru langsung di Oh iya. Australia. Siap.